Very good morning, everyone. So, day 3 kada. So, amalgamation AS25, AS12, AS11 and AS24. So, first we'll start with accounting standards. Okay na? Amalgamation start చేసాం అనుకోండి మధ్యలో బ్రేక్ వస్తుంది. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ AS12 సింపుల్ స్టాండర్డ్ 20 minutesలో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 12 that deals with government grants. So government grants accounting standard by 12. So grant nothing but it is a financial assistance and that is provided by the government to the enterprise. That is provided by the government to the enterprise. Assistance in financial assistance. Okay, either that assistance provided in return for a past or a future compliance of certain conditions. See, sometimes without conditions ఉండొచ్చు, unconditional grant ఉండొచ్చు, sometimes with conditions ఉండొచ్చు. అండ్ దట్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత గ్రాంట్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇనిషియల్ గ్రాంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయమని చెప్పొచ్చు. సో అ గ్రాంట్ ఈజ్ ఎ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ఎ పాస్ట్ ఆర్ అ ఫ్యూచర్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ స్టాండర్డ్ డస్ నాట్ డీల్స్ విత్ assistance provided by the government which does not have a value placed upon them. అంటే if it is not measurable, any assistance provided by the government and if it is not measurable in terms of money, that is excluded from the AS12 government grants. Now government grants may be called as subsidies, cash incentives, duty drawbacks, export incentives, etc. అంటే డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, బట్ అల్టిమేట్గా అది సబ్సిడీ అయినా, క్యాష్ ఇన్సెంటివ్ అయినా, డ్యూటీ డ్రాబ్యాక్ అయినా, ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్ అయినా కానీ that is a support received by the enterprise in the form of finance terms from the government. Now recognition of government grant. See, government grant ki recognition nothing but recording. So recording conditions of a government grant. So to recognize a government grant in the books of accounts, enterprise should recognize only after there is a reasonable assurance that enterprise will comply with the conditions and there is a reasonable assurance that entity will receive the grant. అంటే గ్రాంట్ రిసీవ్ అవుద్దని అష్యూరెన్స్ ఉండాలి, ఎట్ ద సేమ్ టైం కండిషన్స్ అటాచ్డ్ టు ద గ్రాంట్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసామని అష్యూరెన్స్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ గ్రాంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే షెల్ నాట్ బి రికగ్నైజ్ అంటిల్ దెర్ ఈస్ అ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అబౌట్ 2 points. నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా, ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ comply with the conditions attached to it, and number 2 ఏంటి, grant will be received. And see, sometimes ఏమవుద్దంటే గ్రాంట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిపోద్ది, కండిషన్స్ ఫ్యూచర్లో సాటిస్ఫై చేయాలి. ఇప్పుడు మియర్ రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ కంపెనీ సాటిస్ఫైడ్ ఆల్ ద కండిషన్స్. అంటే రిసీవ్ అయినంత మాత్రాన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు కాదు. సో ఆ కండిషన్స్ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తామన్న రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ ఉన్నప్పుడే యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ గ్రాంట్. Sir, suppose example amount receive అయింది, then will directly debit bank account. If there is a reasonable assurance that definitely will satisfy the conditions, నువ్వు ఏం చేయొచ్చమ్మా, టు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అని రాసేయచ్చు. బట్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ లేదు, బట్ వి రిసీవ్డ్ అమౌంట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు షోన్ ఇట్ యాజ్ అ లయబిలిటీ. అమౌంట్ రిసీవ్ అయిపోయింది కదా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, బట్ మనకు రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ లేదు వెదర్ విల్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్స్ ఆర్ నాట్, దెన్ డోంట్ క్రెడిట్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. సో క్రెడిట్ ఏం చేయాలమ్మా, లయబిలిటీ నోట్ చేయాలి, పేయబుల్ టు గవర్నమెంట్ అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు వి రిసీవ్డ్ అమౌంట్ బట్ దెర్ ఈస్ నో అష్యూరెన్స్ టు సాటిస్ఫై ద కండిషన్స్, ఖచ్చితంగా రీఫండ్ పే చేయాల్సి వస్తుంది కదా, దట్స్ ముందు నుంచి నువ్వు లయబిలిటీ నోట్ చేయాలి. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఈజ్ ఏ ఇన్కమ్ ఇన్ జనరలీ, బట్ accounting for a government grant is depends upon a nature of the grant, of the grant. So that is a treatment of government grant. ఈ treatment of government grant లో based on the nature of government will record entries in the books of accounts. Okay, so first one, government grant related to fixed asset. So when the government grant is related to fixed asset, then entity is having two different options. Option 1,
reduce from the asset. Reduce from the asset. Example, we purchased a machinery worth rupees 10 lakhs. Tell me journal entry for purchase of machinery worth rupees 10 lakhs. Machinery account debit to bank account. Rupees 10 lakhs, 10 lakhs. And the date of purchase is 1st January 25, let's say. Now, on this machinery, we received a grant worth rupees 3 lakhs. Grant worth rupees 3 lakhs. So, for a fixed asset, entity is having two options. Out of the two options, first option is reduce it from the asset. So, 10 lakhs no spend చేసావు and you received 3 lakhs from the government. That means your net cost is only 7 lakhs, right? Then make sure that your asset is at 7 lakhs only. But if at present asset is debited with 10 lakhs, right? Now, whatever grant received, no doubt that shall be debited to the bank. Rupees 3 lakhs. And now, creditor reduce it from the machinery. Reduce it from the machinery. So, bank account debit to machinery account rupees 3 lakhs. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంటింగ్ అయిపోయింది. లైక్ మెషినరీ నుంచి రెడ్యూస్ చేసామా లేదా? ఎస్. నౌ టెల్ మీ నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషినరీ 7 lakhs. అండ్ దిస్ 7 lakhs విల్ బి డిప్రిషియేటెడ్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద మెషినరీ. ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద మెషినరీ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, లైఫ్ ఆఫ్ ద మెషినరీ లెట్స్ సే 10 years అనుకుందాం. హౌ మెనీ ఇయర్స్? 10 years. సో 10 years లైఫ్ ఆఫ్ మెషినరీ అనుకుంటే టెల్ మీ డిప్రిసియేషన్ పర్ యానం 70,000. సో ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీటెడ్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ 70,000, 70,000. Now, at the end of the year, tell me balance in machinery account. First, debit 10 lakhs. Next, credit 3 lakhs. Next, credit 70,000. Now, tell me balance in machinery account. 6,30,000. So, 6.3 lakhs. Now, again, second year got complete ayindi. Again, we have to charge depreciation. Entry for that. Depreciation account debit to machinery account. Amount in the straight line method anukunte. Same 70,000. Clear? Now, after completion of 2 years, now tell me balance in machinery account. 5,60,000. See, government will give the grant upon conditions, right? And government imposed that next 5 years you have to maintain some condition అని చెప్పి information ఇచ్చారు. Now, at the end of the second year, because of some external factors, entity unable to satisfy the conditions for third year. అంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అండ్ గవర్నమెంట్ రిఫండ్ అడిగారు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే రీఫండ్. నా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ రీఫండ్ మరి 3 lakhs రివర్స్ పే చేయాలి కదా. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిసిట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఏం చేసాం మనం? అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తాం కదా. నా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ యాడ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ అసెట్. సేమ్ అసెట్కి యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు వెన్ వీ రిసీవ్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టే మెషినరీ కదా. Now, when we refunded to the government, then machinery account debit to bank account. Machinery account debit to bank account. How much? 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. Now, after passing this entry, now tell me balance in machinery account. Plus 3 lakhs, that is equals to 8,60,000. Now, 2 years complete and remaining life any years? 8 years. Now, depreciate this 8,60,000 for 8 years. For 8 years, 1 lakh. So, depreciation account debit to machinery 1,07,500. And ఈ ప్రాసెస్ అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. See, when we received grant, reduce it from the asset. Depreciate based on the book value. And when there is a refund of a government grant, add back to the same asset. And revised carrying amount the remaining life కి depreciation charge చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. See, sometimes question లో ఆఫ్టర్ 2 years రిఫండ్ అంటారు. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 2 years అంటే థర్డ్ ఇయర్లో అని. మరి థర్డ్ ఇయర్లో బిగినింగ్ ఎండింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్. ఆఫ్టర్ 2 years గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఈస్ రిఫండబుల్ అని అన్నారు. ఆఫ్టర్ 2 years అని చెప్పారు అంటే థర్డ్ ఇయర్లో అని. సో థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగ్ అని. నౌ ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ దెర్ ఈస్ అ రిఫండ్ అని అన్నారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ అండి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్. ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అండి. ఆఫ్టర్ 2 years అంటే ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అండి. ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్. క్లియరా? ఇదేంటమ్మా? రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అండర్ ఆప్షన్ 1. నౌ దేర్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2 అండ్ దట్ ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిప్రీషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఏంటది? డిప్రీషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. మెషినరీ అని చెప్పాం కదా.
సో డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. నాన్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కూడా ఉంటుంది గ్రాంట్, దట్ ఈస్ ల్యాండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. సో ఫర్ a depreciable fixed asset, first option reduce from the asset. Next, coming to second one, we have other option, and that option is treated as a deferred income. Treated as a deferred income అంటే సేమ్ ఇదే కేసులో when we purchase machinery, we'll debit machinery, credit to bank rupees 10 lakhs and 10 lakhs, 10 lakhs and 10 lakhs. Now entity received government grant. See here, instead of reducing from the machinery, here we have to open a separate account called deferred government grant. Enter the deferred government grant. So entry bank account debit to deferred government grant. How much? 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs and 3 lakhs. Now after passing these two entries, tell me balance in machinery. 10 lakhs ఉంది. Balance in deferred government grant 3 lakhs ఉంది. అంతేనా? బ్యాలెన్స్ అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ హౌ మచ్? 3 lakhs. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ వీ షుడ్ చార్జ్ డిప్రిసియేషన్, రైట్? లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 10 years, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ అనుకుందాం. సో డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ విల్ చార్జ్ రూపీస్ 1 lakh. విల్ చార్జ్ రూపీస్ 1 lakh ఎందుకంటే మెషినరీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ is showing 10 lakhs and the life of the machine is 10 years. So directly 1 lakh ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. Now this deferred government grant అనేది, see ఈ 3 lakhs అనేది కంపెనీకి బెనిఫిట్, but that benefit is not only for first year, that is for 10 years. Then this deferred government grant shall be amortized to the P&L over 10 years. ఫస్ట్ ఇయర్లోనే P&L రాయకూడదు, 10 yearsకి అమోర్టైజ్ చేయాలి. మరి ఏ బేసిస్లో అమోర్టైజ్ చేయాలి సార్ అంటే, దట్ ఈస్ ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ ఏ బేసిస్లో అమోర్టైజ్ చేస్తున్నామో అదే బేసిస్లో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ కూడా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? deferred government grant account debit to P&L account. Deferred government grant account debit to P&L account. How much? 3 lakhs divided by 10. And 30,000. And ఈ ప్రాసెస్ అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా. సో ఇనిషియల్ deferred government grant credit how much? 3 lakhs. Now it is debit how much? 30,000. After passing these 4 entries, tell me balance in machinery account. 9 lakhs. Balance in deferred government grant account 2,70,000. And now coming to second year, depreciation account debit to machinery account rupees 1 lakh, 1 lakh. And company amortized again 30,000 to the P&L. So deferred government grant to profit and loss account how much? 30,000, 30,000. Now after completion of 2 years, tell me balance in deferred government grant. 2,40,000. Balance in machinery account 8 lakhs. Now suppose example, at this point of time government refund అడిగారు, like company the condition satisfy చేయలేదు, as a result the grant become refundable. ఎంత రిఫండ్స్ అంటే full 3 lakhs refund. Full 3 lakhs refund. See, when we received the grant, what's the entry that we recorded? Bank account debit to deferred government grant. Now at the time of refund, same entry should be recorded. But the point is, deferred government grant account is not having that much balance. Now we are having how much balance? Only 2,40,000 only. So first cancel that deferred government grant with rupees 2,40,000. Clear? But you have to pay how much? 3 lakhs. So to bank account 3 lakhs. Difference how much? 60,000. See, ఈ 60,000 last 2 years P&L లో క్రెడిట్ అవుతూ వచ్చింది. Now debit in the P&L account. Debit in the P&L account. So దీన్ని మనం in case of a refund of a government grant, and that is related to the deferred government grant, to the extent of deferred government grant account balance available, debit it. Over and above that balance, if there is any excess refund, that shall be debited to P&L. That shall be debited to P&L. See, ఇక్కడ మనకు deferred government grant initially 3 lakhs రిసీవ్ అయింది. ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ 30,000 P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. థర్డ్ ఇయర్ ఫుల్ అమౌంట్ రిఫండ్ అడిగారు. దెన్ వాట్ ఎవర్ బ్యాలెన్స్ దట్ వి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద P&L ఇన్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ క్రెడిట్, ఇప్పుడు అది డెబిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, P&L క్రెడిట్ 30,000, P&L క్రెడిట్ 30,000, టోటల్ క్రెడిట్ 60,000. అదే ఇప్పుడు కదా డిఫరెన్స్, అండ్ దట్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ డెబిటెడ్ టు P&L. ఓకేనా. ఇదేంటమ్మా రిఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ అండ్ రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్, అండ్ దట్ టు డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. సి సేమ్ ఇదే పాయింట్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ కూడా ఉండొచ్చు. నాన్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, లెట్ us say land. So when we received the grant, we have option 1, reduce it from the
fixed asset, land. Tell me entry for purchase of land. Land account debit to bank account. Now we received grant for land. Then bank account debit to land account. If you deduct that from the cost of fixed asset. For suppose you have option 2. ఈ ఆప్షన్ 2 ఏంటంటే సి నార్మల్ డిప్రిషియబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్లో వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ 2 ఏంటమ్మా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్లో నోట్ చేయండి ఎవ్రీ ఇయర్ పిఎండ్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి ఇన్ ప్రపోర్షనేట్ టు ద డిప్రిసియేషన్ బట్ సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ and you cannot depreciate land and there is no scope for transferring deferred government grant to the P&L, and that is the reason why here we have given that option 2 as per the standard is credited to capital reserve directly. Credited to capital reserve. And when we received grant with respect to the non-depreciable asset, so journal entry would be bank account debit to capital reserve account. Bank account debit to capital reserve account. So in case of refund, reverse entry, capital reserve account debit to bank account. And reduce it from the fixed asset annappudu bank account debit to land note chestam. Now in case of a refund, land account debit to bank account. Land account debit to bank account. Adendam related to non-depreciable fixed asset. So deduct from the cost of asset, transfer to capital reserve and which cannot be amortized to P&L. ఎప్పుడమ్మది if it is non-depreciable fixed asset. Depreciable fixed asset అయితే deduct from the cost of asset and grant related to the treated as deferred income and transfer to P&L on a systematic basis over the useful life of the asset. See systematic basis అంటే in proportion to the depreciation. రీజన్ అంటే మన డిప్రిసియేషన్ కూడా సిస్టమేటిక్ బేసిస్ అలొకేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఓకేనా. నౌ కమింగ్ టు గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ. సి గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ అంటే grant received from the government for incurring expenses. Example, we are paying salary to the employees, so we are running hospital and for that doctors కి మనం salary pay చేస్తాం అండ్ గవర్నమెంట్ చెప్పారు మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి రన్ చేస్తే కమింగ్ 5 years డాక్టర్ salary మొత్తం మేము బేర్ చేస్తాం టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 50 lakhs అని టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 50 lakhs. అంటే ఈ 50 lakhs ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ బెనిఫిటా 5 years బెనిఫిట్ రైట్. సో ఈ 5 years బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు సి రెవెన్యూ రిలేటెడ్ అయితే సింగిల్ ఇయర్ బెనిఫిట్ అనుకోండి యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి స్ట్రైట్ అవే ట్రీటెడ్ యాజ్ అదర్ ఇన్కమ్లో ట్రీట్ చేయడం or else reduce it from the related expenses. However, if the grant related revenue for a period exceeding 1 year అంటే 2 or more number of years బెనిఫిట్ ఉందంటే మాత్రం again you have to use deferred government grant account. So a revenue grant is a government grant given to support the day-to-day expenses of a business or to compensate for certain cost already incurred. So నువ్వు ఖర్చు పెట్టిన దాన్ని రికవర్ చేసుకోవడం కోసం అవ్వచ్చు or else for incurring expenses అవ్వచ్చు. సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ షోన్ ఇట్ యాజ్ అ P&L as income. See P&L లో ఇన్కమ్స్ 2 ఉంటాయి, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అదర్ ఇన్కమ్. నౌ వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ అదర్ ఇన్కమ్ or else deducted in related expenses. Example, wages and salaries పేమెంట్ లోంచి మైనస్ గ్రాంట్ నెట్ అమౌంట్ అవుటర్ కాలంలో నోట్ చేయాలి ఓకేనా. బట్ వెన్ వీ రిసీవ్డ్ గ్రాంట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్స్టెండింగ్ 1 year అప్పుడు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్లో చూపించడానికి లేదు, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ని P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అండ్ నౌ మరి రెవెన్యూ గ్రాంట్ కూడా రివర్స్ ఉండొచ్చు కదా, రీఫండ్ ఉండొచ్చు కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రీఫండ్ ఆఫ్ ఎ రెవెన్యూ గ్రాంట్ ఫస్ట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అవైలబుల్ డెబిట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఎక్సెస్ రీఫండ్ ఏదైనా ఉంటే అదేం చేయాలమ్మా P&Lకి డెబిట్ చేయాలి అండ్ టు బ్యాంక్. సో జర్నల్ ఎంట్రీ వస్తుంది చెప్పండి, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ, రిసీట్ ఆఫ్ అ గ్రాంట్, రీఫండ్ ఆఫ్ అ గ్రాంట్. నౌ కమింగ్ టు నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. సి నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే సి సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ మే ప్రొవైడ్ గ్రాంట్ ఇన్ ఏ నాన్ క్యాష్ వే, అంటే నాన్ క్యాష్ ఆల్టర్నేటివ్లో గ్రాంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. సో ఇందాక ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ పర్చేస్డ్ మెషినరీ ఫర్ ₹10 lakhs అండ్ గవర్నమెంట్ గివెన్ 3 lakh rupees క్యాష్. మనం ఏం చేసాము, మెషినరీ నుంచి రెడ్యూస్ చేస్తాం కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్, గవర్నమెంటే మనకి మెషినరీ 7 lakhsకి సేల్ చేశారు. సి మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ 10 lakhs. Market price of the asset is 10 lakhs and government sold to our business at ₹7 lakhs only. అంటే తక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తారు కదా. సో టెల్ మీ ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఎంత, 3 lakhs.
See, market price of the asset is 10 lakhs and government was sold same machinery to the business at 7 lakhs. అంటే మనకు 3 lakh బెనిఫిట్ ఉన్నట్టే కదా. మరి ఇప్పుడు 3 lakh ని రికగ్నైజ్ చేస్తారా అంటే we should not recognize the 3 lakhs. The reason is we'll recognize the machinery at acquisition cost. అంటే 7 lakhs గా machinery రాస్తాం. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ 10 lakhs నోట్ చేసాం అండ్ ఫర్ రిసిట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మెషినరీ 3 lakhs నోట్ చేసాం. టెల్ మీ నెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషినరీ 7 lakhs. Now instead of writing two entries, we'll directly write one entry and that is machinery account debit to bank at 7 lakhs. And even as per AS 10, accounting section 10 point of law, you have to recognize your asset at original cost. And nee kind of cost enta. See, market length and undane nee kind of cost enta 7 lakhs. Then you have to write at 7 lakh rupees only. Clear? Then ఇదేంటే నాన్ మానిటరీ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎట్ కన్సెషనల్ రేట్ అయితే. సి సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ ఎట్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే మెషినరీ ఇచ్చారు అండ్ నథింగ్ ఈస్ కలెక్టెడ్ బై ద కంపెనీ. సో కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ అంటే ఎంటైర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే కదా. నో యాజ్ పర్ AS 10 యూ షుడ్ రికగ్నైజ్ asset at cost and the cost is 0. Now can I write entry machinery account debit to bank 0 0? No. So that's the reason why you have to show it at nominal price. అంటే జీరోని పెట్టకుండా ఒక స్మాల్ అమౌంట్ తోటి ఇండికేట్ చేసుకోవాలి. అంటే వీ హ్యావ్ దట్ మెషినరీ బట్ వీ డిడ్ నాట్ స్పెండ్ ఎనీ అమౌంట్ టు గెట్ దట్ మెషినరీ అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ హ్యావ్ టు షోన్ ఇట్ యాజ్ ఎ నామినల్ అమౌంట్. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 1 రూపీ 10 రూపీ 100 రూపీస్ మనకి ఇది ఫీజిబుల్ ఉంటుంది. నామినల్ అమౌంట్కి ప్లేస్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? ఎనీ డౌట్? అదేంటమ్మా గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు నాన్ మానిటరీ అసెట్. నెక్స్ట్, grant in the nature of promoter's contribution. See, grant in the nature of promoter's contribution nothing but promoter and the meaning in the person who got the idea to start a company and to make that idea into a reality. Adi promoter. So government is providing grant like a promoter. Ante to start a business, to set up a factory, to establish a factory, we are getting government grant. Then it's like a promoter contribution and treat it as a capital reserve. See, owner gadamma, government is not a owner. See, if in entity, if government is acting like a owner, asal government grant apatu. Example, for government companies, government will release funds. Government companies ki government funds release chesi provide చేస్తారు. It is like owner contribution to the business. ఇక్కడ ఏంటమ్మా, government is not a owner, but to start a business it is supporting. It is supporting. In such case, whatever grant that you received shall be credited to capital reserve. ఏంటది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ రిఫండ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ప్రమోటర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది రిఫండ్ ఉండదు. ఇన్ కేస్ రిఫండ్ ఉంటే రివర్స్ ఎంట్రీ, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? సో such grants are credited directly to the capital reserve. So these are the grants given by the government to an enterprise for setting up a new business or for expansion without any repayment condition. So 99.99 cases లో రిఫండ్ ఉండదు. ఇన్ కేస్ రిఫండ్ ఉంటే మాత్రం రివర్స్ ఎంట్రీ, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ టు బ్యాంక్. సో దే ఆర్ నాట్ మెంట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ అసెట్ అండ్ దే పర్పస్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైక్ promoter bringing in the capital. See, it is not capital, it is like promoter brings capital into the business, and that's the reason why we are crediting capital reserve. And if it is a capital reserve, that is not a free reserve, hence it is not available for payment of a dividend. And వచ్చిన రీజన్ డివిడెండ్ పే చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ అలౌడ్. యూ కెన్ యూస్ ఫర్ ఇన్కరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఫర్ ఓపెనింగ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ, ఫర్ స్టార్టింగ్ ఎ బిజినెస్. ఓకేనా? దీనిలో కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. రిసిట్ గ్రాంట్ ఫర్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ ప్లాంట్ అని. ఓకేనా? సిపిటి సపరేట్ ఫ్యాక్టరీ, దెన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఎ వాటర్ ప్లాంట్ అని ఉంటుంది. ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లాంట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దెన్ ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, treated as deferred income and transferred to P&L on a systematic basis over the useful life of the asset. ఓకేనా? దెన్ ఇది ఎంటైర్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ప్రొవిజన్స్. రిసిట్ ఆఫ్ అ గ్రాంట్ అండ్ రిఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్ సైమల్టేనియస్గా డిస్కస్ చేస్తాం మనం ఎవ్రీ పాయింట్కి. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ చూడండి.
Problem number 3. Simple question. So X Limited runs a charitable hospital. X Limited runs a charitable hospital and it incurs salary of a doctor. It incurs salary of a doctor staff to the extent of 30 lakhs per annum. So every year they are incurring 30 lakh rupees per annum as an expense. Now as a support, the local government grants a lump sum payment of rupees 90 lakhs to meet the salary expense for a period of next 5 years. So it is grant related to asset, grant related to expense. Expense, right? So this is revenue grant and the benefit is for only 1 year, 5 years. So whenever there is a benefit over for 5 years and more than 1 year, you have to use deferred grant. So ఎంత వచ్చామో deferred grant మనకి 90 lakhs. Now you are required to pass necessary journal entries in the books of company for the first year of the grant and present in the statement of P&L when the grant is shown separately as other income and deducted against the salary cost. So చూడండి, problem number 3 కదా. See, journal entries in the books of X Limited. See, when we are paying salary, we'll write entry salary account debit to bank. Salary account debit to bank account. And later, whatever grant that we received is for a period exceeding 1 year, right? So, you have to treat deferred income. So, that's why bank account debit to deferred government grant 90 lakhs, 90 lakhs. And see, this 90 lakhs is a benefit for 5 years, right? And you have to amortize the deferred government grant for 5 years. And the per annum అంత వస్తుందమ్మా 90 lakhs divided by 5. 18 lakhs. So deferred government grant account debit to P&L 18 lakhs. And later ఇప్పుడు చూసుకుంటే salary expense కదా, transfer it to the P&L. So P&L account debit to salary. ఇక్కడ మనకు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటమ్మా ఈ 2 points. Treating deferred income and transfer deferred income to P&L. అంటే P&L other income అవుతుంది అంతే. So for expenses we have 2 options. ఒకటి transfer as a income, ఇంకోటి shown it as a reduction from expense. I think shown it as a reduction from expense is applicable only when the grant is for 1 year. When the grant is for 2 or more number of years, definitely నువ్వు ఏం చేయాలి, అదర్ ఇన్కమ్ లోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చూడండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అదర్ ఇన్కమ్ 18 lakhs డిడక్ట్ అగైన్స్ శాలరీ అనుకోండి, దెన్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్స్ శాలరీ 30 lakhs మైనస్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 18 lakhs 12 lakhs. అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా other income, option 2 deducted from related expenses. Done. Next, 6th one discuss చేద్దామా. Okay, 6th one. So A Limited purchased a machinery. A Limited purchased a machinery for rupees 40 lakhs and the useful life for 4 years and the residual value is 8 lakhs. See, government grant received is 16 lakhs. Government grant received is 16 lakhs. So show the journal entry to be passed at the time of refund of the grant. Refund of the grant in the 3rd year and the value of the fixed asset if the grant is credited to fixed asset, if the grant is credited to deferred government grant, if the grant is credited to deferred government grant. So first of all, cost of machinery ఎంతమ్మా చెప్పండి, 40 lakhs. So cost of machinery 40 lakhs, life of the machinery ఇచ్చారా 4 years, residual value ఎంతమ్మా 8 lakhs, government grant received 16 lakhs. See, when the grant is credited to fixed asset and deducted from the fixed asset. See, when the grant is deducted from the fixed asset, when the grant is deducted from the fixed asset, you have to, at the time of refund, you have to again add back to the fixed asset. So about simple గా అయిపోతుంది first one. So that's why asset account debit to bank account, asset account debit to bank account. Now see, and the value of fixed asset కూడా అడిగారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ if the grant is credited to fixed asset when we are refunding fixed asset account debit to bank. Now value of fixed asset చూడండి, cost of asset 40 lakhs less government grant 16 lakhs. అంటే ఇనిషియల్గా డిడక్ట్ చేసి ఉంటాం కదా, అప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత ఉంటుందమ్మా 24. సో డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 2 years. సి ఇన్ ద 3rd year రీఫండ్ ఇచ్చాం కదా, ఇన్ ద
third year refund. So depreciation for 2 years 24 lakhs net cost of asset minus 8 lakhs, that is the residual value, divided by life 4 years into 2 years completed. 2 years completed. So appudu emodam 8 lakhs. So 24 lakhs minus 8 lakhs, it is 16 lakhs. Now in the third year government em chesaramma, refund icharu kada. So when refund pay chesam government ki, so refund pay chesnappudu you have to add back to the cost of asset. So that's why refund of a government grant 16 lakhs. ఓకేనా, మాకు గ్రాంట్ రిఫండ్ ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అని చెప్పారు కదా. సో ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే బిగినింగ్ తీసుకోండి, బిగినింగ్. ఓకేనా, ఇందాక నేను కొంచెం రాంగ్ చెప్పాను. ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఎండింగ్ తీసుకోమని చెప్పాను. సో ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే ఎండింగ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 2 years అయినా చెప్పొచ్చు, ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అయినా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ఒకవేళ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అనుకోండి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అని చెప్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఆఫ్టర్ 3 years అని చెప్తారు. సో క్వశ్చన్లో ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అని ఇచ్చారంటే ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అని. ఆఫ్టర్ 2 years అని ఇస్తే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అని. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ అన్నా, ఆఫ్టర్ 3 years అన్నా థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్. ఓకేనా. నౌ సో డిప్రిసియేషన్ ఫర్ థర్డ్ ఇయర్ ఏమవుతాము, రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూ 32 lakhs మైనస్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై రిమైనింగ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్. సో ఇన్ ద థర్డ్ ఇయర్ అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ తీసుకుంటున్నాం, అందుకే థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ రిమైనింగ్ లైఫ్ 2 years ఉంది. సో దట్స్ వై 12 lakhs. నౌ సో ఇఫ్ ద గ్రాంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, సో మనకి ఎంత గ్రాంట్ వచ్చింది చెప్పండి, 16 lakhs వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఏం వస్తాం మనం, బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 16 lakhs. ఈ 16 lakhs ఎన్ని ఇయర్స్ బెనిఫిట్, 4 years. 2 years కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా, అంటే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ టు P&L, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ టు P&L అని చెప్పేసి 4 lakhs ఆల్రెడీ నోట్ చేసి ఉంటాం. స్టిల్ ఇంకా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, 8 lakhs. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ రిఫండ్ ఎంత అడిగారు, 16 lakhs. Now first you have to cancel deferred government grant 8 lakhs and then difference P&L 8 lakhs and then to bank. So deferred government grant account debit, P&L account debit to bank account 8 lakhs and 16 lakhs. And the value of fixed asset, cost of asset 14 lakhs. See manam grant ni asset nunchi minus cheyaledu, that's why 14 lakhs is the cost of asset minus scrap value divided by 4 into 2, then you will get accumulated depreciation 16 lakhs and this will be 24 lakhs. See, when we are treating government grant as a deferred income, it will not have any impact on the asset. Asset ki plus gaani asset ki minus gaani em jaragadu kada. Okay, so when we received grant, we are crediting deferred income, and we refund of grant, we are debiting deferred income and debiting P&L. Okay na, clear? So adi accounting standard number 12. Done. Next we'll discuss AS 25. AS 25, just basic theory and questions చేసేద్దాం. Questions through explain this concept. So AS 25, some amount of theoretical standard అమ్మాయిది. సో ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్. సి ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఫర్ నాట్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్ అండి, నాట్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్. సి ఫుల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్స్ విల్ కాల్ ఇట్ as annual financial statements. If at any point of time entity is preparing financial statements for less than 12 months, then you have to apply AS 25. So in general, financial statements based on the periodicity concept.
based on the periodicity concept. So we'll always prepare financials for 12 months అంటే 31st March ఆ టైంకి ప్రిపేర్ చేస్తాం. But when company is required to prepare financials for less than 12 months, then there is a requirement of the standard. See, this standard does not mandate any entity to prepare financials. However, if organization wants to prepare, then it entity must apply the standard. అండ్ ఈ స్టాండర్డ్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పదు, కానీ మీరు ప్రిపేర్ చేస్తే నన్నే ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఓకేనా? డన్. సో ఎవరెవరు ప్రిపేర్ చేయాలని స్టాండర్డ్ చెప్పదమ్మా, కానీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ కంపెనీ వాంట్స్ టు ప్రిపేర్, ఇట్ మస్ట్ అప్లై AS25. ఇట్ మస్ట్ అప్లై AS25. అండ్ ఫార్మాట్ అండ్ ప్రొసీజర్, ఈ ప్రిపేర్ చేసే ఫార్మాట్ అంటే Schedule 3 ఫార్మాట్. ఇన్ కేస్ మీ కంపెనీ గవర్నింగ్ అథారిటీ, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ అనుకోండి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, RBI రెగ్యులేషన్స్ అప్లై అవుతాయి. ఎలక్ట్రిసిటీ కంపెనీ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? దెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ IRDAI రెగ్యులేషన్స్ అప్లై అవుతాయి. సో ఈ ప్రిపేర్ చేసే ఫార్మాట్ ఒకవేళ మీ గవర్నింగ్ అథారిటీ ప్రొవైడ్ చేశారు అనుకోండి, ఆ ఫార్మాట్లోనే ప్రిపేర్ చేయండి. అదర్వైజ్ మేము చెప్పిన ఫార్మాట్లో తీసుకోండి అని చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో మీకు ఏదైనా స్పెషల్ యాక్ట్ ఉండి మీ గవర్నింగ్ అథారిటీ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్ ఇస్తే యూజ్ దట్ ఫార్మాట్. అదర్వైజ్ ఫాలో యాజ్ పర్ AS25 ఫార్మాట్ కోసం మాత్రమే. ఓకేనా? నౌ ఇందులో ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ షార్టర్ దెన్ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అయితే షార్టర్ దెన్ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అంటారా అంటే ఎవ్రీ టైమ్ అనొచ్చు, ఎక్సెప్ట్ వన్ కేస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్. సో ఇన్కార్పొరేట్ అనే ఇయర్లో ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 12 months, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆన్ 1st November 24. మరి 1st November 24లో ఇన్కార్పొరేట్ అయిన కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా? 31st March 25 కదా. నో టెల్ మీ టైమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దీస్ 2 dates. నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, 5 months ఉంది. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 12 months, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇన్కార్పొరేట్ అయింది అప్పుడే కాబట్టి 12 months కంటే తక్కువ ఉన్నా కానీ దాన్ని మనం యాన్యువల్ స్టేట్మెంట్సే అనాలి. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్. సో ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్లో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎయిదర్ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కండెన్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంటే ఎయిదర్ ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉండాలి, లైక్ P&L స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ స్టేట్మెంట్, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్, నోట్స్ టు అకౌంట్స్, అన్ని డీటెయిలింగ్గా 12 monthsకి నువ్వు ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేసావు అలాగే ప్రిపేర్ చేసావు అనుకోండి, దాన్ని మనం కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్ అంటాం. See, sometimes instead of preparing complete set of financials, you can also prepare a condensed set of financial statements. Condensed set of financial statements అంటే summary report లా ఉంటుంది. Condensed balance sheet, condensed P&L, condensed cash flow statement, selected notes to accounts. So a complete set of financial statements, the form and content, and a format, and in that format the content should conform and should be in line with requirements applicable to the annual financial statement. And a framework chapter లో FS of companies లో మనం ఫుల్ డీటెయిలింగ్గా డిస్క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ రూల్స్ అన్నీ అప్లికబుల్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నువ్వు ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి ఎలాగైతే ప్రిపేర్ చేస్తావో అలాగే ప్రిపేర్ చేయాలి. However, if entity management selects to prepare a condensed set of financial statements, so at a minimum these should include each of the headings and subheadings that appeared in the most recent annual financial statements. So recent annual finance statements ఏవైతే హెడ్డింగ్స్ సబ్హెడ్డింగ్స్, ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ అంటే ఈ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ, కరెంట్ లయబిలిటీ, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ, షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ హెడ్డింగ్స్. Subheadings అంటే ఇంటర్నల్ లైన్ ఐటమ్స్ లైక్ LDOL, లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, అదర్ లాంగ్ టర్మ్ లయబిలిటీ, లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్, ఆల్ దీస్ కాల్డ్ సబ్హెడింగ్. అంటే యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్స్తో ఏవైతే హెడ్డింగ్స్ సబ్హెడింగ్స్ యూస్ చేసామో సేమ్ హెడ్డింగ్స్ సబ్హెడింగ్స్ యూ మస్ట్ యూస్ ఇన్ ద కండెన్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్. బట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎలాబరేటెడ్గా ఇవ్వకపోయినా సమ్మరీలా ఇవ్వచ్చు నువ్వు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, ఆల్ టాంజబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, 1 amount నోట్ చేయొచ్చు. అదే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్ అనుకోని నీకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్, దర్ గ్రాస్ అమౌంట్స్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్, నెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఇలా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సెలెక్టెడ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ నోట్స్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై AS25 మస్ట్ ఆల్సో బి presented. See, AS25లో
కండెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కండెన్స్డ్ P&L, కండెన్స్డ్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ యాన్యువల్ ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్పారు. బట్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ మాత్రం AS24లో ఏ పాయింట్స్ అయితే చెప్పారో ఆ పాయింట్స్ అన్ని ప్రెజెంట్ చేయాలి. అండ్ దోస్ పాయింట్స్ ఆర్ selected explanatory notes regarding company accounting policies, regarding company seasonality business. See, sometimes organization may have seasonal business. సో సీజనల్ బిజినెస్ అప్పుడు ఒక టైం పీరియడ్లో ఇన్కమ్ హ్యూజ్ ఉంటుంది, ఇంకో టైం పీరియడ్ అసలు ఇన్కమ్ ఉండదు, ఇంకో టైం ఇన్కమ్ యావరేజ్గా ఉంటుంది. సో మా కంపెనీ నేచరే అలా ఉంటుందని యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఇంటరిమ్ రిపోర్ట్. నెక్స్ట్ అన్యూజువల్ ఐటమ్స్ అంటే రెగ్యులర్గా వచ్చే ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, బట్ ఇన్ దిస్ ఇంటరిమ్ వీ హ్యావ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. అది అసెట్ రేటెడ్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్పెన్స్ రేటెడ్ అవ్వచ్చు, ఇన్కమ్ రేటెడ్ అవ్వచ్చు, లయబిలిటీ రేటెడ్ అవ్వచ్చు, ఎనీ రేటెడ్. అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ఎస్టిమేట్స్, ఇన్ కేస్ కరెంట్ ఇయర్లో ఏమైనా ఎస్టిమేట్స్ చేంజ్ అయినాయా. ఎస్టిమేట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్. సో డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యారా కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో. నెక్స్ట్ డివిడెండ్స్. సో ఓవరాల్గా ఈ ఇంటరిమ్ పీరియడ్లో డివిడెండ్ ఏమైనా పే చేసామా. నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ కాంపోజిషన్, లైక్ ఓనర్షిప్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, క్యాపిటల్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, ఫ్రెష్గా ఏమైనా షేర్స్ ఇష్యూ చేసామా, ఆర్ అదర్ కంపెనీని ఏమైనా అక్వైర్ చేసామా. అండ్ దెన్ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీస్. ఈ కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టిమేషనే కదా. ఐ థింక్ లాస్ట్ రివిజన్లో డిస్కస్ చేసాం. ఎస్టిమేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 50% విల్ కాల్ ఇట్ as కాంటింజెంట్ లయబిలిటీ. అండ్ అదే స్టాండర్డ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ అసెస్మెంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెప్పాం కదా. నా ఈ ఇంటరిమ్ పీరియడ్లో అసెస్ చేసినప్పుడు ఏమైనా చేంజ్ అయిందా ఆర్ సేమ్ ఉందా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో ఈ 8 పాయింట్స్ సబ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. అకౌంటింగ్ పాలసీస్, seasonality, unusual items of expense, income, asset, liability, changes in estimations, dividends, segment reporting, changes in composition, contingent liability. Okay na. So all these are selected explanatory notes. అంటే ఈ 9 పాయింట్స్ గురించి, 8 పాయింట్స్ గురించి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ స్టేట్మెంట్. అయితే ఈ 8 పాయింట్స్ కాకుండా సమ్ అదర్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ AS25 డిస్క్లోజ్ చేయమని చెప్పట్లేదు, కానీ నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ మిస్లీడ్ అవుతాయి అనుకోండి, యూ మస్ట్ డిస్క్లోజ్. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తక్కువ ఇవ్వండి అని చెప్పారు, కానీ తక్కువ ఇవ్వడం వల్ల ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అది నువ్వు ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, డెసిషన్ మేకింగ్ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు, అది కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సో ఎనీ ఐటమ్ దట్ మిస్లీడ్స్ ద ఫైనాన్షియల్స్, సో అడిషనల్ ఐటమ్స్ ఆర్ నోట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇఫ్ దేర్ ఒమిషన్ would render the interim financial statements misleading. In case మీరు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ omit చేస్తే, if it mislead the financial performance of the business, don't omit the information, include that information also. Example, penalty to the government for violation of rules and regulations. See, company rules and regulations violate చేశారు, ఇక్కడ ఆ సెలెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ నోట్స్ అది లేదు, ఓకేనా. అండ్ యు ఆర్ పేయింగ్ పెనాల్టీ ₹1000. See, 1000 మేబీ ఇమ్మెటీరియల్ ఐటమ్ అవ్వచ్చు, తక్కువ అమౌంట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ payment of a penalty is such a nature where it definitely impacts the user decision. Okay, no? So that's why అలాంటి ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే అది మిస్లీడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది నువ్వు ప్రెజెంట్ చేయకపోతే. సో దాట్స్ వై సెలెక్టెడ్ అడిషనల్ లైన్ ఐటమ్స్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్స్ లీడ్స్ టు మిస్లీడింగ్, అంటే నాన్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ దాట్ ఐటమ్ లీడ్స్ టు మిస్లీడింగ్ అయితే ఇంక్లూడ్ చేయాలి. నౌ మరి ఇప్పుడు ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అంటే లెట్ us assume లెస్ దెన్ 12 months కదా, లెట్ us assume 3 monthsకి ఒకసారి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం. మరి ఇప్పుడు ఈ 3 months ఫైనాన్షియల్స్కి విల్ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్, విల్ ప్రిపేర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. నౌ ఇన్ ద P&L స్టేట్మెంట్ దెర్ ఇస్ లాస్ట్ లైన్ ఐటమ్ కాల్డ్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. దట్ ఇంక్లూడ్స్ బేసిక్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్, డైల్యూటెడ్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్. సో ఈవెన్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ కూడా యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటరిమ్ రిజల్ట్. అంటే ఆ 3 monthsకి నువ్వు ఎర్నింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పాలి, EPS. సో where an enterprise present basic and diluted EPS in its annual financial statements in accordance with AS20, it required to present basic and diluted EPS in the interim financial report as well. అంటే నువ్వు యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బేసిక్ EPS, డైల్యూటెడ్ EPS డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నావు కదా, ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా యూ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ ద బేసిక్ అండ్ డైల్యూటెడ్ EPS. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కంపారిజన్స్. సి ఇంపార్టెంట్ కంపారిజన్ మాదే MCQ రావచ్చు, ఓకేనా. సో we'll provide in the schedule 3 format, we will be having 2 columns for amounts, right? One column represents for current year, other column represents for previous year. నార్మల్గా అయితే ఇది ఫుల్ ఇయర్కి ఉంటుందమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ 25, 26, 24, 25
ఇది ఫుల్ ఇయర్కి ఉంటుంది. అంటే కరెంట్ ఫుల్ ఇయర్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్ కంపారిజన్ ఉంటుంది. నౌ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్, లెట్ సే ఎగ్జాంపుల్, third quarter of 25-26. Tell me third quarter of 25-26 commencement date. April, May, June, July, August, September. ఇవి కాకుండా అంతేనా? థర్డ్ క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ 6 months, థర్డ్ 3 months. సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఫస్ట్ అక్టోబర్ 25 టు 31st December 25, అంతేనా? అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో ఇది కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అవుతుంది. కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్. సో అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆఫ్ 25. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆఫ్ 25. ఇదేంటమ్మా? కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కంపారిజన్కి ఏ టైం పీరియడ్ తీసుకోవాలనేది క్వశ్చన్. సీ ద టేబుల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలమ్మా? డేట్ 31st. సో ఇది అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 2025. ఇక్కడ మనము 31st December 25 రాయాలి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్. కంపారిజన్కి యు మస్ట్ టేక్ ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్. సో ప్రీవియస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటమ్మా? 24-25 కదా. సో ఇట్ ఈస్ 31st March 2025. క్లియరా? అంటే నువ్వు కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఎండింగ్ ఎప్పుడు తీసుకున్నా కానీ కంపారిజన్ మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఉండాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్. నౌ కమింగ్ టు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. కరెంట్ పీరియడ్లో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 2 అమౌంట్ కాలమ్స్ అండ్ కంపారిటివ్ పీరియడ్లో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 2 అమౌంట్ కాలమ్స్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏమో చెప్పండి, జాగ్రత్త వినండి. సో ఇది కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అమ్మా. ఇది కంపారిజన్. సో కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ కవర్స్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆఫ్ 2025. సో కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ 2 అమౌంట్ కాలమ్స్ ఉండాలి కదా. ఫస్ట్ అమౌంట్ కాలమ్ డీల్స్ విత్ కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అంటే సేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ టు 31st December ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం అంటే 3 months P&L. ఎట్ ద సేమ్ టైం యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ క్యుములేటివ్ ఫర్ ద ఇయర్ టు డేట్. అంటే కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఎండింగ్ డేట్ వరకు. కరెంట్ ఇయర్ బిగినింగ్ ఎప్పుడమ్మా? 1st April 24, అంతేనా? 1st April 24 నుంచి 31st December. సో 1st April 25 నుంచి 31st December 25 వరకు నోట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 3 months ఉంటుంది, ఇక్కడ 9 months ఉంటుంది. ఎందుకు? థర్డ్ క్వార్టర్ అది కదా. సో నువ్వు థర్డ్ క్వార్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ థర్డ్ క్వార్టర్ 3 months ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 quarters 9 months డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎప్పుడు? కరెంట్ ఇయర్లో. ప్రీవియస్ ఇయర్లో సేమ్ ఇవే 3 months ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆఫ్ 24-25. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఆఫ్ 24-25. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో 3 months 9 months ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇదేంటమ్మా? P&L స్టేట్మెంట్. కరెంట్ ఇయర్లో అయితే కరెంట్ రిపోర్ట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అండ్ క్యుములేటివ్ ఇయర్ టు డేట్. ప్రీవియస్ ఇయర్ కంపారిటివ్లో సేమ్ ఇదే పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్, సేమ్ ఇదే క్యుములేటివ్ ఇయర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే P&Lకి 2 columns ఫర్ ఈచ్ ఇయర్ ఉంటుంది. 1 column డీల్స్ విత్ కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్, another column deals with current year beginning to the interim period ending date. Okay, now coming to cash flow statement. Cumulative for the year to date and comparable year to date of the preceding financial year. అంటే ఈ కాలం ఉండదు. If it is cash flow statement, when you're trying to prepare October, November, December statement, నువ్వు అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ ఒకటి కాదు, ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. ఏప్రిల్ టు డిసెంబర్. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా, టైం స్కేల్ వేసిన నేను కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది.
సో ఇది ఏప్రిల్, ఇది మార్చ్. ఓకే, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి. అంతేనా? So imagine this is current year and this is comparison. Suppose example, now we are preparing balance sheet అనుకుందాం. Balance sheet for థర్డ్ క్వార్టర్. థర్డ్ క్వార్టర్ అంటే ఇదే కదా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. ఓకే, సో ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇది కరెంట్ ఇయర్ది. ప్రీవియస్ కంపారిజన్ ఇయర్కి తీసుకోవాలంటే 31st March 2025. సో ఇక్కడ 25, 26, ఇది 24, 25 అనుకుందాం. 24, 25. సో కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్కి కంపారిజన్ ఏంటమ్మా, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎండింగ్ డేట్ ఇదేంటమ్మా 31st March of 24. సో 25. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ ఇదండి బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ P&L ప్రిపేర్ చేస్తే కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఇది ఉండాలి అండ్ క్యుములేటివ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఉండాలి. సేమ్ కంపారిజన్, కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అంటే సేమ్ 10, 11, 12 ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ క్యుములేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫర్ కంపారిజన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, when it comes to cash flow statement, జస్ట్ క్యుములేటివ్ ఉంటే సరిపోద్ది. కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ క్యుములేటివ్. అంటే నువ్వు 10, 11, 12కి ప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, దెన్ 4 to 12 మొత్తం ఇవ్వాలి. 4 to 12 ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్, 4 to 12 ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. అదేంటమ్మా కంపారిజన్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పెషల్ కేసెస్. మీ స్పెషల్ కేసెస్లో అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ 2 స్పెషల్ కేసెస్. వన్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్, అదర్ వన్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. జాగ్రత్త వినండి. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్, రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్ అనుకుందాం. సెకండ్ క్వార్టర్ రిటర్న్ ఆన్ వాల్యూ మెథడ్. బట్ థర్డ్ క్వార్టర్కి వచ్చేసరికి మేనేజ్మెంట్ ఆల్టరింగ్ ద మెథడ్ టు స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. అదేంటమ్మా ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద చేంజ్ అక్కడ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వార్టర్, అది థర్డ్ క్వార్టర్లోనే అకౌంట్ చేయాలి, ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. అంటే బికాస్ ఆఫ్ అ చేంజ్ ఇన్ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్ ఆర్ లెస్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వార్టర్లోనే అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓల్డ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్. అంటే ఏ ఇయర్లో అయితే చేంజ్ అయిందో ఆ ఇయర్లోనే అకౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్కి. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఉంది. థర్డ్ ఇయర్లో చేంజ్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో డిప్రిసియేషన్ థర్డ్ ఇయర్లోనే అకౌంట్ అవ్వాలి. ఆర్ఎల్స్ ఏదైతే తక్కువ అయిందో ఆ థర్డ్ ఇయర్లోనే తక్కువ అకౌంట్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఫస్ట్ 2 క్వార్టర్స్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయకూడదు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అకౌంటింగ్ పాలసీ, రెట్రాస్పెక్టివ్ చేంజెస్ చేయాలి కదా. సో క్వార్టర్ 1 అయింది, క్వార్టర్ 2 అయింది, క్వార్టర్ 3కి వచ్చాం. Quarter 1 we follow first in first order. Quarter 2 we follow first in first order. Quarter 3 we are changing from first in first order to weighted average. And as a result of that change, inventory increase అంటారు కదా. సో ఇలా ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సెకండ్ క్వార్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, థర్డ్ క్వార్టర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థర్డ్ క్వార్టర్ రిలేటెడ్ మాత్రమే ఉండాలి అక్కడ. ఫస్ట్ 2 క్వార్టర్స్ మళ్ళీ క్వార్టర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓపెన్ చేసి దాన్ని అమెండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేషన్ చేంజెస్, ప్రీవియస్ క్వార్టర్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాలసీ చేంజెస్, ప్రీవియస్ క్వార్టర్ని డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? డన్. సో మన ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్లో ఎప్పుడైనా కానీ మెజర్మెంట్స్ అనేవి క్యుములేటివ్ బేసిస్లో తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలమ్మా? క్యుములేటివ్ బేసిస్. అండ్ అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఏంటది? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో ఎవ్రీ మెజర్మెంట్ ఇది ఇయర్ టు బేస్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, లిసన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఇయర్, each interim period is recognized
using the best estimate of the weighted average effective annual tax rate expected for the full year. అంటే నువ్వు ఇంటరిమ్ పీరియడ్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ చేసేటప్పుడు you have to find tax expense based on the full financial year, not only for that quarter. See, ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో sometimes provisions of income tax applicable for full year, not for interim period. గవర్నమెంట్ నువ్వు ట్యాక్స్ ఫుల్ ఇయర్కి పే చేస్తావు, ఓన్లీ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ పే చేస్తావు ఫుల్ ఇయర్. దెన్ ఫుల్ ఇయర్ ట్యాక్స్ బేస్ మీద యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. ఒకసారి చూడండి. సో ఫస్ట్ క్వార్టర్ లైక్ ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ అండ్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. Okay, no? Now, listen carefully. January, February, March. So, we are in first quarter now. See, first quarter ending on the. For first quarter, we got profit example 5 lakhs. See, government income tax ఒక 30% అనుకుంటున్నారమ్మ ట్యాక్స్. 30%. సో ఇప్పుడు నువ్వు స్ట్రైట్ అవే 30% 5 lakhsకి అప్లై చేయొద్దు. ఓకేనా? నువ్వేం చేయాలంటే యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సరే, ఇంకొంచెం బెటర్గా చెప్పాలంటే అప్ టు 10 lakhs 10%, అబోవ్ 10 lakhs 20%. ఇది స్లాబ్ రేట్. అప్ టు 10 lakhs ఎంతమ్మా? 10%, అబోవ్ 10 lakhs 20%. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ 1 yearకి ఫస్ట్ క్వార్టర్కి 5 lakhs వచ్చింది. నాకు 5 lakhs వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 5 lakhs అంటే ఓన్లీ 10% తీసుకుంటే సరిపోద్ది అంటే అలా 10% తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే అప్ టు 10 lakhs 10% అనేది యూస్ అవుద్ది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 lakhs ఉంది, ఇక్కడ 5 lakhs ఉంది, ఇక్కడ 5 lakhs ఉంది. నువ్వు అన్ని 10% స్లాబ్కి వస్తాయి కదా. బట్ వెన్ యూ యాడ్ టోటల్ ఇట్ విల్ బి 20 lakhs. మరి అప్పుడు అన్ని 10%కి వస్తాయా? రావు. అందుకే ఎవ్రీ క్వార్టర్ని సపరేట్ ఇయర్లా ఫీల్ అవ్వకుండా యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఉన్నాం కదా. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఇన్కమ్ ఎంత? 5 lakhs. నౌ ఎస్టిమేట్ ద నెక్స్ట్ 3 quarters ఇన్కమ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ 3 quarters కూడా 5 lakhs అనుకుందాం. దెన్ యువర్ ఎస్టిమేషన్ విల్ బి 15 lakhs. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అవుతాము? 20 lakhs అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 20 lakhsకి ఫైండ్ ట్యాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్లాబ్ రేట్స్. ఫర్ ఫస్ట్ 10 lakhs 10%, 1 lakh. ఫర్ నెక్స్ట్ 10 lakhs 20%, 2 lakhs. Total 3 lakhs. See, 3 lakhs is on this 5 lakhs or 20 lakhs? 20 lakhs. Now 3 lakhs divided by 20 lakhs. 15% కదా. సో ఈ 15%ని ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ అనాలి. ఏమనాలి? ఎక్స్పెక్టెడ్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్. సో ఇంటూ 15%, హౌ మచ్? 75,000. ఇదేమవుతామో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ అవుతాయి. నౌ వి రీచ్ టు ద సెకండ్ క్వార్టర్. నౌ సెకండ్ క్వార్టర్కి వచ్చినప్పటికి సెకండ్ క్వార్టర్ అవర్ ప్రాఫిట్ లైక్ ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs వచ్చింది. ఓన్లీ సెకండ్ క్వార్టర్ నుంచి 10 lakhs వచ్చింది. సో ఇప్పటివరకు మనం అంతా ఏం చేసామమ్మా? 2 quarters కంబైన్ చేసి చెప్పండి, 15 lakhs. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 2 quarters ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే నువ్వు ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయిందా లేదా సెకండ్ క్వార్టర్లో? మన ఒరిజినల్ ఎస్టిమేషన్ అంటే ఎవ్రీ క్వార్టర్ 5 lakhs అనుకున్నాం. బట్ సెకండ్ క్వార్టర్ వచ్చడానికి ఎస్టిమేషన్ చేంజ్ అయిందా లేదా? సో ఇప్పుడు రివైజ్ ఎస్టిమేట్ ఫస్ట్ 2 quartersకి ఆల్రెడీ వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 15 lakhs. నువ్వు ఇంకో నెక్స్ట్ 2 quartersకి ఎస్టిమేట్ చేయాలి. సపోజ్ నెక్స్ట్ 2 quartersకి యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 15 అగైన్. టోటల్ ఎంత? 30 lakhs. మరి ఇప్పుడు ట్యాక్స్ అంతే ఉంటుంది, చేంజ్ అవుతా. సో ఫస్ట్ 10 lakhs 1 lakh. నెక్స్ట్ 20 lakhs 4 lakhs. 4 lakhs అయినా. సో నెక్స్ట్ 20 lakhs into 20% కదా, 4 lakhs. టోటల్ మీ యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ 5 lakhs by 30 lakhs. ఎంత పర్సెంట్ ఏమో? 16.5 by 30. 16.67% కదా. సి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా 16.67 10 lakhsకి అప్లై చేయొద్దు. ఇప్పటివరకు ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది చెప్పండి? 15 lakhs into 16.67% చెప్పండి. హౌ మచ్? 2,50,000.
ఎంత కరెక్ట్ వచ్చాను? సో 2,50,000 50 will be the tax expense for 2 quarters. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత అకౌంట్ చేసాం? 75,000. ఇంకా ఎంత అకౌంట్ చేయాలి? 1 lakh. సో ఈ 1,75,050 will be the tax expense for second year. ఓకేనా? సెకండ్ క్వార్టర్. Now coming to third quarter, we got only 2 lakhs profit. Again estimation change అవుతుంది. ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన 3 quarters ఇన్కమ్ టోటల్ చెప్పండి. 5 lakhs plus 10 lakhs plus 2 lakhs 17 lakhs. ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్యూచర్ ఎంత ఉంది? 1 quarter ఉంది కదా, అండ్ ఫర్ దట్ క్వార్టర్ వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ 3 lakhs. టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 20 lakhs. అంటే టోటల్ ట్యాక్స్ విల్ బి 3 lakhs. సేమ్ ఇదే. సో 3 lakhs by 20 lakhs. Again it is 15%. Again it is 15%. ఓకేనా? ఇప్పుడు 3 years క్యుములేటివ్ ప్రాఫిట్ చెప్పండి. 17 lakhs. సో 17 lakhs into 15%. 2 lakh. So 2,55,000 will be the tax expense for 3 quarters. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎంత అకౌంట్ చేసాం? 75,000. సెకండ్ క్వార్టర్లో 1,75,050. ఇంకా ఎంత అకౌంట్ చేయాలి? 4,950. అర్థమవుతుందా? సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year మీకు యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? బట్ మీకున్న క్వశ్చన్స్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బట్ యాక్చువల్గా అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ క్వార్టర్కి యూ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ యాన్యువల్ ట్యాక్స్ రేట్ అండ్ క్యూములేటివ్గా చేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సేమ్ లైక్ AS7 ఇయర్ టు డేట్ బేసిస్. ఏంటది? ఇయర్ టు డేట్ బేసిస్. అండ్ ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్ అండ్ ఫోర్త్ క్వార్టర్. థర్డ్ క్వార్టర్లో హ్యూజ్ సేల్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇప్పుడు కెన్ ఐ రైట్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వార్టర్ అంటే అలా నోట్ చేయకూడదు. ఏ క్వార్టర్లో ఎక్స్పెన్స్ ఆ క్వార్టర్లోనే నోట్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఎక్స్పెన్స్ కదా, ఫస్ట్ క్వార్టర్లో నోట్ చేయాలి. థర్డ్ క్వార్టర్లో హ్యూజ్ సేల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి నేను థర్డ్ క్వార్టర్లో డిఫర్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ అలౌడ్. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ బాగా సేల్స్ వస్తే అనిపించింది, నెక్స్ట్ ఇయర్లో రాస్తారు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్? నో, కరెంట్ ఇయర్లోనూ నోట్ చేయాలి. సి ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో డెఫర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అయితే ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా డెఫర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సపోజ్ అలా కాదు, ఈ ఇయర్కి నెక్స్ట్ ఇయర్కి 2 years కంబైన్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ పేమెంట్ చేసావు, దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ 2 quarters కంబైన్ చేసి పేమెంట్ చేసాం ఫస్ట్ క్వార్టర్లో, ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఎక్స్పెన్స్ రాయాలా? అలా కాదు, ఫస్ట్ క్వార్టర్లో సెకండ్ క్వార్టర్లో రాయొచ్చు. ఇట్స్ లైక్ అక్రూవల్ బేసిస్ కాన్సెప్ట్. సి ఫస్ట్ క్వార్టర్లో వీ పెయిడ్ అమౌంట్ ఫర్ బోత్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయొచ్చమ్మా? ఫస్ట్ క్వార్టర్లో రాయొచ్చు, సెకండ్ క్వార్టర్ డివైడ్ చేసి నోట్ చేయాలి. సపోజ్గా ఫస్ట్ క్వార్టర్లో వీ ఇన్కర్ ఎక్స్పెన్స్, సెకండ్ క్వార్టర్లో కూడా బెనిఫిట్ వచ్చింది, బట్ వీ నాట్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెకండ్ క్వార్టర్. నౌ కెన్ ఐ డెఫర్ దిస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ అమౌంట్ టు ద సెకండ్ క్వార్టర్? నో, డెఫర్ చేయొద్దు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ allocation of expenses is a property tax. See, property tax will be paid for full year. ఫుల్ ఇయర్కి పే చేస్తాం, బట్ పేమెంట్ అనేది ఏదో ఒక క్వార్టర్లోనే ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయొచ్చమ్మా? అదే డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. అదేం చేయొచ్చు? డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో సేల్ చేసాం గూడ్స్, క్రెడిట్ సేల్. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ నువ్వు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో రాస్తావా, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్, ఫోర్త్ క్వార్టర్? ఫస్ట్ క్వార్టర్లో రాయాలి. నౌ ద డెటార్ బికమ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఇన్ ద థర్డ్ క్వార్టర్. See, sold goods to the credit debtor in the first quarter and the same debtor become insolvent in third quarter. ఇప్పుడు థర్డ్ క్వార్టర్లో బ్యాడ్ డెట్ నోట్ చేయాలా లేదా? అంతేగాని ఈ డెటార్ బ్యాడ్ డెట్ రేటెడ్ సేల్స్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో, సో ఫస్ట్ క్వార్టర్కి వెళ్ళి రాస్తా అంటే కుదరదు. సేమ్ లైక్ ఫుల్ ఇయర్లో ఈ ఇయర్ సేల్ చేసాం క్రెడిట్ సేల్, నెక్స్ట్ ఇయర్ డెటార్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు, మరి డెటార్ బ్యాడ్ డెట్ నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ రాయాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్ రాయాలి, నెక్స్ట్ ఇయర్లోనే రాయాలి. లైక్ వాజ్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ as అప్లికబుల్ ఫర్ ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఆల్సో. ఓకేనా? డన్? క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. సో ఏ క్వార్టర్ ఎక్స్పెన్స్ ఆ క్వార్టర్లో రాయాలి. డెఫర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఇఫ్ డెఫర్మెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్, ఇంటరిమ్ పీరియడ్ కూడా అలౌబుల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ప్రీపెయిడ్ శాలరీ, నెక్స్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఇప్పుడు పే చేస్తాను నేను, ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఇయర్కి డెఫర్ చేయొచ్చా లేదా అకౌంటింగ్ని? ఎస్. అలాగే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ శాలరీ ఇప్పుడు పే చేస్తాను నేను, దెన్ ఐ కెన్ డెఫర్ ద శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ టు ద నెక్స్ట్ క్వార్టర్ బికాస్ యాజ్ పర్ ఫుల్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. Then interim report కూడా it is allowed. Okay, now పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి క్వశ్చన్స్. 2212
ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండమ్మా, సింపుల్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వార్టర్ 30th June 10%, second quarter 30th June 10%, third quarter 31st December 60%, and fourth quarter 20%. See, all these are a sales pattern of the product. సేల్స్ ప్యాటర్న్ అంటే వీళ్ళకి ఎక్కడ ఎక్కువ బిజినెస్ అని చెప్పండి, థర్డ్ క్వార్టర్లో, బికాస్ 60% ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద థర్డ్ క్వార్టర్. నౌ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఈ ఫస్ట్ క్వార్టర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సేల్స్ 80 crores, salary 60 crores, advertisement 4 crores, administration selling 8 crores. Now, while preparing the interim financial report for the first quarter, Sincere Corporation wants to defer 10 crores expenditure to the third quarter. అంటే వాళ్ళు ఈ క్వార్టర్లో ఇన్కరెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో ఒక 10 crores-ని థర్డ్ క్వార్టర్లో నోట్ చేద్దాము అంటున్నారు. రీజన్ ఏంటంట, ఆన్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ సేల్స్, దేర్ఫోర్ థర్డ్ క్వార్టర్ should be debited by more expenditure considering the seasonal nature of the business. సో సీజనల్ నేచర్ కదా, ఆ సీజన్లో ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో నేను ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఇన్కరెంట్ ఎక్స్పెన్స్ థర్డ్ క్వార్టర్ రాస్తా అంటున్నారు. కరెక్ట్, అది డెఫర్మెంట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. అంటే నువ్వేం చేయాలమ్మా, 80 - 60 - 4 - 8 అన్ని కరెంట్ ఇయర్లోనే చేయాలి. సో రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ 80 crores, లెస్ చేంజెస్ ఇన్వెంటరీ నిల్, శాలరీస్ అండ్ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ టోటల్ 72 మొత్తం కరెంట్ క్వార్టర్లో నోట్ చేయాలి. సో 80 - 72 8. వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ 70 ఉంది కదా, 62 రాయాలనుకుంటున్నారు. 62 రాసి ఇది 18 crores చేద్దాం ప్రాఫిట్ అంటున్నారు. అలా చేయొచ్చా, నాట్ అలౌడ్. సో అకార్డింగ్ టు AS 25, ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి రికగ్నైజ్డ్ వెన్ దే ఆర్ ఎర్న్డ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ ఇన్కర్డ్. సో నువ్వు ఎప్పుడు ఎర్న్ చేస్తే అప్పుడే, నువ్వు ఎప్పుడు ఇన్కర్ అయితే అప్పుడే. Therefore, seasonal income will be recognized when they occur. Thus, the company view is not as per AS 25. So, expense and income should be accounted when they are earned and when they are incurred, not deferred. See, deferment is not allowed for full year, right? Same principle is applicable for an interim period also. Now, third point, third question, important. So, past examination ఒకసారి వచ్చిందమ్మా 7 marks కి. Done? So here Andhra Bharat Limited reported a profit before tax 4 lakhs for the third quarter. See, third quarter ki vallu 4 lakhs report chesaru profit before tax. Okay. Ending 30th September 2021. On inquiry, you observe the following. Give the treatment required under AS 25. First one, dividend income 4 lakhs received during the quarter. So current quarter dividend income వచ్చిందంట, అంటే మొత్తం dividend income అకౌంట్ చేయొచ్చు కదా. Has been recognized to the extent of 1 lakh only. 1 lakh రికగ్నైజ్ చేస్తారంట, ఇంకెంత రికగ్నైజ్ చేయలేదు. 3 lakhs. Now you have to recognize that 3 lakhs. సో ఇచ్చిన ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేసాం 3 lakhs. క్లియరా? సి కరెంట్ క్వార్టర్లో ఫుల్ డివిడెండ్ వస్తే ఫుల్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, బైఫర్కెట్ చేయొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ 80% of the sales promotion expense of 15 lakhs incurred in the third quarter has been deferred to the fourth quarter as the sales in the last quarter is high. అలా డెఫర్ చేయొచ్చా? బట్ వాళ్ళు డెఫర్ చేశారంట, ఇప్పుడు నువ్వు యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. సి అంటే యాడ్ అంటే ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి, అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత, ఫుల్ 15 lakhs 80% of 15, 80% of 15 హౌ మచ్, 12. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మైనస్. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెన్సెస్ని అకౌంట్ చేయకుండా డెఫర్ చేస్తారు, ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఏమవ్వాలి, డిక్రీజ్ అవ్వాలి. దట్స్ వై మైనస్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద థర్డ్ క్వార్టర్ the company changed the depreciation method from written down value to straight line method. Change in accounting estimate, and which results in excess depreciation of 12 lakhs. దానివల్ల 12 lakhs extra depreciation వచ్చిందంట. ఇప్పుడు 12 lakhs కంప్లీట్ అయిన 2 quarters అడ్జస్ట్ చేస్తారా? నో. ఎస్టిమేషన్ మొత్తం కరెంట్ క్వార్టర్లో ఎస్టిమేట్ చేయాలి కదా. ద ఎంటైర్ అమౌంట్ హ్యాస్ బిన్ డెబిటెడ్ ద థర్డ్ క్వార్టర్. మొత్తం థర్డ్ క్వార్టర్లో డెబిట్ అయిందంట. దో ద షేర్ ఆఫ్ థర్డ్ క్వార్టర్ ఇస్ ఓన్లీ 3 lakhs. సో 3 quarters కలిపి 12 lakhs ఇంక్రీజ్ అయిందంట. ఎంటైర్ అమౌంట్ థర్డ్ క్వార్టర్లోనే నోట్ చేస్తారంట. కరెక్టా, రాంగా? చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్, ఏ డిఫరెన్స్ వచ్చినా
ఆ క్వార్టర్లోనే ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. అదే ఇచ్చారు కదా. ముందు క్వార్టర్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయట్లేదు. ఒకసారి చూడండి, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎఫెక్ట్ టు దాట్ క్వార్టర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, థర్డ్ క్వార్టర్, ఈ 3 క్వార్టర్స్లో అన్ని కంబైన్ చేసి 12 lakh డిప్రిసియేషన్ ఇంక్రీస్ అయింది ఎప్పుడు? థర్డ్ క్వార్టర్లో. 12 lakhs మొత్తం థర్డ్ క్వార్టర్లో నోట్ చేయడం కరెక్ట్. వాళ్ళు కూడా అదే చేశారు. బేసిక్గా అయితే 3 quarters అమౌంట్, అది 3 quarters అమౌంట్. బట్ అయినా కానీ థర్డ్ క్వార్టర్లోనే అకౌంట్ చేయాలి, అది కరెక్ట్, అదే చేశారు. హెన్స్ నో అడ్జస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్. ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ ఇన్ థర్డ్ క్వార్టర్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ మెథడ్, నో అడ్జస్ట్మెంట్ రిక్వైర్డ్. అది చూసే సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే థర్డ్ క్వార్టర్ది 3 lakhs అయినా కానీ 12 lakh రాస్తారని ఉంటుంది. అది చూసిన వెంటనే 3 lakhs 3 lakhs రాయాలనుకుంటారు. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేట్, ఎంటైర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్ కూడా ఇక్కడే అడ్జస్ట్ చేయాలి, బికాస్ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్, fourth one, the 2 lakhs extraordinary gain received in the third quarter was allocated equal to the third and fourth. మొత్తం థర్డ్లోనే నోట్ చేయాలి కదా. బట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే థర్డ్లో అండ్ ఫోర్త్లో ఈక్వల్గా రాశారు. అంటే ఫోర్త్లో ఎంత నోట్ చేసి ఉంటారమ్మా? 1. అది ఇప్పుడు రాయాలి కదా ఇక్కడ. అంటే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్. ఎక్స్ట్రాడినరీ గెయిన్. నెక్స్ట్, cumulative loss resulting from the change in method of inventory valuation was recognized in the third quarter of 3 lakhs. Out of this loss, 1 lakh related to previous quarters. See, it is a change in method of inventory, change in policy. ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాము? క్యూములేటివ్ లాస్ 3 lakhs మైనస్ చేస్తారు. ఆ 3 lakhsలో ప్రీవియస్ క్వార్టర్స్ ఎంత ఉంది? 1 lakh. మరి ఇప్పుడు ఆ లాస్ ఉండదు కొడుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 lakhని యాడ్ చేసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్, సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ ఇన్ ఏ గెయిన్ ఆఫ్ 20 lakhs. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి. ద కంపెనీ హ్యాడ్ అపోర్షన్ ద ఈక్వల్లీ ఫర్ టు ద 4 quarters. ఆ 20 lakhsని ఈక్వల్గా 4 quartersకి రాస్తారంట. నవ్ ఇయర్ ఇన్ థర్డ్ క్వార్టర్, అంటే అందులో షేర్ మన క్వార్టర్లో కూడా ప్రాఫిట్లో యాడ్ అయి ఉంటుంది కదా, మరి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది? నో. అంటే ఏం చేయాలి? మైనస్ 5 lakhs. క్లియర్? వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, రిమైనింగ్ అని నార్మల్ అమ్మా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్. క్వశ్చన్ 5 చూడండి. On 30th June 2021, Ashmita Limited incurred 2 lakhs. That is net loss from disposal of a business segment. So they want to sell a business segment and they sold the segment and they got a loss of rupees 2 lakhs on 30th June 2021. Also, on 31st July 21, the company paid 60,000 for a property taxes assessed for the calendar year. See, calendar year 2021 మొత్తానికి అసెస్ చేసిన ట్యాక్స్ 31st July రోజు పే చేశారంట. Now, how the above transaction should be included in the determination of net income of Ashmita Limited for the 6 months interim period ending 30th September. ఇక్కడ చూడండి, see 30th September 2021, this is 1st April 2021 and this is 31st March 2022. 6 months కదా ఇక్కడ టైం గ్యాప్. ఇక్కడ టైం గ్యాప్ చెప్పండి, 6 months. సో ఇది కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్. ఏంటమ్మా ఇది? కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్. ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఎప్పుడు సేల్ చేశారమ్మా? 30th June. 30th June అంటే దట్ ఫాల్ ఇన్ దిస్ క్వార్టరే కదా. సో ఆ 2 lakh లాస్ ఇక్కడే నోట్ చేయాలి. అండ్ ఆన్ 31st July they paid property tax how much? 60,000. and this is assessed for full calendar year అన్నారు, అంటే 2021 ది మొత్తం. సో 2021 అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వస్తుంది చెప్పండి? 1st January నుంచి 31st December వరకు వస్తుంది. సో ఇది 12 monthsది. ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్ ఎంత? 6 months. ఈ టైం గ్యాప్ ఎంత? 3 months. అండ్ ఈ టైం గ్యాప్ ఎంత? 3 months. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ ఇంటరిమ్ పీరియడ్లో వీ పెయిడ్ 60,000. అంటే ఈ 60,000లో ఇది 30,000, దిస్ వన్ ఈస్ 15,000 అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ 15,000. బట్ నువ్వు పే చేసిన మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా ఈ 6 months ఉన్నాయి కదా.
Now the question is how to account that 60,000 అంటే ఈ 60,000లో 30,000 కరెంట్ ఇంటరింగ్ పీరియడ్ కదా, సో ఎక్స్పెన్స్ 30,000 ప్రీవియస్ ఇంటరింగ్ పీరియడ్ది ఇక్కడ పేమెంట్ అయింది అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నట్టే కదా, ఇప్పుడు అవుట్ స్టాండింగ్ సెటిల్ అయినట్టు అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత 15,000. నెక్స్ట్ ఇంటరింగ్ పీరియడ్ది ఇక్కడ పే చేసాం అంటే ఫ్యూచర్ది ఇప్పుడు పే చేసాం అంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్రీపెయిడ్, సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 15,000 టు బ్యాంక్. హౌ మచ్ 60,000 ఇలా అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా డన్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ AS25. సో AS25 ఎప్పుడు కూడా ఇయర్ టు డేట్ మెజర్మెంట్ ఉండాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. మనకున్న క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేసాం కదా, అది కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే బెటర్గా ఉంటుంది. డన్. సో 8:32 అయింది, విల్ స్టార్ట్ అట్ 9:02. ఓకేనా డన్, థ్యాంక్ యూ. పెండింగ్ ఏమన్నా AS11, AS24 అమాల్గమేషన్. చూడము నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ AS11 ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. టోటల్గా ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్లో వీ హ్యావ్ 3 different concepts. First one, accounting for foreign currency transaction. Second one, translation of financial statements of foreign operation. And the third one is forward exchange contracts. Forward exchange contracts. Accounting for foreign currency transaction, translation of financial statements of foreign operation, forward exchange contracts. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్లో ఉంటాయి. బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్ ఫారెన్ బ్రాంచెస్. సో ఫస్ట్ దీన్ని సెకండ్ పాయింట్ని డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ. సో వేర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇంటూ ఇండియన్ రూపీస్. ఓకేనా, అంటే డొమెస్టిక్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేయాలి. సో డొమెస్టిక్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేయాలన్నప్పుడు సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో we will be having expenses, incomes, assets and liabilities. Expense, incomes, assets and liabilities. ఓకేనా. సో టోటల్ మనకి ఫారెన్ ఆపరేషన్స్ 2 different టైప్స్లో ఉంటాయమ్మ. 2 different types. Type 1, ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. Type 1 ఏంటమ్మా, ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. అండ్ Type 2 is non-integral foreign operation. Non-integral foreign operation. So they'll give information in dollars. నువ్వు ఇది రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. డాలర్స్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెఫినెట్గా అది ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద డాలర్స్ ఇంటూ రూపీస్ వచ్చే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ టోటల్ 10 lakh రూపీస్ వచ్చింది, క్రెడిట్ సైడ్ 9.5 lakh వచ్చింది. అండ్ ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ టు రూపీస్. ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ టు రూపీస్ అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 50,000ని ఇక్కడ నోట్ చేసి వి షుడ్ మేక్ ఇట్ యాస్ 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 50,000 ఉంది కదా, ఈ 50,000కి మనము ఇక్కడ కూడా ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్, అసెట్స్, ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్. ఇప్పుడు ఈ 50,000 డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ అయితే ఇట్స్ గెయిన్, ఇన్కమ్ అని. ఓకేనా. సో ఈ 50,000 ఇక్కడ నోట్ చేసేటప్పుడు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అని నోట్ చేస్తాం. అదే ఒకవేళ 50,000 డెబిట్లో ఉందనుకోండి, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అవుతుంది. అయితే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. అది ఇంటిగ్రల్ అయితే ఒకలా చేయాలి, నాన్ ఇంటిగ్రల్ అయితే ఒక చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, సో నీకు వచ్చిన ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అవ్వచ్చు. దాట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. సో ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అవ్వచ్చు, దట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, ఓకేనా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ మనం ఏం చేయాలంటే
that shall be transferred to foreign currency translation reserve. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? ఇఫ్ ద ఆపరేషన్ ఇస్ ఏ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. ఓకేనా? నౌ while converting these dollars into rupees, relevant exchange rates is depends upon the same. ఇంటిగ్రల్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది, నాన్ ఇంటిగ్రల్ అయితే ఒకలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ we'll take integral foreign operation. We'll take integral foreign operation. So in case of an integral foreign operation, for expenses and incomes, you have to convert exchange rate on the date of transaction or average exchange rate. See, sometimes in the question they may not give actual exchange rate. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? యావరేజ్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ యూస్ చేసి కన్వర్ట్ చేయాలి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని. సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేమో ఏ7లో బ్రాంచ్ అకౌంటింగ్లో ఉంటాయి. సో దే విల్ గివ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని యూస్ చేసి రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ అన్ని కూడా ఏం చేయాలమ్మా? యాక్చువల్ రేట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, యావరేజ్ రేట్. నౌ కమింగ్ టు అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఈ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ monetary and non-monetary items. See, if it is monetary item, always closing rate, if it is non-monetary item, check చేసుకోవాలన్నమాట. అది హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నారా ఆర్ ఎల్స్ యాజ్ పర్ ఎస్టెంట్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నారా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మోడల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ఒరిజినల్గా అసెట్ పర్చేస్ చేసిన రోజు ఏ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అయితే ఉందో ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్తో మల్టిప్లై చేయాలి. So that is called rate on the date of purchase. Ledu sir, here the non-monetary item is measured using revaluation model. Then exchange rate on the date of valuation is relevant. Exchange rate on the date of valuation is relevant. So exchange rate on the date of valuation is relevant. Now the question is, sir, how to define whether the asset or a liability is a monetary or a non-monetary? See, monetary ante chudam monetary items. So monetary items are money held and assets and liabilities to be received or to be paid in fixed or determinable amount of money. Money held అంటే nothing but cash balance and bank balance. అది money held అంటాం. And అంటే along with cash and along with bank, remaining assets and remaining liabilities from which you will collect and you will pay the fixed determinable amount of money. అంటే నీకు ఆ పర్టికులర్ అసెట్ నుంచి ఎంత రికవర్ అవుతుందో నీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉంది, ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ డెటార్, ఒక 10 lakhs ఉంది డెటార్. అసెట్ నుంచి నీకు ఎంత రికవర్ అవ్వాలనుకుంటావు? 10 lakhs. ఎంత రికవర్ అవుద్ది? 10 lakhs. యూ హ్యావ్ రైట్ టు రికవర్ 10 lakhs. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఒక 10 lakhs ఉంది, ల్యాండ్ నుంచి 10 lakhs రావాలనుకుంటావు నువ్వు. 10 lakhs ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ వస్తుందా? నో, ఎంతైనా రావచ్చు. కానీ డెటార్ ఉంటే డెటార్ ఎంత అమౌంట్ అంత అమౌంటే వస్తుంది. బిల్ రిసీబుల్ ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అంత అమౌంటే వస్తుంది. లోన్ పేయబుల్ ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలో నువ్వు అంతే పే చేస్తావు. అంటే కలెక్ట్ చేసేది కానీ పే చేసేది కానీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ మానిటరీ. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ మానిటరీ. సో సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆల్ రిసీవబుల్స్ అండ్ ఆల్ పేయబుల్స్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఆర్ మానిటరీ ఐటమ్స్. సి ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ రిసీవబుల్, నీకు తెలుసు ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది, దెన్ ఇట్ ఈస్ మానిటరీ. ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ పేయబుల్, నీకు తెలుసు ఎంత పే చేయాలనేది, దెన్ ఇట్ ఈస్ మానిటరీ. ఓకేనా? డన్. సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపార్టెంట్, అడ్వాన్స్ పెయిడ్ టు సప్లయర్. అది అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. నౌ టెల్ మీ మానిటరీ నాన్ మానిటరీ? అడ్వాన్స్ పెయిడ్ టు సప్లయర్ మానిటరీ నాన్ మానిటరీ? ఓకే, ఎందుకు మానిటరీ? నువ్వు అడ్వాన్స్ పే చేసేది సప్లయర్ దేనికోసం అమ్మా? మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ రివర్స్ తీసుకోవడం కోసమా? దేనికోసం పే చేసాం? ఇన్వెంటరీ కోసం, గూడ్స్ కోసం. అవునా కదా? చెప్పండి. మరి గూడ్స్ నుంచి వచ్చే వాల్యూ ఫిక్స్డ్ డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుందా? నో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్ హియర్. అడ్వాన్స్ పెయిడ్ టు సప్లయర్ ఈజ్ నాట్ ఏ మానిటరీ, దట్ ఈస్ నాన్ మానిటరీ ఐటమ్. ఓకేనా? ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్కర్ అయ్యా, నువ్వు పే చేసే అడ్వాన్స్ అనేది మళ్ళీ ఇచ్చిన అడ్వాన్స్ మళ్ళీ రివర్స్ తీసుకోవడం కోసం కాదు. ఫర్ ఇన్వెంటరీ, పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెంటరీ ఉంటే అది మానిటరీ నాన్ మానిటరీ?
ఇన్వెంటరీ. నాన్ మానిటరీ, ఇన్వెంటరీ 10 lakhs నీకు 10 lakh రికవర్ అవ్వాలనుకుంటావు నువ్వు? నో రైట్. ఇన్వెంటరీ సేల్ ప్రైస్ కాస్ట్ ఎన్ఆర్వి విచ్ లో మెజర్ చేస్తాం మనం. మరి ఇన్వెంటరీ నువ్వు సేల్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్ అంత అమౌంటే వస్తుందా? కానీ డెటార్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ అంతే అమౌంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ సప్లయర్ అంటే నీకు అనిపించచ్చు అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ వస్తుంది కదా సార్ అని. ఆ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఫ్లక్చువేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్, డెఫినెట్గా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ మానిటరీ. అడ్వాన్స్ పెయిడ్ టు సప్లయర్ ఈజ్ ఏ నాన్ మానిటరీ. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఫర్ మానిటరీ ఐటమ్స్ క్లోజింగ్ రేట్, and for non-monetary items measured at historical cost, actual rate used for purchase, and fair value the rate on the rate of valuation. So exchange loss on gain transfer to P and in the discuss this kada. Now for suppose if it is non-integral foreign operation, inta stress undu simple ga ayipoddi. Expense incomes actual or average rate, rate on the date of transaction, or average rate, or average rate. When it comes to assets and liabilities, అది మానిటరీ నాన్ మానిటరీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, కన్వర్ట్ యూసింగ్ క్లోజింగ్ రేట్, కన్వర్ట్ యూసింగ్ క్లోజింగ్ రేట్. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్. ఎప్పుడు వరకు అంటే ఆ ఫారెన్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నంత వరకు ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ లోనే ఉండాలి. ఇన్ కేస్ ఆ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ సేల్ చేసామనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ ఫారెన్ ఆపరేషనే క్లోజ్ అయింది, then ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. అందుకే ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ అంటిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు. అంటిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అంటిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ దట్ బ్రాంచ్ అని, అంటిల్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ దట్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అని. ఓకేనా, ఇదేంటమ్మా AS 11లో సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ పాయింట్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. అసలు ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ either a transaction denominated in foreign currency or else it requires settlement in foreign currency. అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ అనేది ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ నువ్వు పే చేసేది ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉండాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. సో either డినామినేషన్ అవ్వచ్చు ఆర్ సెటిల్మెంట్ అవ్వచ్చు. either of the above should be in foreign currency, then we can say it as a foreign currency transaction. Transaction foreign country, foreign customer, ఇది కాదు ట్రాన్సాక్షన్. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే నువ్వు పే చేసే అమౌంట్లో ఫారెన్ కరెన్సీ ఉండాలి, ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్వాయిస్లో ఫారెన్ కరెన్సీ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ సెట్ యాజ్ ఎ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. నో వైల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఈస్ ఇన్ డాలర్స్, బట్ యువర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. దెన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ యూ కెనాట్ అకౌంట్ డాలర్ విత్ రూపీ. సో దట్స్ వై దేర్ ఈస్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కన్వర్షన్. అంటే ఆ డాలర్ని రూపీలో కన్వర్ట్ చేసి అకౌంట్ చేయాలి. ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్, నువ్వు అసెట్ పర్చేస్ చేసినా, లయబిలిటీ తీసుకున్నా, ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ అయినా, ఇన్కమ్ తీసుకున్నా, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అప్లై యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏ రోజైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుందో ఆ రోజున ఎక్స్చేంజ్ రేట్ యూస్ చేసి మల్టిప్లై చేసుకోవాలి నువ్వు. ఓకేనా, సో దాన్ని మనం ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ అంటాం. సో రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. దీన్ని మనము సింపుల్ చెప్పాలంటే స్పాట్ రేట్ అని కూడా అనొచ్చు. ఏమనాలి? స్పాట్ రేట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్, subsequent measurement is something which is used for balance sheet presentation. మనకి వచ్చే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో ఫర్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ యూ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ఇంటూ అగైన్ సేమ్ మానిటరీ, నాన్ మానిటరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మానిటరీ ఐటమ్, కన్వర్ట్ యూసింగ్ క్లోజింగ్ రేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ మానిటరీ, హిస్టారికల్ కాస్ట్, సేమ్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్యారీడ్ ఎట్ ఫెయిర్ వాల్యూ, దెన్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్, రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. మరి ఈ ప్రాసెస్లో నువ్వు ఇనీషియల్గా రికగ్నైజ్ చేసిన రేట్ ఒకటి ఉంటుంది, బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ రేట్ ఇంకోటి ఉంటుంది. మరి ఈ ప్రాసెస్లో చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్కమ్ రావచ్చు, ఎక్స్పెన్స్ రావచ్చు. దాన్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అంటాం. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ద P&L అకౌంట్, ట్రాన్స్ఫర్ దట్ టు ద P&L అకౌంట్. ఇదేంటమ్మా? అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా చూడండి. అప్టైన్ లోన్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాంక్ rupees $10,000. Obtain loan from a bank rupees $10,000. Date of obtaining loan is 1st January 25. Now on the date of obtaining loan from a bank, $1 is equals to 50 rupees ఉంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ నార్మల్ లోన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. నౌ ద హియర్ ద లోన్ ఈస్ ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్, రైట్? రూపీస్లో ఉందా, డాలర్స్లో ఉందా? డాలర్స్. దెన్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ అకౌంట్.
So $10,000 into 50 because that is the actual rate on the date of transaction. దాన్ని ఏమన్నా జలం ఇప్పుడు 5 lakhs అవుతుంది. నౌ ఇయర్ ఎండింగ్ మరి 1st January 25 ఇయర్ బిగినింగ్ కదా, ఐ మీన్ 1st January, ఇయర్ ఎండింగ్ ఇస్ 31st March. సో ఎంత టైం గ్యాప్ ఉందమ్మా? 3 months. ఇప్పుడు ఈ 31st Marchకి $1 సేమ్ 50 ఉంటుందా? చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? లెట్ us say it become 55. It has become 55 rupees. సో మరి 55 రూపీస్ అయినప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 కాస్త 55 అయింది. 55. Now let's say example, exchange rate is 12, I mean interest rate on the loan is 12%. మరి ఇప్పుడు లోన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో గవర్నమెంట్, ఐ మీన్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి 5 lakhs మీద తీసుకోరమ్మా, $10,000 మీద 12% తీసుకుంటాం. బికాస్ యువర్ లోన్ ఈజ్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ. దెన్ బ్యాంక్ విల్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ, నాట్ ఇన్ రూపీస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే 10,000 ఇంటూ 12% ఇంటూ 3/12. హౌ మచ్? $300. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేయాలి నేను? ఇయర్ ఎండింగ్. సో వైల్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎండ్, $1 is equal to how much? 50 or 55? 55. Then I have to multiply this $300 with 55. Now tell me amount. 16,500. Now tell me journal entry for payment of interest. Interest account debit to bank account. So $300 into 55. 16,500 rupees. 16,500 rupees. Clear? Emana doubt? No. Next. Now coming to ఇయర్ ఎండింగ్. సి ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 5 lakhs. నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రెసెంట్ చేసేటప్పుడు ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ ఈజ్ ఎ మానిటరీ ఐటమ్. నో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మానిటరీ ఐటమ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రెసెంట్ ద మానిటరీ ఐటమ్ ఎట్ క్లోజింగ్ రేట్. మరి $1 is equal to క్లోజింగ్ రేట్ 50 or 55? 55. టోటల్ ఎన్ని డాలర్స్ అమ్మా? $10,000. సో 10,000 into 55, 5,50,000. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసేటప్పుడు 5,50,000 నోట్ చేయాలి. Now it present in our books of accounts, foreign currency loan is representing how much? 5 lakhs. ఇప్పుడు ఇంకా లోన్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి? 50,000 ఇంక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో టు ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో ఎలా వచ్చిందమ్మా? $10,000 ఇంటూ 55 మైనస్ 5 lakhs. మైనస్ 5 lakhs. ఆర్ ఎల్స్ 10,000 ఇంటూ 55 మైనస్ 50. అది ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఎంత? 50,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మన ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీకి వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాసా గెయినా? లాస్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. అండ్ దిస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. సో P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఫర్ సపోజ్ $1 50 కాస్త 45 అయింది. దెన్ అప్పుడు నీకేమో 50,000 గెయిన్ అవుతాయి. దెన్ అప్పుడు ఎంటర్ ఏమొస్తామో ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ డెబిట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అవుతాయి. Foreign exchange gain, and that foreign exchange gain transfer to P&L. Foreign exchange gain transfer to P&L. Same likewise debtor కూడా ఉండొచ్చు. Goods sold on a credit basis. Debtors to sales. Debtor is in dollar. Year end dollar rate changes. Then dollar increase అయింది అనుకోండి, debtor కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Debtor increase అయితే we have gain. So debtor account debit to foreign exchange gain అవుతుంది. లేదు సార్ $1 rate decreased, then debtor decreased. So foreign exchange loss account debit to debtor. ఓకేనా? క్లియర్? ఒకసారి చూడమ్మా, ప్రాబ్లం 1 చూడండి. సో కలీం లిమిటెడ్ borrowed $4,50,000 on 1st January 25, and which will be repaid as on 31st July 25. 31st July. లోన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నామమ్మా? 1st January. రీపేమెంట్ 31st July. Now in between there is a year end. ఎప్పుడమ్మా? 31st March. Now Kalim Limited prepare a financial statements year ending 31st March 25. Now rate of exchange between the reporting currency and the foreign currency on different dates are as under. ఓకేనా? సో ఇక మనం జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ గెయిన్ చెప్తున్నాం, ఎంట్రీస్ ఇందా డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో లోన్ తీసుకున్నప్పుడు $1 is equal to ఎంత? 48. లోన్ అమౌంట్ ఎంత? $4,50,000. Now when it comes to year end, $1 is equal to how much?
49. Now on the date of settlement, $1 is equal to how much? 49.5. ఇప్పుడు చూడండి 48 ఉన్న డాలర్ 49 అయింది అంటే డాలర్ రేట్ ఇంక్రీజ్. మన దగ్గర లోన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. మరి లోన్ ఇంక్రీజ్ అయితే అది లాసా గెయినా? లాస్. $1కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 1 రూపీ. టోటల్ లోన్ ఎంత? 4,50,000. So 4,50,000 into 1 rupee, 4,50,000 is a foreign exchange loss. Now coming to settlement date. Balance sheet date రోజు 49 ఉంది. సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు ఎంత? 49.5. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 0.5. అంటే లోన్ అగైన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. సో 0.5 అగైన్ లాస్. సో 0.5 into 4,50,000. హౌ మచ్? 2,25,000. 2,25,000. So first initial entry on 1st January. Bank account debit to foreign currency loan. 4,15,000 to 48 on the date of obtaining loan. Now year ending. Loan amount increase అయింది కదా. 49 minus 48, 1 rupee foreign exchange loss account debit to foreign currency loan. Now 31st March 25. That shall be transferred to P&L. A foreign exchange loss P&L transfer చేసాం. మళ్ళీ సెటిల్మెంట్ ఇంటి రోజు again liability increase with 0.5 per dollar. So 0.5 into 4,50,000 foreign exchange loss. Again this shall be transferred to P&L. Clear? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ సీన్ జనరల్గా ఇప్పుడు ఫారిన్ కరెన్సీ లోన్ తీసుకుంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతే ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మరి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ మొత్తం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం? P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇమాజిన్ ఏ కంపెనీ అప్టైన్ లోన్ ఇన్ ఫారిన్ కరెన్సీ $10,000 lakh. ఓకేనా? లేకపోతే $10 lakh అనుకుందాం. $10 lakh. సో కరెన్సీ రేట్ 50 ఉంది, ఇయర్ ఎండింగ్కి 70 అయింది. సో 10 lakh into 20. సో 10 lakh into 20 ఎంత వస్తాము? 2 crores. 2 crores అయినా మరి 2 crores rupees లాస్ అయిపోతుంది. ఈ 2 crores rupees లాస్ వాళ్ళ రీజన్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చువేషన్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ వల్ల మన కంపెనీకి హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉందా లేదా? డెఫినెట్గా. సో డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ICAI has introduced a new provision that is called para 46A. అన్ని కొంచెం రిలాక్సేషన్. అది నీకు లాసే, కానీ మొత్తం లాస్ ఒకేసారి P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా నీకు ఒక బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారు. ఆ బెనిఫిటే para 46A. అయితే దిస్ బెనిఫిట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ కంపెనీస్. సో వన్స్ ఒకసారి యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఇట్ కెనాట్ బి రివోక్డ్. అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్లో AS11 నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. AS11 and 12. సో AS11లో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ para 46A రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో అండ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఇఫ్ ద లోన్ పీరియడ్ 1 year అనుకోండి, నో ఆప్షన్ నీకు. సో డెఫినెట్గా కరెంట్ ఇయర్లోనే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో వెన్ ద లోన్ పీరియడ్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 year విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్. సో ఈ లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్లో ఆప్షన్ 1 రెగ్యులర్ ఆప్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. బట్ ఆప్షన్ 2 ఏంటంటే ఇన్ కేస్ నువ్వు లోన్ తీసుకున్న పర్పస్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి. లోన్ తీసుకున్న పర్పస్, ఇఫ్ ద లోన్ టేకెన్ పర్పస్ ఇస్ టు అక్వైర్ ఏ డిప్రీషియబుల్ అసెట్, దెన్ ఏం చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్, ఇంక్రీజ్ ద అసెట్ విత్ దట్ లాస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ని డిప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్, డిక్రీజ్ ద అసెట్ని డిప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అంటే వెన్ ద లోన్ ఈస్ ఫర్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్, then exchange gain or exchange loss shall be adjusted to the cost of asset. So appudu emudam revised carrying amount shall be depreciated over the life of the asset. అంటే నీకు ఏమేమి చెప్పండి, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అసెట్కి యాడ్ అయింది, అసెట్ డిప్రిసియేషన్ అవుతుంది P&Lకి. అంటే సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ డిప్రిసియేషన్లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ అసెట్ 10 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేసాం. నో వీ గోట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ 1 lakh rupees. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామా, ఈ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఈ 10 lakhs 1 lakh యాడ్ చేసి 11 lakhs ఉంటుంది. ఈ 11 lakhs డిప్రిషియేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ 1 lakh ఎక్స్చేంజ్ లాస్ కూడా P&Lకి వెళ్తుందనే కదా, బట్ రెడ్యూస్డ్ అమౌంట్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దాట్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ ఎ ఫారిన్ కరెన్సీ లోన్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్, అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ కోసం ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ అదర్ పర్పస్, ఇంకా ఎనీ పర్పస్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫారెన్ కరెన్సీ
మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ ఒక టెంపరీ లెజర్ యూస్ చేయాలి. అండ్ దాట్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ని ఎవ్రీ ఇయర్ P&Lకి అమౌంటైజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అమౌంటైజ్ టు P&L ఓవర్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ద లోన్. సో ఇక్కడ అసెట్ ఉంటే ఆ లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అని చెప్పాం, మరి అసెట్ లేదు కదా. లోన్ రీపేమెంట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటే అన్ని ఇయర్స్కి నీకు లాస్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్, వీ గోట్ లాస్ 10 lakhs అండ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోన్ ఇస్ 5 years. దాని ఏం చేయాలి, 10 lakhs డివైడ్ బై 5, 2 lakhs వచ్చింది. 2 lakhs P&L ట్రాన్స్ఫర్. మరి ఇంకా 8 lakhs ఉంది కదా. ఆ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ 8 lakhsని షెల్ బి ప్రెసెంట్ అండర్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ స్కెడ్యూల్ 3. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్ అని రిలేటెడ్ అనుకోండి పాజిటివ్ అవుతుంది, అదే లాస్ రిలేటెడ్ అనుకోండి నెగిటివ్లో రాయాలి. రిజర్వ్స్లోనే నెగిటివ్. సో క్వశ్చన్ చూడండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. A Limited has borrowed $10,000 in foreign currency. $10,000 in foreign currency on 1st April 24 at 5% per annum. At 5% per annum. So annual interest rate and acquired a depreciable asset. So 5% per annum is annual interest rate and acquired it is for a depreciable. A purpose of loan income to acquire depreciable asset. See, if it is to acquire depreciable asset, exchange loss gain ఏం చేయాలమ్మా, అసెట్కి యాడ్ ఆర్ డిడక్ట్ చేయాలి. సో డేట్ ఆఫ్ అప్టైనింగ్ లోన్ 1st April, ఆన్ ద డేట్ 48. నో ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉందమ్మా, 51. సో డాలర్ రేట్ ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది, 3 rupees ఇంక్రీస్ అయింది. సో 3 rupees per dollar అంటే టోటల్ లోన్ ఎంత, 10,000. సో 10,000 into 3, 30,000 rupees is exchange loss. 30,000 rupees is exchange loss. Now you are required to pass a journal entry in the following cases. Option under para 46 is not availed. See, if it is not availed, loss ని P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, P&L. సో దట్స్ వై ప్రాబ్లం 5 ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్, హౌ మచ్, 4,80,000. అండ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్. సో $10,000 ఇంటూ 5%, ఇయర్ ఎండింగ్ రేట్ ఎంత, 51. సి ఇంట్రెస్ట్ ఈ 48తో అకౌంట్ చేస్తానమ్మా. లోన్ తీసుకున్న రోజున్న రేట్ కాదు, యాక్చువల్ exchange rate on the date of transaction. Interest will be paid at the end of the year, right? So year ending exchange rate ఏముంది, 48 or 51? 51. So year ending exchange 51 కాబట్టి, so 10,000 into 5% into 51. Then interest will be 25,500. So interest account debit to bank 25,500. Now the actual point arises. Year ending $1 is equal to how much, 51. Beginning 48, increased by 3 rupees. So 3 into $10,000. That is foreign exchange loss account debit to foreign currency loan. Same like first question. Foreign exchange loss to foreign currency loan. And this exchange loss and this interest shall be transferred to P&L. Now, if the company option under para 46 is availed by the company, that means ఈ exchange loss and whatever exchange loss is there, that exchange loss shall not be transferred to P&L. That shall be added to the asset. అంటే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా అసెట్కి యాడ్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. నో సి ద ఎంట్రీ. సి ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సెకండ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ఎంట్రీ సేమ్ ఇవే ఉంటాయి, ఇవేమి చేంజ్ అవ్వవు. బట్ ఈ ఫోర్త్ ఎంట్రీ చూసారా, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నౌ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది. ఈ రిమైనింగ్ అంతా కూడా ఏమవుతామో అసెట్కి యాడ్ అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ టు ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. Property, plant, equipment to foreign exchange loss. Okay, now done. Now in this case, since the option under para 46 is availed, the exchange loss of rupees 30,000 is capitalized to the cost of PP and which will indirectly get recognized in the P&L by way of increased depreciation. ఇప్పుడు నువ్వు అసలుకి 30,000 యాడ్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ డిప్రిషియేట్ అవుతా లేదా, and that excess depreciation is because of exchange loss. Now for suppose if that loan was taken to finance the operations of the entity, not to procure depreciable asset, and it is under general purpose. So when it comes to general purpose, it shall not be added to the cost of asset. It should be transferred to new account. ఏంటమ్మా అకౌంట్, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. ఏంటది, ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు ఏమవుతాము, ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. చూడండి, P&L టు ఇంట్రెస్ట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. బట్ ఇది ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ PPE హియర్ ఇట్ ఈస్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్.
నార్మల్గా అయితే P&L టు లాస్ నోట్ చేయాలి. బట్ పారా 46 తీసుకుంటే అసెట్ టు లాస్ నోట్ చేయాలి. పారా 46 తీసుకున్నాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ అసెట్. దెన్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ టు ఎక్స్చేంజ్ లాస్. జస్ట్ ఈ డెబిట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి P&L డెబిట్ అయింది, బట్ హియర్ PP డెబిటెడ్, హియర్ ఫారెన్ కరెన్సీ మానిటరీ ఐటమ్ ట్రాన్స్లేషన్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ చూడండి. మా ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్లో one is for entering minimizing the risk, other one is for trading or a speculation. ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్. సింపుల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తాడు చెప్తున్నాను చూడండి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ అనుకోండి, మనకి క్వశ్చన్లో చాలా ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్ ఇస్తారమ్మా, బట్ హియర్ ద రిలవెంట్ రేట్ ఈస్ స్పాట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. ఏంటది? స్పాట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. అంటే ఈరోజు మార్కెట్లో ఎంత రేట్ ఉంది, నువ్వు ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ రేట్ ఎంత, ఆ డిఫరెన్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్లో నోట్ చేయాలి. అయితే గెయిన్ ఆర్ లాస్ కూడా ఏంటమ్మా ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఎగ్జాంపుల్, we entered contract to buy the dollar. డాలర్ పర్చేస్ చేయడం కోసం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ మార్కెట్లో రేట్ 50 రూపీస్ ఉంది, అండ్ యూ ఎంటర్డ్ ఫర్ 60 రూపీస్. మార్కెట్లో ఈరోజు రేట్ ఎంత? 50. బట్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు అ కాంట్రాక్ట్ టు పర్చేస్ ద డాలర్ ఎట్ 60. సార్ ఈరోజు 50 ఉంటే మనం 60 కొనడానికి ఎందుకు ఎంటర్ అవుతాం సార్ అంటే, నీకు అనిపిస్తుంది ఫ్యూచర్లో అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందని. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే నీకు ప్రాబ్లమే కదా. సో అందుకోసం టు రెడ్యూస్ ద లాస్, టు రెడ్యూస్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అకరింగ్ లాస్, వి ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమైందో నీ లాస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. $1 లాస్ 10 రూపీసే. మార్కెట్లో ఆ రోజు 100 ఉండని మనకు సంబంధం లేదు, ఇర్రెలవెంట్. నీకు వచ్చిన లాస్ ఎంత ఇక్కడ? 50 కాసా 60 కొంటున్నావు అంటే ఇట్ ఈస్ 10 రూపీస్ లాస్. Now the time period of the contract is 5 months. Dollar involvement is $10,000. So $10,000 into 10 rupees, that is 1 lakh. 1 lakh is loss for 5 months. And every month 20,000 P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో దీన్ని మనం ప్రీమియం పెయిడ్ ఆర్ డిస్కౌంట్ ఎర్న్డ్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, అండ్ ఇండియన్ ఇంపోర్టర్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంపోర్టర్ అంటే మనం పే చేయాలి అమౌంట్. మనం పే చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ డాలర్. జాగ్రత్త వినండి, ఇంపోర్టర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద డాలర్. సో ఎన్ని డాలర్స్ పర్చేస్ చేయాలి? $10,000 పర్చేస్ చేయాలి. అండ్ ద పేబుల్ ఆఫ్టర్ 6 months. సో టుడే స్పాట్ రేట్ ఈస్ 80. And the importer is worried and the dollar may rise, so he entered into a contract for 82 for 6 months. $1 ఎంతమ్మా? స్పాట్ 80, కాంట్రాక్ట్ రేట్ ఎంత? 82. అయితే ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ డాలర్ పర్చేస్ చేయాలన్నా సేల్ చేయాలన్నా? డాలర్ పర్చేస్ చేయాలని. ఎలా తెలిసినది? వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ గూడ్స్. మనం ఫారిన్ కంట్రీ నుంచి గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే యూ హ్యావ్ టు పే. 6 months అతను డాలర్ పే చేయాలంటే 6 months తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద డాలర్. For that you have to enter into contract to purchase a dollar. Spot rate 80, but you are enter into a contract at 82. 2 rupees loss hai kada. Any dollars? 10,000. So 10,000 into 2. How much? 20,000. So 20,000 is a loss. And that 20,000 is for how many months? 6 months. So 20,000 divided by 6, that is equals to 3,333 is a expense for every year. Every month. Okay na? అర్థమవుతుందా? ఇదేంటమ్మా మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. అయితే సమ్ టైమ్స్ స్పెక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది. అసలు మనం ఇంపోర్టర్ కాదు, మనకు అవసరం లేదు డాలర్, బట్ మనకు అనిపిస్తుంది డాలర్ రేట్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది కదా, సో మనకున్న ఐడియాని ఎన్కాష్ చేసుకుందాం అన్న థాట్ తోటి వీళ్ళు ఎంటర్ ఇంటే కాంట్రాక్ట్. ఏ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాము? ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. మరి నీకు ప్రాఫిట్ రావాలంటే ఆ డాలర్ని సేల్ చేయాలి కదా. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ సేల్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు, నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఇందాక ఇంపోర్టర్ కేసులో నీకు నిజంగా డాలర్ అవసరం ఉంది, అందుకే నువ్వు పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ యూ విల్ పర్చేస్ డాలర్.
బట్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ట్రేడింగ్ లో యూ డోంట్ నీడ్ డాలర్ యాక్చువల్లీ, బట్ యు ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ కాంట్రాక్ట్ టు అప్టైన్ ద గెయిన్. మరి గెయిన్ అప్టైన్ చేయాలంటే పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు సేల్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి క్లోజ్ చేసుకోవాలి కదా. పర్చేస్ డాలర్ అన్నాం, అగైన్ ద సేమ్ డాలర్ సేల్ చేస్తామని ఎంటర్ అవ్వాలి. దాని ఆ డిఫరెన్స్ పర్చేస్ రేట్ సేల్ రేట్ డిఫరెన్సే ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ప్రెసెంట్ మార్కెట్ రేట్ తోటి సంబంధం లేదు, ప్రెసెంట్ మార్కెట్ రేట్ తోటి నాట్ రిలవెంట్. సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ఏ ట్రేడింగ్, రిలవెంట్ రేట్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్ రేట్ ఆర్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ సి ఒకటి విల్ వెయిట్ ఫర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months ఆర్ ఎల్స్ డ్యూరింగ్ ద 6 months మనం ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాను టు పర్చేస్ డాలర్ ఎట్ 80 రూపీస్, టు పర్చేస్ డాలర్ ఎట్ 80 రూపీస్. ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ 6 months అని. సో ఆఫ్టర్ 6 months నేను ఎంత పెట్టి పర్చేస్ చేశానమ్మా, 80 రూపీస్కి. నౌ ఇప్పుడు నాకు గెయిన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను 6 months వరకు వెయిట్ చేసి 80 రూపీస్ పే చేసి డాలర్ తీసుకొని ఆ డాలర్ని ఆ రోజు మార్కెట్లో ఎంత రేట్ ఉంటే ఆ రేట్కి సేల్ చేస్తాను. అంటే మనకి ఏంటి రేట్ ఇక్కడ, ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్, ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్. సో ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ఎగ్జాంపుల్ 85 ఉంది, దెన్ ఐ విల్ గెట్ 5 రూపీస్ గెయిన్. సపోజ్ అలా కాదు, ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు నేను ఎంత 80 రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తాను, కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యా అంటే ఏమో చెప్పండి, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months ఐ హ్యావ్ టు పే 80 అండ్ టేక్ $1. ఐ టేక్ $1. బట్ అలా కాదు, ఒక 3 months అయింది, ఇంకా 3 months టైం ఉంది కదా, ఈ ఇంకా రిమైనింగ్ 3 months కాబట్టే నేను ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటి, ఐ విల్ సెల్ $1 ఎట్ 82 రూపీస్ అని ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అంటే నేను పర్చేస్ చేసేది ఎంతకి, 80 రూపీస్కి, నేను సేల్ చేస్తా అని చెప్పింది ఎంతకి, 82 రూపీస్. నా ప్రాఫిట్ ఎంత, 2 రూపీస్. అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన పర్సన్ హీ కెన్ వెయిట్ అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఆర్ ఎల్స్ డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్లో కూడా సేల్ చేసేయచ్చు. అంటిల్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్గా డాలర్ని సేల్ చేస్తాడు. లేదు డ్యూరింగ్ ద టైం పీరియడ్ అయితే ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ప్రాఫిట్ అప్టైన్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా. సో సింపుల్గా సమరీ రాయాలి అంటే, ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. మినిమైజింగ్ రిస్క్ అని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ అంటే, క్వశ్చన్లో ఇంపోర్టర్, ఎక్స్పోర్టర్, పర్చేస్డ్, సోల్డ్ ఏదైనా పాయింట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, పర్చేస్ ఆర్ సేల్, ఈ పాయింట్స్ ఇచ్చారు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ అని, ఇట్ ఈస్ ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా, స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్ డిఫరెన్సే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అవుతుంది, అండ్ దట్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్, ఈ టర్మ్స్ ఏమీ లేవు, జస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ అని ఉంది, దెన్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్ ఆర్ ఎల్స్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్ రేట్ ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. ఫుల్ 6 months వెయిట్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ అవుతుంది. లేదు కాంట్రాక్ట్ కంప్లీట్ అయిన వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లో ఎంటర్ అవుతుంది, అది కూడా అవ్వచ్చు. దిస్ షల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఓవర్ ద పీరియడ్ అమ్మా, అంటే కాంట్రాక్ట్ ఎంత టైం ఉంటే అంత టైంకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇది మాత్రం సెటిల్మెంట్ ఇయర్. సో సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, సెటిల్మెంట్ డేట్. క్లియర్. ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ అయితే రిలవెంట్ ఏంటమ్మా, స్పాట్ అండ్ ఫార్వర్డ్. అండ్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అయితే ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రైట్ ఆర్ ఎల్స్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్, ఫార్వర్డ్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్. Clear? Now see the question. Problem 4 చూడండి. AXE Limited purchased a fixed asset costing $5 lakh on 1st January 25. ఏం పర్చేస్ చేసాం, ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే
You have to pay the dollar to the vendor. అంటే డాలర్ నిజంగా అవసరం ఉంది. Now if you enter into a contract, is it for minimizing risk ఆ స్పెక్యులేషన్? మినిమైజింగ్ రిస్క్. ఎందుకంటే డాలర్ అవసరం ఉంది కదా. ఎన్ని డాలర్స్ కోలం? $5 lakhs. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్, రిలవెంట్ ఏంటి? స్పాట్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. సో 1st January from an American company measures M&M Limited, the amount was payable after 6 months. The company entered into a forward contract on 1st January 25 for 5 months at 62.5 per dollar. ఈ 62.5 per dollar ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ రేటే కదా. మనం కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన రేట్ని ఫార్వర్డ్ రేట్ అంటాం. దట్ ఈస్ 62.5. Now, the exchange rate per dollar was as follows. On 1st January 25, 60.75. అది స్పాట్ రేట్. And on 31st March 25, 63. Year ending rate. అస్సలు సంబంధమే లేదు మనకు, అది irrelevant. Now you are required to state how the profit or loss on forward contract would be recognized. So 62.5 minus 60.75. So 62.5 ఏంటమ్మా ఫార్వర్డ్ రేట్, 60.75 ఏంటమ్మా స్పాట్ రేట్. చెప్పండి ఎంత? ఇదేంటమ్మా 1.75. 1.75 into 5 lakhs. 8,75,000. సరే, 8,75,000 ప్రాఫిటా లాసా? లాస్. బికాస్ నువ్వు పర్చేజ్ చేసాను 62.5 కదా. సో 8,75,000 లాస్ ఈస్ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? వి ఎంటర్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ 5 months కదా. సో నువ్వు పే చేయాల్సిన అమౌంట్ 6 months తర్వాత, బట్ నీ కాంట్రాక్ట్ టైం పీరియడ్ ఏంటి? 5 months. అందుకే ఇక్కడ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే నీకు 5 monthsకి 8,75,000 లాస్. పర్ మంత్ ఎంత? 1 lakh. నౌ 1st January 25 రోజు ఉన్నాం మనం. సో 1st January, 1st February 1 month, 1st March 2 months and 1st April 3 months. 3 months current year. So 1,75,000 into 3 is a current year loss and remaining 1,75,000 into 2 next year loss. Problem number ఎంత మాది? చూడండి, 62.5 is a forward rate, 60.75 is a spot rate, premium on the contract is 1.75. So 1.75 into 5 lakhs, that is 8,75,000. So 3 months ఏమో ఫస్ట్ ఇయర్, 2 months ఏమో నెక్స్ట్ ఇయర్. సో అందుకే 5,25,000 and 3,50,000. ఇదేంటమ్మా? ఫర్ మినిమైజింగ్ ద రిస్క్. ఎందుకంటే వీఆర్ పర్చేసింగ్ ద మెషినరీ కాబట్టి. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ కమింగ్ టు ప్రాబ్లం 3. సో ప్రాబ్లం 3 మా ఫర్ స్పెక్యులేషన్ అయితే రెలవెంట్ ఏంటి చెప్పండి? ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్పాట్ రేట్, ఆర్ ఎల్స్ ఫార్వర్డ్ రేట్ అండ్ ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్ రేట్. ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్ రేట్. నౌ లిసన్, మిస్టర్ వై బాట్ ఏ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ 3 months, $2 lakhs. సి మిస్టర్ వై ఈజ్ ఏ ఇంపోర్టర్, ఎక్స్పోర్టర్, పర్చేస్ చేయలేమని ఇచ్చారా? ఏం లేదు. అంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్పెక్యులేషన్. అంటే వాడుకున్న ఐడియాని ఎన్కాష్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు. ఓకే. సో మిస్టర్ వై బాట్ ఏ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ $2 lakh on 1st December 24 at 44.14 when the exchange rate was 43.9. See 43.9 ఏంటి చెప్పండి? స్పాట్ రేట్. ఒకసారి చదవండి సెంటెన్స్. మిస్టర్ వై బాట్ ఏ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? 3 months. ఎప్పుడమ్మా? on 1st December 2024 and the contract is at $1 equal to 44.10. అదేంటి? ఫార్వర్డ్ రేట్. సో 44.10 is a forward rate. When the exchange rate was $1 equal to 43.9, అదేంటమ్మా? స్పాట్ రేట్. And spot rate is irrelevant in case of a speculation. Now, on 31st December 24, see 1st December 24 contract start అయిన రోజు, 31st December 24 when he closed his books అంటే year ending, the exchange rate was $1 equal to 44.20. that is irrelevant. ఆ రోజున్న రేట్ మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? నౌ ఆన్ 31st January, సి నార్మల్గా 3 months అంటే ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయాలమ్మా? 1st December నుంచి 1st January, 1st February, 1st March వరకు వెయిట్ చేయాలి. సి 1st March వరకు వెయిట్ చేశాను అనుకోని 1st March స్పాట్ రేట్తో కంపేర్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ 31st January హీ డిసైడెడ్ టు సెల్ ద కాంట్రాక్ట్. అంటే ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాడు. ఫస్ట్ he purchased the contract. Now he decided to sell the contract. Now tell me selling rate 44.30, buying rate 44.10. difference
0.20 ప్రాఫిట్ లాస్ ప్రాఫిట్. సో సెల్ రేట్ అండ్ బై రేట్ డిఫరెన్స్. ప్రాబ్లం నెంబర్ ఎంతమంది? సో సెల్ రేట్ 44.30, buy rate contract rate 44.10. So 0.20 per $1, and that is $2 lakh కదా మొత్తం 40,000. ఓకేనా? ఇది చూడండి ఒకసారి. Since the forward contract was for speculative purpose, the premium on the contract will not be recorded in the books of accounts. Only when the contract is sold, the difference between the contract rate and the sell rate will be recognized in the P&L. సో ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ 3 months కదా, సో 3 monthsకి సెగ్రిగేట్ చేయకూడదు. ఏ రోజైతే ఆపోజిట్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యామో ఆన్ దాట్ డేట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 11. చూడమ్మా, అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్. సో ఇన్ కేస్ అమాల్గమేషన్ అసలు జీరో నాలెడ్జ్ సార్ నాకేం రాస్తారంటే ఇది అర్థం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది. ఓకేనా? సో అందుకే ఫుల్ లెంత్ చాప్టర్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాల్సి వస్తుంది. దెన్ నోట్స్ ఉందిగా మీ దగ్గర. సో అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ కంపెనీస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అండ్ వై లిమిటెడ్. సి ఎక్స్ లిమిటెడ్ పర్చేస్డ్ వై లిమిటెడ్ అన్న, ఎక్స్ అండ్ వై లిమిటెడ్ కంబైన్డ్లీ ఫార్మ్ ఏ న్యూ కంపెనీ అన్న, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అమాల్గమేషన్. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఈస్ పర్చేసింగ్ వై లిమిటెడ్, then Y Limited will close its business. Okay na? So X Limited is called purchasing company. Emanali? Purchasing company. And Y Limited is called selling company. So ee chapter lo 3 different topics ఉంటాయి. Number 1, while purchasing X Limited has to pay consideration to the Y Limited. So for that we need to calculate purchase consideration. And because X Limited is purchasing Y Limited is closing its books of accounts, right? For that we should done accounting in the books of selling company. And after that, as X Limited is purchasing Y Limited, in the X Limited books of accounts you have to write incorporation entries. Okay na? See, books of accounts ante we are having multiple ledgers: asset, expense, income, liability, right? But the asset, expense, income, liability lo no problem with expense and incomes because I've already closed అయిపోయి ఉంటాయి. నీకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే మన లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ కదా. లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్కడ క్లోజ్ చేయాలి? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ వై లిమిటెడ్. అండ్ సేమ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఎక్కడ? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? టోటల్ 3 points నేర్చుకుంటాం మనం. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సి, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అనేది పర్చేసింగ్ కంపెనీ షుడ్ పే. ఎవరు పే చేయాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఎవరికి పే చేయాలి సార్ అంటే టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. సి, షేర్ హోల్డర్స్కి ఏది ఇస్తే అది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఈక్విటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్. బోత్ ఈక్విటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్. అయితే ఇక్కడ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా ఇదే ఫామ్లో ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్స్ లిమిటెడ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్స్ లిమిటెడ్ డిబెంచర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్స్ లిమిటెడ్ మే పే క్యాష్, మే గివ్ అని యాజ్ అర్ అసెట్, మే గివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. అంటే షేర్ ఇవ్వచ్చు, డిబెంచర్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బాండ్స్ ఇవ్వచ్చు, అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఇవ్వచ్చు, క్యాష్ ఇవ్వచ్చు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇవ్వచ్చు, ఎనీ ఫామ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇచ్చే ప్రతిదీ కూడా షేర్ హోల్డర్కే అవ్వాలి. See, sometimes in the question they may give X Limited paid cash to the debenture holders of Y Limited antaru. So it is not a part of consideration. So consideration ante anything which is payable to the shareholders maatrame, only to the shareholders. If any amount paid to the creditor of that company or any amount paid to the debenture holder of that company, don't consider it as a part of consideration. Treat it as repayment of a liability. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ పర్చేసింగ్ వై లిమిటెడ్ అనుకోండి, వై లిమిటెడ్ లయబిలిటీస్ అని ఎక్స్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీస్ అవుతాయి కదా. ఎక్స్ లిమిటెడ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ రీపేమెంట్ ఇచ్చారు అనుకోవాలి, అంతే. అది కన్సిడరేషన్ అవ్వదు. ఓకేనా? క్లియర్? సో క్వశ్చన్లో మనకి క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అని సపరేట్ 4 marks క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. సపరేట్ 4 or 5 marks క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు AS 14లో.
అమాల్గమేషన్ సపరేట్ చాప్టర్, ఏఎస్ 14 సపరేట్ చాప్టర్, బట్ రెండు కలిపి ఒకేసారి రివైజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సో కన్సిడరేషన్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఈక్విటీ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ దట్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్షియల్ డిబెంచర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ అసెట్. నెక్స్ట్, ఎనీ పేమెంట్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఆర్ క్రెడిటర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ ఈస్ నాట్ ఎ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, నాట్ ఎ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. అండ్ నౌ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కన్సిడరేషన్, ఏ ఫామ్లో పేమెంట్ ఇస్తామనే సంబంధమే లేదు, బట్ ఏం సంబంధం రిలవెంట్ మనకి, ఎవరికి ఇస్తున్నాం అనేది రిలవెంట్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇస్తాం, కన్సిడరేషన్. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి ఇస్తాం, కన్సిడరేషన్. డిబెంచర్ హోల్డర్కి ఇస్తాం, నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్. క్రెడిటార్కి ఇస్తాం, నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్. ఆ కంపెనీ బిల్స్ పేబుల్కి సెటిల్ చేస్తాం, నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్, నాట్ ఏ కన్సిడరేషన్. నౌ కమింగ్ టు మెథడ్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. సి, ఈ కన్సిడరేషన్ మనకి 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. ఎన్ని మెథడ్స్? 2 different methods, but it is always give priority to the first method, and we'll call it as net payment method. ఏంటది? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్. సి, నెట్ పేమెంట్ మెథడ్ అంటే ఈక్విటీ షోల్డర్స్కి, ప్రిఫరెన్స్ షోల్డర్స్కి పే చేసిన అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిడరేషన్. aggregate of payment to equity shareholders as well as preference holders, if you add all those things, it is net payment method. See, sometimes question లో net payment method details ఇవ్వకపోవచ్చు. If the details are not available, then alternative option is net asset method. ఏంటది? net asset method. See, net asset method లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కన్సిడరేషన్, సి, మనం ఒక కంపెనీని అక్వైర్ చేసినప్పుడు యూ మే అబ్టైన్ ఆల్ ద అసెట్స్ యాజ్ వెల్ as ఆల్ ద లయబిలిటీస్, బట్ సమ్ టైమ్స్ లిమిటెడ్ అసెట్సే తీసుకుంటాం, లిమిటెడ్ లయబిలిటీసే తీసుకుంటాం. సో కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్కి రిలవెంట్ ఏంటంటే ఏవైతే అసెట్స్, ఏవైతే లయబిలిటీస్ నువ్వు టేక్ ఓవర్ చేసావు అవి మాత్రమే రిలవెంట్. ఉన్న అసెట్స్, ఉన్న లయబిలిటీస్ అనే రిలవెంట్ కాదు. ఓన్లీ దోస్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ, ఓన్లీ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ అగ్రీడ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో అందుకే ఇక్కడ అసెట్ వాల్యూస్ మైనస్ లయబిలిటీ వాల్యూస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్సిడరేషన్. అయితే ఇక్కడ ఆల్ అసెట్స్ కాదు, ఓన్లీ టేక్ ఓవర్ అసెట్స్. ఆల్ లయబిలిటీస్ కాదు, ఓన్లీ టేక్ ఓవర్ లయబిలిటీస్. సో ఓన్లీ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కన్సిడరేషన్, ఈ అసెట్స్కి, లయబిలిటీస్కి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫేర్ వాల్యూస్, నాట్ బుక్ వాల్యూస్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫేర్ వాల్యూస్. అంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో యుల్ బీ హ్యావింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అసెట్ మార్కెట్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ లిమిటెడ్, వై లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారమ్మా. వై లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినప్పుడు దే విల్ గివ్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ దర్ అమౌంట్స్. సి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో అమౌంట్ తీసుకోవద్దు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అమౌంట్ ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ అనాలి. మనం తీసుకోవాల్సిన అమౌంట్ ఏంటి? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న అమౌంట్ని తీసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమౌంట్ లేదనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ టేక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్. ఎందుకంటే ఫేర్ వాల్యూస్ ఏం లేవనుకోండి, వీఆర్ అజ్యూమింగ్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ వాల్యూ. సో కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గివ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు విచ్ మెథడ్? నెట్ పేమెంట్ మెథడ్. అంటే ఎవ్రీ షేర్ హోల్డర్కి పే చేసిన అమౌంట్స్ అన్ని యాడ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఇన్సఫిషియంట్ ఉంటే దెన్ యూ కెన్ టేక్ నెట్ అసెట్ మెథడ్. నెట్ అసెట్ మెథడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? టోటల్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ ఫేర్ వాల్యూ మైనస్ టోటల్ లయబిలిటీస్ టేకెన్ ఓవర్ అగ్రీడ్ వాల్యూ, ఆల్సో కాల్డ్ as ఫేర్ వాల్యూ. ఆ డిఫరెన్సే కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. అది కామన్ సెన్స్. అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ, నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత, నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత. ఓకేనా? ఇప్పుడు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. Let us consider the balance sheet of X Limited as at 31st March 2025. So shareholder funds
share capital, reserves and surplus, long-term borrowings, trade payables. Property, plant and equipment, non-current investments, inventory, trade receivable, cash and cash equivalents. So 7,50,000 equity shares of rupees 10 each. So this is problem. So land and building, plant and machinery, furniture, investment at cost. So other information చూడమ్మా. Y Limited takes over X Limited on 10th April. Tell me name of the purchasing company. Y Limited. అంటే ఇక్కడ Y Limited X Limited shareholders కి consideration pay చేస్తారు. Now debenture holders of X Limited are discharged by Y Limited at 10% premium by issuing 15% own debenture of Y Limited. ఎవరికి పే చేస్తారు అది? డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి. అవసరం మనకి? నో, నాట్ రిలవెంట్, బికాస్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్కి ఏదైనా పే చేస్తే అది కన్సిడరేషన్ కాదు. నో, 14% ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ అంటే వీళ్ళకి ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్ ఎట్ ఏ ప్రీమియం ఆఫ్ 20%, అంటే వాళ్ళకి 20% ఎక్స్ట్రా పే చేస్తానంట. బై ఇష్యూ ఆఫ్ నెసెసరీ నెంబర్ ఆఫ్ 15% ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ వై లిమిటెడ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫేస్ వాల్యూ 100. సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రజెంట్ 25 lakhs ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఈ 25 lakhsకి 20% ఎక్స్ట్రా పే చేస్తారంట. అంటే హౌ మచ్? సో 30 lakhs ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, రైట్? అది కూడా నేను బై ఇష్యూ ఆఫ్ నెసెసరీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, ఈచ్ వన్ ఎంత? 100. అంటే ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 30,000 షేర్స్. సో 30,000 షేర్స్ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ వై లిమిటెడ్, సారీ ఎక్స్ లిమిటెడ్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. నౌ కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్, ఇక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అని ఇచ్చారు. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సో వెన్ సమ్ టైమ్స్ డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇవ్వకుండా దే వాంట్ టు ఇష్యూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద మార్కెట్ వాల్యూ అంటారు. సో ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ, number of shares of selling company into intrinsic value per share of selling company divided by intrinsic value per share of purchasing company. సో బేసిక్గా వాళ్ళ షేర్స్ అంటే వాళ్ళ వాల్యూ మల్టిప్లై చేసేయండి, డివైడెడ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ షేర్ ప్రైస్. సో ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద ఫెయిర్ వాల్యూ అన్నా, ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద మార్కెట్ ప్రైస్ అన్నా, ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అన్నా కానీ ఎవ్రీ టైమ్ టు క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. దేనికోసమో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం. అంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఎన్ని షేర్స్ ఇవ్వాలి అనే క్యాలిక్యులేషన్కి వీ నీడ్ దిస్ ఫార్ములా. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ హెల్డ్ బై సెల్లింగ్ కంపెనీ ఇంటూ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. సో బేసిక్గా న్యూమరేటర్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? వాళ్ళ షేర్స్ వాళ్ళ ప్రైస్ మల్టిప్లికేషన్. డినామినేటర్ ఏంటమ్మా? పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అని ఇచ్చారు, సమ్ టైమ్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టోటల్ అసెట్స్ ఫేర్ వాల్యూ మైనస్ టోటల్ లయబిలిటీస్ ఫేర్ వాల్యూ. దెన్ యూ గెట్ నెట్ అసెట్ వాల్యూ వస్తుంది కదా. నెట్ అసెట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేసి యూ గెట్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ క్వశ్చన్లోనే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్ కేస్ ఇవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టోటల్ అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ minus total liabilities fair value. Then you will get net asset fair value. So now in this question, intrinsic value per share of X Limited is 20. X Limited is selling company kada? Yes. That of Y Limited is 30. Now Y Limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholders of X Limited on the basis of intrinsic value. And the number of shares అనేది intrinsic value base మీద ఇస్తారంట. So tell me number of shares held by selling company. 7,50,000 చెప్పే కదా, 7,50,000. అండ్ వాళ్ళ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంత? 20 డివైడెడ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ ప్రైస్ ఎంత? 30. మరి ఇలా చేస్తే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వస్తాయి. ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? సో 5 lakh షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్లో ఈ 5 lakh షేర్స్ ఎవరు ఇష్యూ చేస్తున్నారు? పర్చేసింగ్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ వై లిమిటెడ్. సో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇంటూ వై లిమిటెడ్ ప్రైస్ తీసేసుకోండి 30. వై లిమిటెడ్ ప్రైస్ తీసేసుకోవాలి ఇంటూ 30. బట్ క్వశ్చన్లో సమ్ టైమ్స్ హౌఎవర్ ఎంట్రీ షుడ్ బి మేడ్ ఎట్ పార్ అని అంటారు. సో ఎంట్రీ షుడ్ బి మేడ్ ఎట్ పార్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ 30 మల్టిప్లై చేయకూడదు, ఫేస్ వాల్యూ పర్ షేర్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ జనరల్ నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఇంటూ మార్కెట్ ప్రైస్. బట్ హౌఎవర్ ఎంట్రీ షుడ్ బి మేడ్ ఎట్ పార్ వాల్యూ అని ఇచ్చినప్పుడు
మార్కెట్ ప్రైస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం మాత్రమే రిలవెంట్. But for consideration calculation, multiply with face value. So 5 lakhs into 10, how much? 50 lakhs. So total consideration is 80 lakhs. Total consideration is 80 lakhs. However, entry should be made at par and a point ledanukondi. Ikkada instead of 10, here it will be 30. So 5 into 30, 15, 150 lakhs avuddi. So 150 lakhs plus 30, 180 lakhs avuddi consideration. Okay na? So number of shares calculation alama, number of shares of selling company into intrinsic value per share of selling company total divided by intrinsic value per share of purchasing company. Then you'll get number of shares to be issued. On that number of shares to be issued, multiply with face value. Eppudu question lo however entry should be made at par అని ఇస్తే, అది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, you can multiply with intrinsic value. So ikkada చెప్పారు, however the entry should be made at par value only. So calculate purchase consideration, that is 80 lakhs. Okay na? Clear? Now problem number 4 చూడమ్మా. Neil and Gagan Limited, one of the most important. So Neil and Gagan Limited amalgamated to form a new company on 1st April 2025. Following is a balance sheet of Neil and Gagan Limited as at 31st March 2025. So share capital of Neil Limited and Gagan Limited, current liabilities, property, plant and equipment, current assets. So property, plant, equipment notes koncham, land and building, plant and machinery, 7,50,000 for Neil Limited, 6,40,000 for Gagan Limited, and 4,85,000 and 6,14,000. Now following is the additional information. The assets of Neil Limited and Gagan Limited are to be revalued as under. Asset ఏమైందమ్మా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, రీవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. సో ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 5,25,000 అంటే ఇది, అండ్ బిల్డింగ్ 7,50,000 becomes 7,75,000, 6,40,000 becomes 6,48,000. అంటే అసెట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినా లేదా? ఎస్. Now the purchase consideration is to be discharged as under issue of 24,000 equity shares. See, Neil Limited and Gagan Limited, two different companies అమ్మా. వాళ్ళు ఒక న్యూ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ద న్యూ కంపెనీ షుడ్ పే కన్సిడరేషన్ టు Neil Limited shareholders and new company should pay consideration to Gagan Limited shareholders. So that new company wants to issue 24,000 equity shares. Any shares under 24,000 equity shares. ఇప్పుడు of rupees 25 is fully paid up in proportion to their profitability of the preceding 2 years. అంటే లాస్ట్ 2 years ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో ఎట్లా ఉందో ఆ రేషియోలో 24,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారంట. పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ కదా ఇది. సో లాస్ట్ 2 years ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారు మనకి. నోట్ మీ రేషియో 475:525. సో ఇప్పుడు ఈ 24,000ని 475 డివైడెడ్ బై 1000 అండ్ 24,000 into 525 divided by 1000. How many shares? 11,400, and here it is 12,600 shares. Each share entam 25. So into 25, how much? 2,85,000, and here it is 3,15,000. Okay na? 3,15,000. Next, point C చూడండి. Issue of 12% preference shares. 12% preference shares of rupees 10 is fully paid at par. So 12% preference shares ఇస్తారంట. To provide అంటే ఆ ప్రిఫరెన్షియస్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్, టు ప్రొవైడ్ ఇన్కమ్ ఈక్వివాలెంట్ టు 8% return on net assets in the business as on 31st March 25 after revaluation of assets of Neil Limited and Gagan Limited. See, net assets అంటే total assets minus liabilities. Total assets minus liabilities. So capital employed అని కూడా అనొచ్చమ్మ దాన్ని. ఏమనొచ్చు? Capital employed. So 8% return on net asset in the business. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్ టోటల్ డీకోడ్ చేసుకుంటే ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా, ఆ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ 12% చేసిన
నెట్ అసెట్ ఇంటూ 8% చేసిన సేమ్ ఆన్సర్ రావాలి అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. అంటే ఇదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెట్ అసెట్స్ డీటెయిల్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో నెట్ అసెట్స్ డీటెయిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నెట్ అసెట్స్ సబ్మిట్ చేస్తే యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ప్రిఫరెన్షియల్ క్యాపిటల్. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. సో ఇప్పుడు నాకు నెట్ అసెట్స్ ఓన్లీ నీ లిమిటెడ్ చూడండి. నీ లిమిటెడ్ నెట్ అసెట్ ఆఫ్టర్ రివాల్యుయేషన్ బిఫోర్ రివాల్యుయేషన్? ఆఫ్టర్ రివాల్యుయేషన్. నో టెల్ మీ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ 5,25,000 ప్లస్ 7,75,000 టోటల్. చెప్పండి. 13 lakhs. కరెంట్ అసెట్ అయితే ఇదే కదా. సో 1,63,000. టెల్ మీ టోటల్ అసెట్స్. 500. ఓకే. 14,63,500. ఇదేంటమ్మా టోటల్ అసెట్. మనం ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ బుక్ వాల్యూ తీసుకోలేదమ్మా, ఫెయిర్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. అండ్ కరెంట్ అసెట్ 1,63,500. టోటల్ అసెట్ 14,63,500. బట్ మనకి ఏంటమ్మా టోటల్ అసెట్ కావాలా నెట్ అసెట్ కావాలా? నెట్ అసెట్. అంటే ఫ్రమ్ దిస్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 6,23,500. సో 14,63,500 minus 6,23,500. Now tell me net asset. 8 lakh. So 8,40,000 is a net asset. 8 అర్థమైంది అది. 8,40,000 is net asset. మీకు చూడండి మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా నెట్ అసెట్స్ తీసుకోవాలి. నెట్ అసెట్స్. నెట్ అసెట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫెయిర్ వాల్యూ రిలేటెడ్ కదా. నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. టోటల్ అసెట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఫెయిర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇస్ దిస్ 2. టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 2 ఇస్ 13 lakhs. అంతేనా? చెప్పండి. అండ్ ప్లస్ దిస్ కరెంట్ అసెట్ 1,63,500. నో టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 2 14,63,500. అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఎంతమ్మా? 6,23,500. సో టోటల్ అసెట్ minus this current liability 8,40,000. సో 8,40,000 is net asset. సేమ్ ప్రాసెస్ గగన్ లిమిటెడ్ కూడా ఉంటుంది. సో టోటల్ ఆఫ్ దిస్ 2 చెప్పండి ఎంత? 6,75,000 ప్లస్ 6,48,000 13 lakh. సో 13,23,000 ప్లస్ దిస్ 1,58,600 టోటల్. 14,81,600. And from this amount you have to deduct 5,57,600 liability. Now tell me how much? 9 lakh. So ఇక్కడ 9,24,000 ఉంది, ఇక్కడ 8,40,000 ఉంది. Now see ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ 12% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ అసెట్ ఇంటూ 8%. ఇది క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందమ్మా. సో నెట్ అసెట్ ఫర్ నీ లిమిటెడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 8,40,000 into 8%. How much? 67,200. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తామో ఈ 12% ఇక్కడ ఏం చేయమంటే డినామినేటర్ అని వచ్చాయి. ఈక్వల్ దాటాలి కదా. సో నో టెల్ మీ 5,60,000. సో 5,60,000 రూపీస్ అది క్యాపిటల్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై 10 ఫేస్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫర్ గగన్ లిమిటెడ్ నెట్ అసెట్ ఎంతమ్మా? గగన్ లిమిటెడ్ 9,24,000 into 8%. How much? 73,920 divided by 12%. 6 lakh. Number of shares కావాలంటే divided by 10. 61,600. సో ఇందాక వచ్చిన ఈక్విటీ షేర్, ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రెండు యాడ్ చేస్తే you will get consideration. You will get consideration. సో ఇక్కడ చూడండి 475 to 525 రేషియోలో డివైడ్ చేశాం. 11,400 షేర్స్, 12,600 షేర్స్. నెక్స్ట్ నెట్ అసెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం 8,40,000 అండ్ 9,24,000 ఇంటూ 8% ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 67,200 ఇంటూ 8% 73,920. సో డివైడెడ్ బై 12% చేసి విల్ గెట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై ఫేస్ వాల్యూ 10. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 56,000 అండ్ 61,600. సో ఇక్కడేమో 11,400 ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ హియర్ 56,000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో
11,400 shares into 25, 2,85,000, and 56,000 into 10, 5,60,000. So this is total purchase consideration, 8,45 and 9,31,000. ఇదేంటమ్మా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఓకేనా. సో పర్చేస్ కన్సిడర్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని కవర్ అయినాయి మనకి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే టోటల్ అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీస్. క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చారనుకోండి ఇంకా ఫర్దర్ డిస్కషన్ ఏం అవసరం ఉండదు. క్వశ్చన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అర్థమైంది కదా. అండ్ నెట్ అసెట్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. క్లియర్. నౌ accounting in the books of selling company. See, accounting in the books of selling company లో జారుతున్నానమ్మా. మన ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేయడం. సి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్స్ ఉంటాయి, లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, షేర్ క్యాపిటల్స్ కూడా ఉంటాయి. అసెట్స్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. లయబిలిటీస్ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, కరెంట్ లయబిలిటీస్. అండ్ షేర్ క్యాపిటల్లో షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఓకేనా. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ ఒక్కొక్క దాన్ని ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే క్లోజ్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. సి క్లోజ్ అసెట్స్ అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో మనకి ఇది సెల్లింగ్ కంపెనీ. సో ఎవరి బిజినెస్ అయితే డిస్కంటిన్యూ అవుతుందో ఆ కంపెనీ బుక్స్లో పాస్ చేయాల్సిన ఎంట్రీస్ అవి. ఓకేనా. సో సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఫస్ట్ వన్ క్లోజ్ అసెట్స్. అసెట్ని క్లోజ్ చేయాలంటే మనకు రెలవెంట్ ఏంటో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ అమౌంట్ ఉంటే అది రెలవెంట్. అందుకే బుక్ వాల్యూస్. సో బుక్ వాల్యూస్ నోట్ చేయాలి. అది కూడా ఏంటి అన్ని అసెట్స్ కాదు, ఏ అసెట్స్ అయితే టేక్ ఓవర్ చేశారో ఆ అసెట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఫర్ దట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2. సో అసెట్స్ ఏవైతే టేక్ ఓవర్ చేశారో అవి తీసుకోండి. సి అన్ని అసెట్స్ తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదమ్మా. సో ఏ అసెట్స్ అయితే తీసుకున్నారో అవి మాత్రమే నోట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 డిశ్చార్జ్ క్లోజ్ లయబిలిటీస్. అది కూడా ఏంటమ్మా ఏవైతే టేక్ ఓవర్ చేశారో అవి మాత్రమే లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయాలి. సో క్లోజ్ లయబిలిటీస్. అది కూడా ఏంటమ్మా బుక్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనం అసెట్ క్లోజ్ చేయడానికి రియలైజేషన్ అసెట్ ఎందుకు రాస్తామంటే ఫర్ క్లోజింగ్ పర్పస్ విల్ యూస్ న్యూ లెడ్జర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియలైజేషన్. ఈ అమల్గమేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపు అది కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. అసెట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది డెబిట్ బ్యాలెన్స్. అది క్లోజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అందుకే రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. నెక్స్ట్ క్లోజ్ లయబిలిటీస్. లయబిలిటీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ టు క్లోజ్ దట్ లయబిలిటీ ఇట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. సో సెకండ్ స్టెప్ ఎంట్రీ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో అసెట్ క్లోజ్ అయింది, లయబిలిటీ క్లోజ్ అయింది. అది కూడా ఏంటమ్మా ఓన్లీ టేక్ ఓవర్ అండ్ అసెట్స్, టేక్ ఓవర్ అండ్ లయబిలిటీస్. మరి అసెట్ లయబిలిటీ క్లోజ్ చేసిన పర్పస్ ఏంటమ్మా మన బిజినెస్ వేరే వాళ్ళకి సేల్ చేయడమే కదా. సో ఈ సేల్ చేస్తే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ కన్సిడరేషన్, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సో ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. థర్డ్ వన్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో దెన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. సి ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని క్లోజ్ చేసామో అవే సేల్ చేస్తాం. అవన్నీ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం రియలైజేషన్. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ బై హియర్ రియలైజేషన్ అగైన్. సో ఇక్కడేమో బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్, ఇక్కడ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా దానికి ఎంట్రీ. మరి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డెబిట్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అని రాస్తాం కదా, రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అని. మరి ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సి కలెక్షన్ అనేది ఏ ఫామ్లో అయినా ఉండొచ్చు. వాళ్ళు క్యాష్ ఇవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ఇవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ ఇవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇవ్వచ్చు, డిబెంచర్ ఇవ్వచ్చు, ఎనీ అదర్ అసెట్ ఇవ్వచ్చు. సో fourth one purchase consideration received. See when we receive purchase consideration we can debit cash, we can debit bank, we can debit equity share of purchasing company, we can debit preference share of purchasing company, we can debit debenture of purchasing company or else any other asset to purchasing company account. ఇది కూడా ఏంటో purchasing consideration. ఓకేనా. సో అసెట్స్ క్లోజ్ చేసాం, లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేసాం, కన్సిడరేషన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, కన్సిడరేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. అయితే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ యూ మే లెఫ్ట్ విత్ సమ్ అసెట్స్. సి అన్ని అసెట్స్ తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఎనీ లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ ఆ అసెట్స్ ఏం చేయాలమ్మా సేల్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 5 సెల్ అసెట్స్. అది కూడా అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్.
సో లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్ సేల్ చేయడం కోసం టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఈ ఎంట్రీ దేనికి బదులు సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్కి సేల్ ప్రైస్ క్వశ్చన్లో ఇస్తారు కదా తీసుకోవాలన్నమాట. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. మరి ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సో ప్రాఫిట్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఎలాగైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ మనం రియలైజ్ చేస్తామో లెఫ్ట్ ఓవర్ లయబిలిటీస్ని సెటిల్ చేయాలి కదా. అన్ని లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేయకపోవచ్చు. మేబీ సమ్ లయబిలిటీస్ మన సెల్లింగ్ కంపెనీ దగ్గరే ఉండొచ్చు. దెన్ సెల్లింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ టు సెటిల్ దట్ లయబిలిటీస్. నౌ ఆ రిమైనింగ్ లయబిలిటీ సెటిల్మెంట్, లయబిలిటీ రీపేమెంట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో సెటిల్ liabilities. So entry for that liabilities account debit to cash or bank account. ఇక్కడ కూడా గెయిన్ లాస్ రావచ్చు. అండ్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఇక్కడ చూడండి టోటల్ 6 స్టెప్స్ చూడడం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ క్లోజ్ అసెట్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ ఎంట్రీ రియలైజేషన్ టు అసెట్. నెంబర్ 2 ఏంటమ్మా? క్లోజ్ లయబిలిటీ ఎట్ బుక్ వాల్యూ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ లయబిలిటీ టు రియలైజేషన్. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఈ అసెట్ లయబిలిటీ రిలేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాం కదా. ఫర్ దెమ్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద కన్సిడరేషన్. సో డ్యూ ఎంట్రీ ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద కన్సిడరేషన్ క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 5 రిమైనింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ సేల్ చేయాలి కదా. బ్యాంక్ టు అసెట్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తే రియలైజేషన్. మరి లెఫ్ట్ ఓవర్ లయబిలిటీస్ ఉండొచ్చు కదా, అది సెటిల్ చేయాలి. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ పేమెంట్ రియలైజ్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అండ్ వైల్ సెటిలింగ్ యూ మే గెట్ లాస్ ఆర్ గెయిన్, అది రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇదంతా 6 స్టెప్స్. నెక్స్ట్ అయితే ఈ ప్రాసెస్కి వి మే నీడ్ టు ఇన్కర్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాటిని మనం రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు, లిక్విడేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అనొచ్చు, అమాల్గమేషన్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా అనొచ్చు. ఒకవేళ ఈ 7th వన్లో expenses paid by purchasing selling company పే చేస్తుంది అనుకోండి. we need to write entry realization account debit to bank account. అంటే మనం పే చేస్తే మనం మళ్ళీ కొత్తగా ఎక్స్పెన్స్ అని రాయకూడదు, రియలైజేషన్ డెబిట్ రాసుకోవాలి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అవుట్ఫ్లో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. లేదు సార్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ సార్. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ కదా. సో నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ ఎంట్రీ. ఏ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇనీషియల్గా ఎక్స్పెన్సెస్ మేబీ సమ్ ఎక్స్టెంట్ రియంబర్స్మెంట్ చేస్తా అనొచ్చు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెన్స్ ఒక 10,000 వరకు రియంబర్స్మెంట్ చేస్తా అంటారు. అంటే ఫస్ట్ మనం పే చేయాలి, లేటర్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ రియంబర్స్మెంట్. See whatever expense that we are incurring, debit realization. And whatever amount they agree to reimburse, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. సో డెబిట్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ టు బ్యాంక్. ఎగ్జాంపుల్ ఎంటిటీ ఇన్కర్డ్ 15,000 ఎక్స్పెన్స్. సో 15,000 టు బ్యాంక్ రాసాం మనం. 15,000 టు బ్యాంక్. ఆ 15,000 దే అగ్రీ టు రియంబర్స్ 12,000. దెన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్ 12,000 రాయాలి. రియలైజేషన్ మన ఎక్స్పెన్స్ అన్నట్టు కదా ఇప్పుడు అది 3,000. మళ్ళీ నువ్వు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మరి కలెక్షన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. ఎంత కలెక్ట్ అవుద్దమ్మా? 12,000. సో ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. హౌ మచ్? 12,000. సో రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఎక్స్పెన్స్ అయితే రియలైజేషన్ డెబిట్, మనం ఇన్కర్ అవ్వాలి. మనం అంటే ఎవరేమో ఇక్కడ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్కరింగ్ డెబిట్ రియలైజేషన్. లేదు సార్ వీఆర్ జస్ట్ పేయింగ్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ purchasing, then whatever amount you incurred which is to be reimbursed by the purchasing company, for that debit purchasing company and then payment to bank. మళ్ళీ నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. అందుకే బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఇదేంటమ్మా స్టెప్ నెంబర్ 7. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ స్టెప్స్ నౌ యూ హ్యావ్ టు సెటిల్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్. సి అసెట్స్ అయిపోయినాయి, లయబిలిటీస్ అయిపోయినాయి, లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ లయబిలిటీ సేల్ చేసాం, కన్సిడరేషన్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం పెండింగ్ ఏంటంటే షేర్ హోల్డర్కి సెటిల్ చేయడం. సో ఫస్ట్ వన్ సెటిల్మెంట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్ని రిప్రజెంట్ చేసే లెడ్జర్ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. ఏంటది? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ పేజ్ క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత ఉంటుంది మైనస్ చేస్తాం. సో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ విత్
బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అమౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఓకేనా? బట్ నువ్వు ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి పే చేసేది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అమౌంట్ కాదు, కన్సిడరేషన్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కోసం ఎంతైతే వచ్చిందో అదే. సో టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్, ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్. అయితే ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఆ డెబిట్ క్రెడిట్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా, ఆ డిఫరెన్స్ని రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, బికాస్ అది లాస్ గెయిన్ అవుతుంది. సో డిఫరెన్స్ డెబిట్ ఉంటే రియలైజేషన్ డెబిట్, అదే డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ ఉంటే టు రియలైజేషన్. ఓకేనా? క్రెడిట్ ఉందంటే గెయిన్ అని, అంటే వాళ్ళకి తక్కువ పే చేస్తున్నాం అని. అదే డిఫరెన్స్ డెబిట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి ఎక్కువ పే చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, హియర్ 10 lakhs బట్ వీఆర్ పేయింగ్ 12 lakhs, దెన్ ఇట్ ఈస్ లాస్ 2 lakhs. లేదు సార్ వాళ్ళకి క్యాపిటల్ 10 lakhs బట్ వీఆర్ పేయింగ్ ఓన్లీ 7 lakhs, దెన్ గెయిన్ 3 lakhs. క్లియరా? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్, మరి ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్కి పేమెంట్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ క్రెడిట్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ఉంది కదా. సో ఇది ఫస్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ అమ్మ. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ. సో పేమెంట్ ఎంట్రీ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ అకౌంట్, ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది డెబిట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. నౌ వాట్ ఎవర్ కన్సిడరేషన్ దట్ యు ఆర్ రెడీ టు పే, టు క్యాష్, టు బ్యాంక్, టు ఈక్విటీ షేర్, టు ప్రిఫరెన్స్ షేర్, టు డిబెంచర్. సో క్యాష్ ఇస్ ద క్యాష్, బ్యాంక్ ఇస్ ద బ్యాంక్, ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ, డిబెంచర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ, ఏది ఇచ్చినా అది క్రెడిట్ చేయాలి. ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఏమున్నాయంటే రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఉంది, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఉంది, రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఉంది, అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఉంది. ఈ 4 points యూజ్ చేసి ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ రాయాలి. సో దట్ ఈస్ 9th one, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ సెటిల్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు కొత్తగా మెయింటైన్ చేసిన లెడ్జర్ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ కదా. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు అమ్మా. ఇన్ కేస్ రియలైజేషన్లో క్రెడిట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? అక్కడ బై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అని రాస్తాం, అంతేనా? అంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? బై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అని రాస్తాం. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? సారీ, రియలైజేషన్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. ఏం రాస్తాం మనం? టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. లేదు సార్ డిఫరెన్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది, దెన్ బై ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ రాస్తాం. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఎప్పుడు అది? ఫైనల్ సెటిల్మెంట్, ఈక్విటీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్, వన్స్ ఒకసారి రియలైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కదా. ఆ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎవరికమ్మా? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్. సి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, టు క్యాన్సిల్ దట్ డెబిట్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్. సో టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పెండింగ్ లెడ్జర్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, అసెట్ సైడ్ వచ్చిన కన్సిడరేషన్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడికి? ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో థర్డ్ వన్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఇంకా నీకు ఫైనల్గా ఉండే బ్యాలెన్స్ 2 ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్లో అండ్ వచ్చిన కన్సిడరేషన్. ఆ కన్సిడరేషన్ వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తే సెట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, రెండు టాలీ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. సో ఫోర్త్ వన్, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అయితే క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ షేర్, preference share, debenture or any other asset. See, all these are journal entries in the books of selling company. Journal entries in the books of selling company. See, task ఏంటంటే purchase consideration calculate చేయడమే. See, entries ఉన్న ledgers ని journal entries ని క్లోజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? డన్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 6 చూడండి. The summarized balance sheet of Mars Limited as on 31st March 2025 was as follows. So share capital 1 lakh, equity shares of rupees 10 is fully paid up 10 lakhs. Reserves and surplus
capital is of 42,000, contingency is a 2,70,000, P&L 2,52,000. Next, current liabilities and provisions. So under current liabilities and provisions, we have trade payables, provision for income tax. Now, fixed assets, land and building, current assets to stock, trade receivable, cash at bank. Now see, on 1st April 2015, is it 25? On 1st April 2025, Jupiter Limited agreed to observe Mass Limited. So, name of the purchasing company? Jupiter Limited agreed to observe Mars Limited. Name of the purchasing, Jupiter. Name of the selling company, Mars. On the following terms and conditions. See, Jupiter Limited will take over the assets in the following values. Land, stock, bill receivable. See, 3 assets take over చేస్తున్నారంట. At these values. So basically, 3 points add చేస్తే అదే purchase consideration అవుతాయి. See, list of assets taken over. అదే కదా. So, purchase consideration will be settled by Jupiter Limited as under 4,100 fully paid 10% preferences of ₹100 will be issued, and the balance consideration will be paid by issue of equity shares. మరి balance consideration తెలుసా మనకి? See, consideration calculation లో it is always give first priority to the net payment method. So, consideration second point rated నుంచే ఉంది. Purchase consideration will be settled by Jupiter Limited by issue of 4,100 fully paid preferences of ₹100 each issued, and balance consideration will be paid by issue of equity shares. ఆ balance consideration ఎంత తెలుసా మనకి? అంటే నెట్ పేమెంట్ మెథడ్లో ఫైండ్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ నెట్ అసెట్ మెథడ్. నెట్ అసెట్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ మైనస్ అగ్రీడ్ వాల్యూ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, అసెట్స్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, స్టాక్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఉంది. టేక్ ఓవర్ అసెట్స్ చూడండి, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, స్టాక్, బిల్ రిసీవబుల్, అంటే క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, liquidation expenses are to be reimbursed by Jupiter Limited, అంటే purchasing company, but only to the extent of 5,000. Sundry debtors realized 1,50,000, bills payable were settled 38,000, income tax authorities fixed the taxation liability 2,22,000 and same was paid. Creditors were finally settled with cash remaining after meeting liquidation amounting 8,000. So basically గా ఈ liabilities అన్ని సెటిల్ చేసింది ఎవరమ్మా? సెల్లింగ్ కంపెనీ. పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఏం టేక్ ఓవర్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. సి, సన్రీ డెటాస్ రియలైజ్డ్ 1,50,000. ఎవరు రియలైజ్ చేస్తారమ్మా? సెల్లింగ్ కంపెనీ. బిల్స్ పేబుల్ సెటిల్ 38,000. ఎవరు సెటిల్ చేస్తారమ్మా? సెల్లింగ్ కంపెనీ. సి, స్టెప్ నెంబర్ 5 అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 6, రియలైజ్ అసెట్స్, సెటిల్ లయబిలిటీస్. ఎవరు రియలైజ్ చేస్తున్నారు? సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఎవరు సెటిల్ చేస్తున్నారు? సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఫిక్స్డ్ ద లయబిలిటీ 2,20,000 ఉండదు ఎస్టిమేషన్, బట్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ 2,22,000, అంటే 2,000 లాస్ రియలైజేషన్. So creditors are finally settled with the cash remaining after meeting liquidation amounting 8,000. So liquidation expenses 5,000 వరకు రియంబర్స్ చేస్తారంట, బట్ యాక్చువల్ పేమెంట్ ఎంత అయింది? 8,000 అయింది, అంతే కదా. సో 8,000లో నీకు ఎంత రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది? 5,000. అంటే ఓన్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 3,000. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 3,000, జూపిటర్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ 5,000, to bank 8,000, and then again you have to collect 5,000. Entry for that, bank account debit to Jupiter Limited 5,000. So trade receivable includes debtors and provision for bad debt. Bills receivable, that is 1,82,000. Bills payable 40,000. Creditors 2,26,000. Total 2,66,000. So calculate the number of equity shares and number of preferences to be allotted by Jupiter Limited in discharge of purchase consideration. See, purchase consideration లో డైరెక్ట్గా 4,100 ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఈక్విటీ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఈక్విటీ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మా ఓవరాల్ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్లో జస్ట్ ఈ 3 అసెట్స్ మాత్రమే టేక్ ఓవర్ చేశారు. ఇక్కడ చూడండి, జూపిటర్ లిమిటెడ్ విల్ టేక్ ఓవర్ ద అసెట్స్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్. సో టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ దిస్. 18,80,000. సో బేసికలీ 18,80,000 ఇస్ కన్సిడరేషన్. ఇప్పుడు నీకు ఈ కన్సిడరేషన్లో ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇస్తున్నారు, ఈక్విటీ షేర్ ఇస్తున్నారు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఏం ఇస్తున్నారమ్మా? 4,100. సో 4,100 into 100, 4,10,000. మరి 4,10,000 ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అయితే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత అవుతుంది? 18,80,000 minus 4,10,000, that is equals to 14,70,000.
ఈచ్ షేర్ ఎంత 10 rupees. So divided by 10, that is equals to 1,47,000 equity shares. So basically to discharge a purchase consideration, 4,100 preference shares and 1,47,000 equity shares issue చేస్తున్నారు. So చూడండి, total purchase consideration, fair value of assets taken over 18,80,000. Agreed value of liabilities transferred 0 because nothing is taken over by purchasing company. So 18,80,000 లో 4,10,000 is in the form of preferential capital. Remaining 14,70,000 in the form of equity shares. But number of equity shares, number of preferentials కావాలంటే number of preferentials 4,10,000. ఇందాక 14,70,000 divided by 10 చేసాం మనం, ఎందుకంటే అక్కడ ఇష్యూ ప్రైస్ ఎట్ పార్ అనుకోండి. బట్ క్వశ్చన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ₹10 ఈచ్ పార్, బట్ దోస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ 8 paid up. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నీకు ఒక షేర్ ఇస్తే 10 rupees ఇచ్చినట్టు, 8 rupees ఇచ్చినట్టు, 8 rupees ఇచ్చినట్టు. టోటల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 14,70,000 కదా. సో 1 share ఫేస్ వాల్యూ 10 బట్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూ ఈస్ 8. దెన్ పెయిడ్ అప్ వాల్యూనే రిలవెంట్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ కన్సిడరేషన్. సో డివైడెడ్ బై 10 8 తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ పెయిడ్ అప్ యాస్ 15 అన్నారు అనుకో, దెన్ డివైడెడ్ బై 15 తీసుకోవాలి. లేదు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, దెన్ డివైడెడ్ బై 10. ఓకేనా? డన్. సో డివైడెడ్ బై 8. టేక్ ఓవర్ అసెట్స్ ఎన్నమ్మా? 3. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? క్లోజ్ అసెట్స్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్, టు ల్యాండ్, టు స్టాక్, టు బిల్ రిసేబుల్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత అమౌంట్స్ ఉంటే అవే ఉంటాయి. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటి? డిశ్చార్జ్. సో క్లోజ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్. ఏమైనా లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారా? నో. సో ఈ 3 points కూడా స్టెప్ 1 అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2 నో ఎంట్రీ బికాస్ ఏం లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేయాలి. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏంటి? అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ కదా. మనకి ఎంత వచ్చింది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్? 18,80,000. ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. అది స్టెప్ నెంబర్ 2. జూపిటర్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. నెక్స్ట్ సో స్టెప్ నెంబర్ 3 ఇది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద కన్సిడరేషన్ ఫ్రమ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్. ఎలా వచ్చినామో? ఈక్విటీ షేర్ వచ్చింది, ప్రిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్, preference share of Jupiter Limited to Jupiter Limited. So that's why step number 4, equity share, preference share of Jupiter Limited account debit to Jupiter Limited. Next step number 5. Endama step number 5, realize assets which are not taken over by purchasing company. ఏమన్నా ఉన్నాయా? క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఒకటే ఉంది, అది ఆల్రెడీ రియలైజ్డ్ ఫార్మాట్లో ఉంది కదా. అయితే ఇక్కడ డెటార్ ఉంది చూడండి, ఒకసారి చూడండి. క్వశ్చన్లో వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తుందంటమ్మా బిల్స్ రిసీబుల్ ఎంత? 30,000. బట్ వీ హ్యావ్ ట్రేడ్ రిసీబుల్ 1,82,000. ఆ 1,82,000లో 30,000 బిల్ రిసీబుల్ అయితే 1,52,000 అసెట్ ఉంది కదా రిమైనింగ్. మరి 1,52,000 అసెట్ మనమే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నో సన్డ్రీ డేటాస్ రియలైజ్ హౌ మచ్? 1,50,000 అంటే లాస్ ఎంత? 2,000. ఇప్పుడు ఈ లాస్ ఎక్కడ డెబిట్ చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్. సో కలెక్షన్ ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్ ఈస్ కలెక్షన్. ఇంకో 2,000 ఉంది కదా, దట్ ఈస్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్, లాస్ 2,000. అంటే ఇక నార్మల్గా ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,50,000, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ 2,000 టు డెటార్స్ అకౌంట్ 1,52,000. గెయిన్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రిలేషన్ డిస్కస్ చేసాం కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6, డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్. మనం డిశ్చార్జ్ చేసే లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేయబుల్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో క్రెడిటార్స్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నది కాబట్టి క్రెడిటార్స్ లాస్ట్లో పే చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ చూడండి. గివెన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ప్రొవిజన్ ఎంత? 2,20,000 బట్ ఫైనల్లీ సెటిల్డ్ ఫర్ 2,22,000. ఇప్పుడు చూడండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ పేమెంట్ 2,22,000 ఉంటుంది, 2,000 లాస్. ఆ లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? రియలైజేషన్. సో దట్స్ ఫర్ రియలైజేషన్ డెబిట్ 2,000
అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 2,22,000 బికాస్ పేమెంట్ 2,22,000 2,000 లాస్ రియలైజేషన్ డెబిట్. నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ చూడండి. బిల్స్ పేయబుల్లో బిల్స్ పేయబుల్ సెటిల్డ్ ఫర్ 38,000, ప్రజెంట్ బిల్స్ పేయబుల్ 40,000. ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 38. గెయిన్ లాసా? గెయిన్. హౌ మచ్ గెయిన్? 2,000. ఆ 2,000 ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్లో గెయిన్ అంటే డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్లో క్రెడిట్, బిల్స్ పేయబుల్ గెయిన్ 2,000 అండ్ పేమెంట్ టు ద క్రెడిటర్ కదా, క్రెడిటర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఎంత పే చేస్తాం? 38,000. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ మనది 3,000, జూపిటర్ లిమిటెడ్ నుంచి 5,000 రావాలి. అండ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ నుంచి అగైన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ఎంట్రీ ఫర్ దట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జూపిటర్ లిమిటెడ్. సో జూపిటర్ లిమిటెడ్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్. అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ తోటి క్రెడిటర్స్కి పే చేస్తాం. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? 2,16. అది క్రెడిటర్కి పే చేస్తాం. కానీ మన బుక్స్లో క్రెడిటర్ ఎంత చూడండి, క్రెడిటర్ 2,26, బట్ మనం పే చేసేది ఎంత? 2,16,000. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత? 10,000. లాస్ గెయిన్? గెయిన్. సో 2,26 దగ్గర 2,16 పే చేసాం కదా. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ 10,000 గెయిన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా, రిలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది. నా రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్. ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ సెటిల్మెంట్ ఉందా లేదా? సో వాళ్ళకి ఏం పే చేస్తున్నాం మనం? ఒకసారి చూడండి, ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్ ఉన్నాయా క్వశ్చన్లో? ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్స్ ఉన్నాయి, నో ప్రిఫరెన్స్ హోల్డర్స్. సో స్టెప్ నెంబర్ 8 లేదు. ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్, గెయిన్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ నువ్వేం చెక్ చేసుకోవాలి? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో మనకి రిజర్వ్స్ చాలానే ఉన్నాయి కదా, క్యాపిటల్ రిజర్వ్, కాంటింజెన్సీ రిజర్వ్, P&L. ఆల్ దీస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో అందుకే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్లో ఫస్ట్ రిలేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, కాంటింజెన్సీ రిజర్వ్, P&L. ఇది రిలేషన్ అకౌంట్ డిఫరెన్స్. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అయిపోయింది, అండ్ రిలేషన్ గెయిన్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. సో ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ పెట్టు సెటిల్మెంట్. టూ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ 4,10,000 వచ్చింది కదా, అండ్ టూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ లిమిటెడ్ 14,70,000. క్లియర్? ఓకేనా? ఇది మీకు జర్నల్ ఎంట్రీస్ వస్తే కంప్లీట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రావనుకోండి కష్టం. ఓకేనా? మనం అన్నీ ఓపెన్గా లెడ్జర్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసిన టైం లేదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతే. ప్రొసీజర్ డిస్కస్ చేస్తూ దెన్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఏంటది? ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఆ ఎంట్రీస్ కంపారిజన్తో చెప్తాను నేను. సో వీ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అండి. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంటింగ్ అనేది యాజ్ పర్ AS 14 ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంటింగ్ అనేది జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్, బికాస్ AS 14లో సెల్లింగ్ కంపెనీ అకౌంటింగ్ డిస్కషన్ లేదు. బట్ AS 14 డీల్స్ విత్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంటింగ్. సో పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంటింగ్ అని దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే బేస్డ్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్. సో ఈ నేచర్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ అనేది మర్జర్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్. బట్ ఇఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ ఈజ్ అక్విజిషన్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పర్చేస్ మెథడ్. సో మనం చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట, అది అక్విజిషనా మర్జర్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ ఈజ్ అక్విజిషన్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పర్చేస్ మెథడ్. అండ్ ఇఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ ఈజ్ మర్జర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. దెన్ అది మర్జరా అక్విజిషనా ఎలా తెలుస్తారంటే ఒక 5 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ మర్జర్. అందులో ఏ ఒక్కటి డిస్సాటిస్ఫై అయినా అది అక్విజిషన్ అవుతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పర్చేస్ మెథడ్. సో కండిషన్ నెంబర్ 1, ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఉన్న అసెట్స్ లయబిలిటీస్ అన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. అది కండిషన్ నెంబర్ 1. కండిషన్ నెంబర్ 2, ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఓన్లీ.
ఒక్క అసెట్ వాల్యూ కూడా చేంజ్ అవ్వకూడదు. బట్ దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ రీవాల్యుయేషన్ మోడల్, సెల్లింగ్ కంపెనీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్. మరి ఇప్పుడు బుక్ వాల్యూకి టేక్ ఓవర్ చేసుకొని చెప్పి ఓన్లీ కాస్ట్ మోడల్ తీసుకుంటా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అంటే అకౌంటింగ్ పాలసీ ఒకవేళ కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ ఆల్టర్ ద అమౌంట్, అదర్వైజ్ సేమ్ అమౌంటే తీసుకోవాలి. సో ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ షుడ్ బి మేడ్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఈ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం కదా, ఎవరు పే చేస్తారమ్మా? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఎవరికి పే చేస్తున్నాము? టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ కదా. సెల్లింగ్ కంపెనీలో ఉన్న ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్సే ఇవ్వాలి. కన్సిడరేషన్ యాక్చువల్ మన కన్సిడరేషన్ ఏ ఫామ్లోనే ఇవ్వచ్చు, బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఓనర్స్ కూడా ఈ కంపెనీకి ఓనర్స్ అవుతారు కాబట్టి. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవ్వకూడదు, ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్స్. అండ్ నెక్స్ట్, అట్లీస్ట్ 90% ఆఫ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ షుడ్ బికమ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. సో బేసికల్లీ థర్డ్ పాయింట్ సాటిస్ఫై అయితే ఫోర్త్ ఆటోమేటిక్గా సాటిస్ఫై అవుతుంది. అట్లీస్ట్ 90% ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ షుడ్ బికమ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అమాల్గమేషన్ చేసిన పర్పస్ ఏంటంటే ఆ బిజినెస్ని కంటిన్యూ చేయడానికి అవ్వాలి. సో బిజినెస్ షుడ్ కంటిన్యూ, ఇంటెన్స్ టు క్యారీడ్ ఆన్. సో బేసిక్గా ఉన్న 5 కండిషన్స్ని ఒకవేళ థియరీ క్వశ్చన్లు అడిగారు అనుకోండి, 5 కండిషన్స్ సపరేట్గానే అడగాలి. బట్ ప్రతి క్వశ్చన్లో సింపుల్గా చెక్ చేసుకోవాలంటే అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఆల్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ బుక్ వాల్యూ, కన్సిడరేషన్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్, ఈ రెండు చూసుకోండి. అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ బుక్ వాల్యూస్. ఒక్క అసెట్ కూడా వేరియేషన్ ఉండకూడదు, అన్ని అసెట్స్ సేమ్ బుక్ వాల్యూస్కి ఉండాలి. అంటే అక్కడ సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఏ వాల్యూ అవుతుందో అదే వాల్యూ ఇక్కడ టేక్ ఓవర్ అవ్వాలి. అండ్ కన్సిడరేషన్ discharging by the purchasing company should be in the form of equity shares to the equity shareholders of selling company. Clear? ఇదేంటే 5 కండిషన్స్. దేనికి? టు డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మర్జర్ ఆర్ పర్చేస్. ఒకవేళ 5 కండిషన్స్ ఆల్ ఎస్, దెన్ మర్జర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సార్ ఎనీ వన్ ఈజ్ నో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో పర్చేస్ మెథడ్, దాన్ని అక్విజిషన్ నేచర్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను 2 పాయింట్స్కి అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ చెప్తున్నాను, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో క్వశ్చన్స్ మీరు చేయండి, టైం సరిపోదు మనకి క్వశ్చన్స్ చేయడానికి. ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్, కాన్సెప్ట్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో step 1, this is purchase method and this is pooling of interest method. సో ఫస్ట్ పర్చేస్ మెథడ్లో మనం నార్మల్గా ఒక అసెట్ని పర్చేస్ చేసినప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ మనం పర్చేస్ చేసేది అసెట్ని కాదు, బిజినెస్ని. అయితే ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ ఎవరు పే చేయాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఎవరికి పే చేయాలి? సెల్లింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి. బట్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డైరెక్ట్గా షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వదు. పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఫస్ట్ విల్ గివ్ ద షేర్స్ టు ద liquidator of that selling company, అంటే the person who is taking care of the activities of the closure of the business, వాళ్ళకి ఇస్తే then he will pay to the shareholders. సో అంటే మనం ఎవరికి పే చేయాలి? లయబిలిటీ, లిక్విడేటర్. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ, బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. ఏంటది? లిక్విడేటర్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ కంపెనీ. అండర్ బోత్ ద మెథడ్ సేమ్ ఎంట్రీ. సో బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు liquidator of selling company. అదండమ్మా ఫస్ట్ స్టెప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్. మనం కన్సిడరేషన్ పే చేసేది ఎందుకమ్మా? అక్కడ నుంచి వచ్చే అసెట్స్ లయబిలిటీస్ కోసమే కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో ఇప్పుడు ఆ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ పర్చేస్ ఉంది కదా, ఈ బిజినెస్ పర్చేస్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆపోజిట్ కంపెనీ అసెట్స్ని, ఆపోజిట్ కంపెనీ లయబిలిటీస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. Now your responsibility is to remove that business purchase and write assets and liabilities. So entry చూడండి, assets account debit to liabilities account
and 2 business purchase account. So we need to incorporate assets and liabilities. Now listen carefully. Under pooling method, we need to incorporate not only asset and liability but also reserves. See, ఎందుకంటే అక్కడ కంపెనీ షేర్హోల్డర్స్ ఇక్కడ షేర్హోల్డర్స్ అవుతున్నారు కదా. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ అక్కడ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ఇన్ దిస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. సి సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేస్తే దాంతో సంబంధం లేకుండా ఆలోచించాలి. ఓకేనా? హియర్ వి నీడ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ అసెట్స్, liabilities as well as reserves. సో అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తాం, అసెట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే అసెట్ డెబిట్, 2 liabilities, 2 reserves and 2 business purchase. Now most important step number 2లో if it is purchase method, it's nothing but మనం ఇంకో అసెట్ని కొనుక్కుంటున్నామని. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ అసెట్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూస్. సి అక్కడ ఉన్న బుక్ వాల్యూ తీసుకోవద్దు, యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూస్. అండ్ లయబిలిటీస్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. సి నువ్వు అక్కడ డిబెంచర్స్ నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు డిబెంచర్స్ నేను ఇంత పే చేస్తాను అగ్రీ అవ్వచ్చు, క్రెడిటర్కి ఇంత సెటిల్ చేస్తాను అగ్రీ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ఓవర్ ఇంతే పే చేస్తాను అగ్రీ అవ్వచ్చు. సో ఏదైతే నువ్వు అగ్రీ అయ్యో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే పే చేస్తావు, నీకు వచ్చిన అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ ఉందో అది మాత్రమే పే చేస్తావు. సో దట్స్ వై అసెట్స్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ, లయబిలిటీస్ ఎట్ అగ్రీడ్ వాల్యూ. అండ్ బిజినెస్ పర్చేస్ ఉంది కదా, అది ఇక్కడ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ నోట్ చేస్తాం. సి ఈ ప్రాసెస్లో నీకు డిఫరెన్స్ రావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ 10 lakhs, లయబిలిటీ ఫేర్ వాల్యూ 1 lakh అండ్ యూ అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్ 7 lakhs. మన అక్కడ నుంచి ఎంత అసెట్ వచ్చింది చెప్పండి, 10. అక్కడ నుంచి ఎంత లయబిలిటీ వచ్చింది, 1. అంటే నెట్ బెనిఫిట్ మనకి ఎంత వచ్చినట్టు, 9. అంతే కదా, అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీస్ బెనిఫిట్ 9 lakhs. బట్ నువ్వు ఎంత పే చేస్తున్నావు, 7 lakhs పే చేస్తున్నావు. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకు అది బెనిఫిటా లాసా చెప్పండి. మనకంటే పర్చేసింగ్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో నీకు రిసీవ్ అయిన అసెట్ ఎంత, 10, రిసీవ్ అయిన లయబిలిటీ ఎంత, 1. సో నెట్ ఎఫెక్ట్ 9. బట్ నువ్వు పే చేసేది ఎంత, 7. తక్కువ పే చేస్తాం కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ బెనిఫిట్, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ గెయిన్. సో గెయిన్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? సి రివర్స్ కేస్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మనకు వచ్చిన అసెట్ 10, లయబిలిటీ 1, మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత, 9. బట్ వి అగ్రీ పే 12. ఇప్పుడు చూడండి, రిసీవ్డ్ అసెట్ 10, రిసీవ్డ్ లయబిలిటీ 1, నెట్ బెనిఫిట్ 9, బట్ యూ అగ్రీ టు పే 12. ఎక్స్ట్రా ఎంత పే చేస్తాం, 3 lakhs. అంటే అది లాసే కదా, లాస్ పిఎండ్లో ఉంచకూడదు. సి నువ్వు లాస్కి రెడీగా ఉన్నావంటే దట్ కంపెనీ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ అని. నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ 9 అనే కానీ యు ఆర్ పేయింగ్ 12 అంటే ఆ కంపెనీ నేమ్ ఫేమ్ కూడా నీకే వస్తుంది కదా. యు ఆర్ రెడీ టు పే ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ ఫర్ ద నేమ్ అండ్ ఫేమ్ విత్ దాట్ కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్. సో దానికి మనం గుడ్ విల్ అని రికగ్నైజ్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెబిట్ గుడ్ విల్ ఎంత అవుతుంది, 3 lakhs అవుతుంది. క్లియరా? సో వెన్ ఎవర్ మరి దేనితో కంపేర్ చేయాలి చెప్పండి, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ నెట్ అసెట్, అంటే మనం ఎక్కువ పే చేస్తాం. నెట్ అసెట్ అంటే ఏంటి, అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ. అదేమవుతామో మనకి లాస్, డెబిట్, గుడ్ విల్. క్లియరా? అదే ఒకవేళ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ నెట్ అసెట్, అంటే నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా నువ్వు తక్కువ పే చేస్తావు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గెయిన్, క్రెడిట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్లియరా? అది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అమ్మా. గెయిన్, క్రెడిట్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఏ మెథడ్ అది, పర్చేజ్ మెథడ్. అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఎంటిటీని పర్చేస్ చేస్తున్నావు అని, అందుకే గెయిన్ లాస్లు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అండర్ పూలింగ్ మెథడ్, అసెట్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ తీసుకోవాలి కదా, లయబిలిటీ ఎట్ బుక్ వాల్యూ, రిజర్వ్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ అండ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఈ ప్రాసెస్లో నీకు లిసన్, యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో ఇక్కడ మనం సెల్లింగ్ కంపెనీ నుంచి టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాం ఏంటమ్మా, అసెట్ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాం, లయబిలిటీ టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నాం, రిజర్వ్స్ కూడా తీసుకున్నాం. ఇంకా అక్కడ మిగిలింది ఏంటి, షేర్ క్యాపిటల్. సో సెల్లింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో నార్మల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లు ఏముంటాయి, అసెట్స్, లయబిలిటీస్, రిజర్వ్స్, క్యాపిటల్. నువ్వు అసెట్స్ తీసుకొచ్చేస్తున్నావు,
లయబిలిటీస్ తీసుకొస్తున్నాం, రిజర్వ్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం, ఇంకా అక్కడ వదిలేసింది ఏంటి? షేర్ క్యాపిటల్ ఒకటే కదా. ఆ షేర్ క్యాపిటల్ కోసం యు ఆర్ పేయింగ్ కన్సిడరేషన్. అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ పర్చేస్, ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ మోర్ దెన్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే మనం ఎక్కువ పే చేస్తామని, అప్పుడు లాసే గెయినా? లాసే కదా. నార్మల్గా లాస్ అంటే డెబిట్ గుడ్ విల్ అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ గుడ్ విల్ అని రాయకూడదు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ అనేది అక్కడ మీనింగ్. పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఓనర్షిప్. వీఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ ఓనర్షిప్ బిట్వీన్ టూ కంపెనీస్. ఇన్ సచ్ కేస్ డోంట్ రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్. మరి ఏం చేయాలి సార్ అంటే లాసే కదా. లాస్ వల్ల ఏమవుతామో ప్రాఫిట్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా. ఇక్కడ ఏదైతే రిజర్వ్స్ ఉన్నాయో ఆ రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వ్స్. ఎగ్జాంపుల్, అక్కడ నువ్వు జనరల్ రిజర్వ్ 2 lakhs రాసావు. నో ఓవరాల్గా మనకి ఒక 15,000 లాస్ వచ్చింది. జనరల్ రిజర్వ్ 2 lakhs ఉంటుంది కదా, అది 1,85,000 రాసుకోవాలి. అంటే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వ్స్, రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద రిజర్వ్స్. లేదు సార్ ఐఎమ్ పేయింగ్ కన్సిడరేషన్ లెస్ దెన్ షేర్ క్యాపిటల్ సార్, దెన్ ఎప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా? గెయిన్. మరి లాస్ వచ్చినప్పుడు రిజర్వ్స్ మైనస్ చేస్తావు కదా, గెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? రిజర్వ్స్కి ప్లస్ చేయి. ఓకేనా? పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి పర్చేస్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ అదొకటే మేజర్ డిఫరెన్స్. పర్చేస్ మెథడ్లో అసెట్ ఫేర్ వాల్యూ, లయబిలిటీ అగ్రీడ్ వాల్యూ, డిఫరెన్స్ నెట్ అసెట్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డిఫరెన్స్ గెయిన్ లాస్, గెయిన్ క్రెడిట్, క్యాపిటలిజం లాస్, డెబిట్ గుడ్ విల్. ఇఫ్ కన్సిడరేషన్ is more than net asset, loss. If consideration is less than net asset, gain. Now coming to pooling, asset book value, liability book value, reserve book value. Business purchase, purchase consideration. Difference between purchase consideration and share capital of that company. If consideration is more, loss kada, reserve లోంచి మైనస్ చేయండి. ఇఫ్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ మోర్, గెయిన్ కదా, రిజర్వ్స్ కి ప్లస్ చేయండి. ఏ రిజర్వ్స్ కి ప్లస్ చేయాలి? అక్కడ ఏదైతే రాసో రిజర్వ్ ఆ రిజర్వ్స్ కి ప్లస్ చేయండి. అంటే ఏ రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేస్తారు? మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అంటే అల్టిమేట్ డిఫరెన్స్ అనేది రిజర్వ్స్ లోనే అడ్జస్ట్ చేయండి. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దిస్ ఎంట్రీ, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిఫరెన్స్, డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ చేయండి. మ్యాచ్ అవ్వట్లేదా, రిజర్వ్స్ని పెంచండి లేదా తగ్గించండి అంతే. ఇంకా గెయిన్ లాస్ ప్లస్ మైనస్ ఆలోచించకండి. రైట్ ఎంట్రీ, టోటల్ డెబిట్ చేయండి, టోటల్ క్రెడిట్ చేయండి. మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ డిఫరెన్స్ వస్తే మాత్రం డెబిట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, క్రెడిట్లోనే రిజర్వ్ని పెంచండి. లేదా డెబిట్ తక్కువ ఉంటే క్రెడిట్లోనే రిజర్వ్ మైనస్ చేయండి. అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ టు బి డన్ ఓన్లీ ఫర్ రిజర్వ్స్. ఎయిదర్ ఇంక్రీజ్ ద రిజర్వ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద రిజర్వ్. ఓకేనా? నౌ ఆఫ్టర్ దట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ అంటే మనం బిజినెస్ పర్చేస్ లిక్విడేటర్ అని రాసాం. బిజినెస్ పర్చేస్ లిక్విడేటర్, బిజినెస్ పర్చేస్ని క్యాన్సిల్ చేసాం. మరి లిక్విడేటర్ ఉంది కదా, అదేంటమ్మా? లయబిలిటీ, నువ్వు పే చేయాలి కదా. అండ్ వీ విల్ డిశ్చార్జ్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్, liquidator of selling company account debit to cash or bank, or if we issue equity shares we'll write equity share capital. If we issue preference shares we'll write preference share capital. If we issue debentures we'll write percentage debentures. See, sometimes equity preference debenture may issued at premium. In addition to that we have to write securities premium. This is most important. See, while discharging purchase consideration, when you issue shares at a premium, share capital face value ka rayalama, but premium separate ga securities premium and note share. And the same point is applicable for this also. Liquidator of selling company account debit to cash or bank or equity share capital, preference share capital, or debentures, securities premium. But most of the cases you can go to only equity share capital because condition ఉంది కదా, 90% of the shares ఉండాలని. ఈ రిమైనింగ్ అన్ని దేనికోసం? ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కోసం. ఓకేనా? సో స్టెప్ 1 ఏంటి? అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. స్టెప్ 2 ఇన్కార్పొరేట్. స్టెప్ 3 డిశ్చార్జ్. ఇప్పుడు 4th స్టెప్, వన్స్ ఒకసారి ఈ 3 స్టెప్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ స్టెప్స్ అమ్మా. అంటే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తేనే రాస్తాం, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో స్టెప్ నెంబర్ 2లో we incorporated liabilities, రైట్? మన లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేయాలి కదా. సమ్ టైమ్స్ వీ మే సెటిల్ ద లయబిలిటీస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్. సో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. సో లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మరి ఇక్కడ కూడా లయబిలిటీ సెటప్ చేయొచ్చు కదా. సో లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఏంటమ్మా? స్టెప్ నెంబర్ 2లో వాట్ ఎవర్ లయబిలిటీ దట్ వీ క్రెడిటెడ్,
ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ సెటిల్ దోస్ లయబిలిటీస్ అది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. పర్చేస్ కన్సెషన్ క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్టింగ్ డిస్కస్ ఎనీ పేమెంట్ మేడ్ టు ద డిబెంచర్ హోల్డర్, ఎనీ పేమెంట్ మేడ్ టు ద క్రెడిటార్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. మరి ఏంటది? రీపేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ. ఆ రీపేమెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ ఇది. ఓకేనా? నా ఇప్పుడు ఈ లయబిలిటీ టు క్యాషియర్ బ్యాంక్, లయబిలిటీ క్యాషియర్ బ్యాంక్ రాసాం కదా, ఇక్కడ గెయిన్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. రీజన్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంతైతే పే చేస్తామో ఆ అగ్రీడ్ వాల్యూ రాసాం మనం, అదే సెటిల్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ లయబిలిటీ బుక్ వాల్యూ ఉంది, సెటిల్మెంట్ వాల్యూ మేబీ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. అంటే దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో గెయిన్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సి పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మెథడ్లో ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ అయినా రిజర్వ్స్కి అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్చేస్ మెథడ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ అడ్జస్టెడ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్. అయితే ఇక్కడ గెయిన్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. రీజన్ ఏంటమ్మా? యూ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అగ్రీడ్ వాల్యూ అండ్ యూ విల్ సెటిల్ ద అగ్రీడ్ వాల్యూ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్. సి sometimes X limited, Y limited. Right now we are into amalgamation, but before the amalgamation there may be chance of happening transaction. And X limited may sold goods to Y limited, X limited may sold goods to Y limited. ఇప్పుడు X limited కి ఏంటమ్మా? రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ Y limited ఉంటుంది కదా, అండ్ Y limited is having obligation to pay to X limited. అంటే Y limited కి ఏమో liability, X limited కి ఏమో asset. Now when both the companies are amalgamated into a new company, asset liability మనం సెటిల్ చేసుకుంటామా? నో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సల్ దెమ్. అంటే లయబిలిటీ డెబిట్, అసెట్ క్రెడిట్, అది క్వశ్చన్లో ఇస్తేనే, అదర్వైజ్ దట్ స్టెప్ వుడ్ నాట్ బి హ్యావ్. ఓకే, సో లయబిలిటీ, అసెట్, లయబిలిటీ, అసెట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్టెప్ నెంబర్ 6. సి ఫస్ట్ మనం అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్, సెకండ్ వన్ incorporate, third one discharge of purchase consideration, fourth one discharge of liability transferred if any, and the fifth one intercorporate owings. Now the sixth one is unrealized gains. Unrealized gains. See unrealized gain ఏంటంటే ఇప్పుడు X లిమిటెడ్ Y లిమిటెడ్కి గూడ్స్ సెండ్ చేస్తారు బిఫోర్ అమాల్గమేషన్. సో X లిమిటెడ్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు Y లిమిటెడ్. సో X లిమిటెడ్కి కాస్ట్ ఎంత అంటే ఒక 10 lakhs అమ్మ. నో X లిమిటెడ్ సోల్డ్ ద సేమ్ గూడ్స్ టు Y ఎట్ 12 lakhs. ఇప్పుడు Y లిమిటెడ్ ఈ గూడ్స్ అన్ని పర్చేస్ చేస్తారు కదా. నో Y లిమిటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్ అసెట్ సైడ్ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ 12 lakhs. సో వాళ్ళకైనా కాస్ట్ 12 lakhs, 12 lakhs నోట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మరి సేమ్ ఇన్వెంటరీ ఇక్కడ నువ్వు టేక్ ఓవర్ చేస్తున్నావు కదా, టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు 12 lakhs నోట్ చేసావు అనుకోండి, నీ అన్రియలైజ్ ప్రాఫిట్ అందులో ఉన్నట్టు. అంతే, నీ దగ్గర ఇన్వెంటరీ ఉండుంటే 10 lakhs కదా కాస్ట్, బట్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ ద సేమ్ ఇన్వెంటరీ ఎట్ 12 lakhs అండ్ సేమ్ ఇన్వెంటరీ మళ్ళీ నువ్వు రికగ్నైజ్ చేసిన 12 lakhsకి. నో ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ ఎన్ఆర్వి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. మన పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? 10, ఎన్ఆర్వి నథింగ్ బట్ సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 12 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అంటే 10 lakhs ఉండాలి. బట్ నీకు అక్కడ ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది? 12 lakhs ఉంది. ఎక్స్ట్రా ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. అంటే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం 12 lakhsకి ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ. అసెట్ ఎట్ ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే 12 lakhsకి రాస్తాం. కానీ తర్వాత ఏం చేయాలి? కరెక్షన్ చేయాలి. ఆ కరెక్షన్ ఏంటి? క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ దట్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇన్వెంటరీని డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో టు ఇన్వెంటరీ 2 lakhs. మరి ఇన్వెంటరీ డిక్రీజ్ అవుతే ఎఫెక్ట్ షెల్ బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. స్టెప్ నెంబర్ 2లో ఇక్కడ అసెట్ 12 lakhs నోట్ చేసి ఉంటాం మనం, అది యాక్చువల్ 12 lakhs కాదు 10 lakhs అని తెలిసింది. మరి గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? సో దట్స్ వై ఎఫెక్ట్ షెల్ బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు ఇన్వెంటరీ. మరి ఇక్కడ ఏమొస్తామా? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఉంటుందా? నో, రిజర్వ్. రిజర్వ్ అకౌంట్ పెట్టు ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7, పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సి రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరైనా పే చేయొచ్చు కదా. ఇన్ కేస్ సెల్లింగ్ కంపెనీ పే చేశారు అనుకోండి, నో ఎంట్రీ. లేదు సార్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఈస్ పేయింగ్, దెన్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ సార్. ఎందుకు సార్ అంటే నువ్వు పే చేసే రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ కూడా ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సేమ్ లైక్ మిషనరీ పర్చేస్, ఫర్ దట్ వీ పెయిడ్ వేజెస్. వేజెస్ పెయిడ్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ మిషన్ ఏం చేస్తాం? మిషనరీ కోసమే కదా. లైక్ వాస్ యూఆర్ ఆల్సో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ బిజినెస్,
దెన్ అది పర్చేస్ కన్సిడరేషన్లో పార్ట్ అవుద్ది. దెన్ ఎఫెక్ట్ షెల్ బి గివెన్ టు గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. లేదు సార్ ఫస్ట్ మనం పే చేస్తాం, తర్వాత రియంబర్స్మెంట్ అవుతుంది. రియంబర్స్మెంట్ అవుతే సెల్లింగ్ కంపెనీ నేమ్ నోట్ చేయాలి, లేదనుకుంటే గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ నోట్ చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ 8th one, final adjustment, statutory reserves. See, sometimes export profit reserve, investment allowance reserve, డెవలప్మెంట్ రిబేట్ రిజర్వ్, ఇలా 3 టర్మ్స్లో ఏవైనా రిజర్వ్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తారు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఫర్ 2 more years ఆర్ 3 more years అని. అంటే యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్. అంటే అక్కడ క్లోజ్ అయింది కదా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, మళ్ళీ ఆ రిజర్వ్స్ని ఇక్కడ నువ్వు ఓపెన్ చేయాలి. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు statutory reserves. And the same step is not applicable for second case because step number 2 లోనే ఆ రిజర్వ్ ఇన్కార్పొరేట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ నెంబర్ 2లో వీ క్రియేటెడ్ రిజర్వ్స్, రైట్, అంటే ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది కదా. బట్ ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 2లో రిజర్వ్ ఇన్కార్పొరేట్ అయిందా? నో. సో దట్స్ వై అమాల్గమేషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు స్టాచ్యుటరీ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అండ్ సేమ్ పాయింట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పూలింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీద, ఎందుకంటే రిజర్వ్ ఆల్రెడీ ఇన్కార్పొరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ one more special point amma, when you are trying to calculate purchase consideration, example, we are issuing 10,000 shares of rupees 20 each at 4 premium issued as 18 paid up. 10,000 shares of rupees 20 each, and each share face value ఎంత 20, and issued as at premium of 4, considered as paid up 18. ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ నేను 10,000 into 20 చేయాలా, 10,000 into 4 చేయాలా, 10,000 into 20 plus 4 24 చేయాలా, 10,000 into 18 చేయాలా, 10,000 into 18 plus 4 చేయాలా? 10,000 into paid up value plus premium. ఏంటది? paid up value plus premium. So you should always calculate consideration number of shares into paid up value plus premium. Important question out untadamma. Paid up value plus premium. Okay na? Yes. So adi amalgamation రివిజన్. సి క్వశ్చన్స్ ఏమి సాల్వ్ చేయలేదు మనం. సెల్లింగ్ కంపెనీ ఒక క్వశ్చన్ చేయించాను, పర్చేసింగ్ కంపెనీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయలేదు, బట్ మీరు ట్రై చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా? అండ్ మ్యాక్సిమం క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు నీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పుంటా, ఇది ఇంపార్టెంట్, అవి కంపల్సరీ పెన్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో మనకి ఇంకా ఈరోజు పెండింగ్ ఏమని చెప్పండి. AS 24 కదా, జస్ట్ డెఫినేషన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. AS 24 అని చెప్పండి. డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్. ఇందులో మనకు డెఫినేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. అండ్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్కి AS 24 క్వశ్చన్ వచ్చింది, సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ దిస్ అటెంప్ట్, బట్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో AS 24 ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్స్, నాట్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఎంటైర్ బిజినెస్. సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఇస్ వీఆర్ డిస్కంటిన్యూయింగ్. పార్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తామంటే you have to maintain a separate disclosure regarding that. The reason is users of the financial statements will make projections based on your decisions. So we are going to discontinue so and so business segment anno information ichcha anukondi, accordingly they will take decisions. Okay na? అందుకే first of all, in order to decide whether it is a discontinuing operation or not, you have to satisfy the definition of discontinuing operation. So definition చూడండి, ఓన్లీ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. A discontinuing operation is a component of the enterprise. See, it is not 100% enterprise. It is a part of the enterprise, and which satisfies the 3 conditions. When it satisfies the 3 conditions, then only we'll call it as a discontinuing operation. So first, see the third condition. That can be distinguished operationally and for financial reporting purpose. Operationally and financial reporting purpose. See, if you are discontinuing so and so segment, ఆ సెగ్మెంట్ నుంచి అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఆ సెగ్మెంట్ లయబిలిటీస్ ఎంత,
ఆ సెగ్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత, ఆ సెగ్మెంట్ ఇన్కమ్స్ ఎంత ఐడెంటిఫైబుల్ అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఆపరేషనల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ పర్పస్. లేదు సార్ నేను క్లోజ్ చేసే సెగ్మెంట్కి ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుందో నాకు తెలియదు, అప్పుడు అసలు డిస్కంటిన్యూ ఆపరేషన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్లోజర్ ఆఫ్ వన్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా? అంటే సపరేట్ సెగ్మెంట్ అవ్వాలి. థర్డ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలంటే దేర్ ఈస్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సపరేట్ అసెట్ రికార్డ్, సపరేట్ లయబిలిటీ రికార్డ్, సపరేట్ ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్, సపరేట్ ఇన్కమ్ రికార్డ్. దెన్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఆపరేషనల్లీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్. అప్పుడే కదా నువ్వు యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేసిన పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, అండ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సపరేట్ మేజర్ లైన్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ ఎ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్. నథింగ్ బట్ AS 17లో సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ అని ఉంటుంది. AS 17లో వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్, బిజినెస్ సెగ్మెంట్, జియోగ్రాఫికల్ సెగ్మెంట్. అంటే నువ్వు క్లోజ్ చేసే ఎలిమెంట్ అనేది ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ డివిజన్ అయినా అవ్వాలి, ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఏరియా డివిజన్ అయినా అవ్వాలి. స్పెసిఫిక్ ప్రోడక్ట్ డివిజన్, మా ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ డివిజన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్, ఇది డివిజన్ అవుతుంది. అంతే కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ డివిజన్ అవ్వదు. అంటే దట్ షుడ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ మేజర్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఇప్పుడు స్టేషనరీ అనేది ఒక డివిజన్, స్టేషనరీ అనేది ఒకటి. ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ కాల్డ్ ITC, ఈ స్టాప్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్లాస్మేట్ నోట్బుక్. సి అది క్లాస్మేట్ నోట్బుక్ సపరేట్ డివిజన్ అవ్వదు, ఇట్స్ ఏ సపరేట్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డివిజన్. అంటే ఆ నోట్బుక్ రిలేటెడ్ స్టేషనరీ ఎలిమెంట్ మొత్తం డిస్కంటిన్యూ చేయాలి. ఓన్లీ క్లాస్మేట్ నోట్బుక్ నుంచి ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుందో పాసిబిలిటీ అవుతుందా? నో. సో స్టేషనరీ రిలేటెడ్ అనే డివిజన్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తే వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు ఆ స్టేషనరీలో మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం ఒకేసారి, డిస్కౌంటింగ్ ఆపరేషన్ అవ్వదు. అంటే సైమల్టేనియస్ ఒక ప్రోడక్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఇంకో ప్రోడక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం అనే ఒపీనియన్తో నువ్వు ఏమైనా రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు అనుకోండి, అది డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్ అవ్వదు. డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్ అవ్వాలంటే దట్ షుడ్ బి ఏ డివిజన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, దట్ షుడ్ బి ఏ డివిజన్. అంటే బిజినెస్ సెగ్మెంట్ అంటున్నాం దాన్ని, ఏమనాలి? బిజినెస్ సెగ్మెంట్ ఆర్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సెగ్మెంట్. అంటే స్పెసిఫిక్ లొకేషన్లో మేము ఇంకా డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నాము అని. అండ్ ఫస్ట్ వన్, డిస్కంటిన్యూషన్ అనేది ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఒకటి, సో సబ్స్టాన్షియల్ in its entirety or by piecemeal payments or by demerger or a spin-off of ownership. So disposing of substantial in its entirety, disposing of a piecemeal or terminating through abandonment. Terminating through abandonment అంటే ఎవరికి సేల్ చేయట్లేదు, జస్ట్ బిజినెస్ని షట్ డౌన్ చేసి మన పని మనం చేసేసుకుంటాం అని. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమన్నాము? డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్. సో ఇనీషియల్ డిస్క్లోజర్ ఈవెంట్ అని ఉంటుందమ్మా. సో దట్ ఈస్ అర్లియర్ ఆఫ్ నెంబర్ 1 బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్, నెంబర్ 2 అగ్రిమెంట్స్ అండ్ పబ్లిక్ అనౌన్స్మెంట్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. సో బైండింగ్ సేల్ అగ్రిమెంట్ or board of directors or a similar governing body has approved the plan and made an announcement. So agreement enter an date for discontinuing the business or board of directors approval and public announcement. ఏది అయితే ఫస్ట్ వస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనీషియల్ డిస్క్లోజర్ ఈవెంట్. అండ్ ఇనీషియల్ డిస్క్లోజర్ ఈవెంట్ నుంచి ఓవరాల్గా ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి అనేవి ఈ పాయింట్స్ అమ్మ. సో బేసిక్ చెప్పండి, ఈ పాయింట్స్ అన్నిట్లలో కూడా all assets related details, liability related details, net carrying amount details, depreciation details, okay, net cash flow details, investing, operating, financing details, total financial data with respect to the discontinuing operation ఉంటుంది, major decisions. అండ్ సేల్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడరేషన్ ఎంత, అండ్ సేల్ చేస్తాం డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్ కన్సిడరేషన్ మనకి క్రెడిట్ చేసాం, అంటే లైక్ ఫ్యూచర్లో కలెక్ట్ చేస్తాం, ఎప్పుడు కలెక్ట్ అవుద్ది, ఒకవేళ పార్ట్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ ఏమైనా కలెక్ట్ అయిందా, ఏమైనా బైండింగ్ అగ్రిమెంట్స్ ఎంటర్ అయ్యాం బట్ ఇంకా సేల్ కంప్లీట్ అవ్వలేదా, అంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ డిస్కంటిన్యూయింగ్ ఆపరేషన్. సో జస్ట్ ఒక న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్లో చదివేసేయండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? డన్. బట్ ఈరోజు టాపిక్స్లో మాత్రం AS 11 అండ్ అమాల్గమేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఆఫ్టర్ ద 12 అండ్ రిమైనింగ్. కన్సాలిడేషన్ AS 5, AS 22, AS 1 అండ్ AS 18. సరే, సో ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ కన్సాలిడేషన్. ఓకేనా? కన్సల్టేషన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. టైం బట్టి నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ AS 22 అండ్ దెన్ AS 1, AS 18, లాస్ట్ AS 5. ఓకేనా? అంత టైం ఉండకపోవచ్చు మోస్ట్లీ. సో ఫస్ట్ అయితే కన్సల్టేషన్ చూద్దాం.
సో కన్సల్టేషన్లో విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఫస్ట్ ఓవరాల్ వ్యూ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం. చూడండి. ఓకే. So first of all, every organization, if it is in a position of a holding company, it has to prepare, in addition to separate financials, consolidated financial statements prepare చేయాలి. So consolidated financials nothing but financial statements of a group companies. Financial statements of a group companies presented as if it is a single enterprise. As if it is a single enterprise. అంటే 2 or more number of కంపెనీస్ని వన్ సింగిల్ ఎంటిటీలా మనం అజంప్షన్ బేస్ మీద వీళ్ళు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. అయితే సిఈ ఎంటర్ మనకున్న సిలబస్లో ఏంటంటే ఓన్లీ సబ్సిడరీ రిలేటెడ్ కన్సాలిడేషన్, అంటే చైన్ హోల్డింగ్ అని కూడా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ లిమిటెడ్ హ్యావింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ బి లిమిటెడ్, బి లిమిటెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సి లిమిటెడ్. ఇప్పుడు కన్సాలిడేషన్ అంటే ఏ బి సి అన్నీ కంబైన్ చేసి చేయాలి. బట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లేయర్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్, అంటే సబ్సిడరీ కన్సాలిడేషన్ ఉంది. అండ్ సబ్సిడరీ కన్సాలిడేషన్ డీల్ బై AS21 అండ్ అసోసియేట్ కన్సాలిడేషన్ కూడా ఉంది, అండ్ దట్ ఈస్ AS23. అండ్ జాయింట్ వెంచర్ కన్సాలిడేషన్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ AS27. ఇప్పుడు మనం మేజర్ ఫోకస్ వచ్చేసరికి AS21, ఆఫ్టర్ దట్ AS23. AS27 డిస్కస్ చేయట్లే నేను, AS27. ఓకే. సో AS21 సబ్సిడరీ కన్సాలిడేషన్, దాన్ని మనము కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ అంటాం. కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్. ఓకే. సో కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ అంటాం. AS23 వచ్చేసరికి ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటాం. ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఈ కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్లో in question we'll be having two balance sheets. One is holding company balance sheet, other one is subsidiary company balance sheet. So first of all we should clear one thing, that is when any company invested in other company, other company will get right over net assets. నెట్ అసెట్స్ అంటే టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటమ్మా, టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. నౌ ఫర్ సపోజ్ ఎస్ లిమిటెడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 10 lakhs, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 5 lakhs, అదర్ లయబిలిటీస్ 8 lakhs, and non-current assets, current assets. So total of this 23 lakhs, non-current asset 13 lakhs, current asset 10 lakhs, total 23 lakhs. So this is subsidiary financial statement. See, in the question they will be giving schedule 3 format, but for understanding we are using T-shape format. So subsidiary is having total 23 lakh asset, 23 lakh equity and liability. Now by seeing this balance sheet, if we calculate net asset, that is total asset 23 lakhs minus liability how much, 8 lakhs. So net asset is equals to 15 lakhs. So net asset will be calculated in two different ways. Number one, total assets minus liabilities. Number two, equity plus reserves and surplus. So share capital plus reserves and surplus. Share capital how much, 10 lakhs. Reserves and surplus how much, 5 lakhs. Total 15 lakhs. So we can say equity is equals to 10 lakhs plus 5 lakhs. So net asset is equals to 23 minus 8 or else 10 plus 15. My net asset ki inkoka name ఈక్విటీ. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ కాదు, ఈక్విటీ. ఆల్టర్నేటివ్ నేమ్ ఆఫ్ నెట్ అసెట్ ఇస్ ఈక్విటీ. ఓకేనా. సో ఏదర్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ అయినా అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్, ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఓన్లీ థింగ్,
ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే నెట్ అసెట్ బేసిస్లో ఫేర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఏం తీసుకోవాలి? ఫేర్ వాల్యూస్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద ఫేర్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ బుక్ వాల్యూస్ ఆర్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ఫేర్ వాల్యూస్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇచ్చిన అమౌంట్సే ఫేర్ వాల్యూస్ అనుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ S Limited subsidiary company. Now let's say example it is 80% of the investment. How much? 80% of the investment. So 80% of the investment with rupees 13 lakhs. With rupees 13 lakhs. Now same equity share capital, same reserves and surplus, liabilities, non-current assets and current assets. Suppose example equity share capital 20 lakhs, reserves and surplus 15 lakhs and liability 10 lakhs. Tell me total. 45 lakhs. And here total should be 45 lakhs. It is 12 lakhs. And this is 20 lakhs. Clear? So this is a balance sheet of holding company. And this is a balance sheet of subsidiary company. See, okay, example clarity vente saripodam. Jarthunandi. So this is holding company balance sheet and that is subsidiary balance sheet. So holding company is having investment, right? Investment in S Limited. Investment in S Limited. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 80%. అంటే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 10 lakhs 80%కి షేర్ హోల్డర్ ఎవరంటే హెచ్ లిమిటెడ్. ఈ 20% చూసారా? ఆ 20% హెల్డ్ బై ద అదర్ పర్సన్స్. అండ్ ఆ అదర్ పర్సన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్. ఏమనాలి? మైనారిటీ షేర్ హోల్డర్స్. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, ఇన్ కేస్ ఇదే స్టేజ్లో మనం ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తే కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఏం చేయాలి? కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సి కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో జనరల్గా AS 21 ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్. సో కంట్రోల్ ఎప్పుడు ఉంటుందో వెన్ యూఆర్ హోల్డింగ్ మోర్ దెన్ 50% ఓటింగ్ పవర్. ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి, బట్ క్యాలిక్యులేషన్కి మాత్రం మోర్ దెన్ 50% ఓటింగ్ పవర్ ఉంటే వీ కెన్ సే వీఆర్ హ్యావింగ్ కంట్రోల్. సి మన కంట్రోల్ 50%, ఎగ్జాంపుల్ 60% ఉంది. మనకు 60% కంట్రోల్ ఉంది అంటే వీ కెన్ కంట్రోల్ 100%, బట్ 60% మన అథారిటీ ఉంది అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు అపోజిట్ కంపెనీలో S Limitedలో 80% ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మనకి. అంటే ఏ డెసిషన్ అయినా 80% కంట్రోల్ చేయడం అని కాదు అక్కడ. ఎనీ డెసిషన్ మోర్ దెన్ 50% ఆర్ మోర్ దెన్ 75% హార్డ్లీ. లైక్ స్పెషల్ రెజల్యూషన్, ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్ అంటారు కదా. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 80% ఓటింగ్ పవర్, ప్రతి డెసిషన్ మనం తీసేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఓకే అంటే చాలు, ఏ డెసిషన్ అయినా పాస్ ఆన్ అయిపోద్ది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈవెన్ దో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 80% ఓనర్షిప్, యూ కెన్ కంట్రోల్ 100% ఆఫ్ ద కంపెనీ. యూ కెన్ కంట్రోల్ 100% ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో అందుకే మనం కన్సాలిడేషన్ అనేది చేయాలి. ఓకేనా? అండ్ నౌ కన్సాలిడేషన్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైన్ బై లైన్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. లైన్ బై లైన్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇక్కడ చూడండి. నో ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, మై కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ హోల్డింగ్. But while consolidating, number one, take share capital of only holding company. Share capital of only holding company. So, share capital only holding company ఎంతమ్మా? 20 lakhs. 20 lakhs. See, ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ రోజు అయితే పర్చేస్ చేసాం, ఎగ్జాంపుల్ 1st April అనుకుందాం. అండ్ ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా 1st April. లెట్ us assume 1st April. Now, on the 1st April, we invested how much? 13 lakhs. మన 13 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఆపోజిట్ కంపెనీ నెట్ అసెట్స్ మీద రైట్ ఉంటుంది కదా మనకి. సో నెట్ అసెట్స్ అంటే ఏంటమ్మా? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఆ నెట్ అసెట్స్ మనం దీనికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో నెట్ అసెట్స్ మీద మనకి రైట్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దిస్ నెట్ అసెట్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ హెచ్ లిమిటెడ్. సో హెచ్ లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ నాన్ కరెంట్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 20 lakhs. నౌ యాడ్ దిస్ 13 lakhs total. 33 lakhs. So non-current asset 33 lakhs. Okay now. Next, coming to here, there is a investment. See, investment is representing net assets of this company, right? ఇప్పుడు నెట్ అసెట్స్ నువ్వు యాడ్ చేస్తున్నావు అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. యాజ్ యు ఆర్ యాడింగ్ నెట్ అసెట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ, యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్
షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్. అంటే కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ నోట్ చేయొద్దు. షేర్ క్యాపిటల్ మాత్రం ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ నోట్ చేస్తాం. నౌ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అసెట్స్ చూడండి. కరెంట్ అసెట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 12 lakhs and here it is 10 lakhs. సో కరెంట్ అసెట్ 12 plus 10 22 lakhs. Clear? Now coming to liabilities. Present liability how much? 10 lakhs and here it is 8 lakhs. So total liability 18 lakhs. So liability 18 lakhs. Now coming to reserves and surplus. See, in this reserves and surplus, first no doubt you have to consider total reserve of holding company. And total reserve of holding company plus after acquisition, and acquire చేసిన తర్వాత in case subsidiary got any profit, ఆ profit లో మన షేర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. Now the point is here the investment is made on which date? 1st April. And acquisition date here given balance sheet is also on 1st April. So basically మనం acquire చేస్తున్న ఇంకా బిజినెస్ జరగలేదు. సో నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ యాడింగ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ టు ద రిజర్వ్స్ ఆఫ్ హోల్డింగ్. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్సే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. హౌ మచ్? 15 lakhs. అర్థమవుతుందా? హోల్డింగ్ కంపెనీ క్యాపిటల్ యాస్టీస్, సబ్సిడరీ కంపెనీ క్యాపిటల్ ఇగ్నోర్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ నోట్ చేయాలి. సబ్సిడరీ కంపెనీ రిజర్వ్స్లో మనం అక్వైర్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ రిజర్వ్స్ ఇంక్రీజ్ టు ద సబ్సిడరీ, అందులో ఉన్న షేర్ మనం యాడ్ చేయాలి. వాటినే మనము షేర్ ఇన్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అంటాం. ఏమనాలి? షేర్ ఇన్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. ఓకేనా? సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎట్ ప్రెసెంట్ అయితే మనం అక్విజిషన్ డేట్ రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సేమ్ అదే రిజర్వ్ తీసుకున్నాం. నో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఎంత? 55 lakhs. మరి డెబిట్ సైడ్ 55 lakhs వచ్చింది. ఐ మీన్ లయబిలిటీ సైడ్, అసెట్ సైడ్ 55 lakhs వచ్చింది. లయబిలిటీ సైడ్ 55 lakhs ఉందా? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చెప్పండి? ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 3 lakh డిఫరెన్స్ ఉందా? చూడండి ఒకసారి. 2 lakh డిఫరెన్స్ ఉంది. 2 lakhs ఏనా? చెప్పండి. ఎస్, నో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన హోల్డింగ్ ఎంత? ఇక్కడ 80%. మన హోల్డింగ్ ఎంత? 80%. సో ఇక్కడ టోటల్ చూడండి. సి ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన షేర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? ఇక్కడ 80% ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. సో ఫర్ దట్ యూ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ 13 lakhs. యూ పెయిడ్ కన్సిడరేషన్ 13 lakhs. విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు సబ్సిడరీ కంపెనీ నెట్ అసెట్స్ చెప్పండి. మనం అక్వైర్ చేసింది ఇదే కదా, 1st April. సో నెట్ అసెట్స్ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 15 lakhs ఉంది. 15 lakhs కదా. టోటల్ 13 plus 10 23 minus 8 హౌ మచ్? 15 lakhs. సో 15 lakhs. మన షేర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎంత? 80%. హౌ మచ్? 12 lakhs. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 12 lakhs నెట్ అసెట్ కోసం యు ఆర్ పేయింగ్ 13 lakhs అని. సి నెట్ అసెట్స్లో మన హోల్డింగ్ ఎంతమ్మా? 80%. మన హోల్డింగ్ ఎంత? 80%. సో 80% ఆఫ్ హోల్డింగ్ కోసం యు ఆర్ పేయింగ్ 13 lakhs. అంటే నెట్ అసెట్ 12 lakhs ఉంది, బట్ యు ఆర్ అగ్రీ టు పే 13 lakhs. ఎక్స్ట్రా పే చేస్తామంటే అది లాస్ అగైనా? లాస్. ఎంత లాస్ వచ్చి చెప్పండి? ఇక్కడ 1 lakh. సి 1 lakh లాస్ వచ్చినా పర్లేదు, యు ఆర్ పర్చేసింగ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే దట్ సబ్సిడరీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ నేమ్ ఫేమ్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఫర్ దట్ యు ఆర్ రెడీ టు పే ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్. దాన్నే మనం గుడ్ విల్ అని చెప్పాలి. ఏమని చెప్పాలి? గుడ్ విల్. సో in consolidated balance sheet you have to account goodwill. Goodwill ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, నెంబర్ 1 కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది మన క్వశ్చన్లో 13 lakhs, మైనస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్, దట్ ఈస్ హెచ్ లిమిటెడ్ షేర్ ఇన్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. హెచ్ లిమిటెడ్ షేర్ ఇన్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. అయితే ఇక్కడ ఈక్విటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టోటల్ అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ అవ్వచ్చు, షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఎట్ ప్రెసెంట్ అయితే షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఎస్ లిమిటెడ్ ఎంత? 10 lakhs అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఎస్ లిమిటెడ్ 5 lakhs. సో 10 lakhs ప్లస్ 5 lakhs ఇంటూ 80%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 12 lakhs. సో 12 lakhs రైట్ కోసం యూ పెయిడ్ 13 lakhs. సో 1 lakh ఈజ్ అ గుడ్ విల్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒక న్యూ ఐటమ్ వస్తుంది, గుడ్ విల్. హౌ మచ్ గుడ్ విల్? 1 lakh.
ఇప్పుడు చెప్పండి, టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ 56 lakhs అండ్ టోటల్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ కూడా 56 lakhs రావాలి కదా. నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మన రైట్ ఓవర్ నెట్ అసెట్ ఎంత? 12 lakhs కదా. కానీ నువ్వు 100% నెట్ అసెట్స్ యాడ్ చేసావు. సో బేసికల్లీ దీంట్లో 80%, దీంట్లో 80%, దీంట్లో 80% మనది. కానీ నువ్వు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తావు? మొత్తం 13 యాడ్ చేస్తావు, మొత్తం 10 యాడ్ చేస్తావు, మొత్తం 8 యాడ్ చేస్తాం కదా, అవునా కదా. బట్ మన రైట్ ఎంతమ్మా? 12 lakhs. బట్ యూ యాడెడ్ 15 lakhs, అంతే కదా. అసెట్ 13 యాడ్ చేస్తాం, మళ్ళీ 10 యాడ్ చేస్తాం, 23 అసెట్ యాడ్ చేస్తాం అండ్ 10 లయబిలిటీ యాడ్ చేస్తాం. అంటే టోటల్ ఎంత యాడ్ చేస్తుంటాము? సారీ, 8 లయబిలిటీ యాడ్ చేస్తాం. టోటల్ ఎంత యాడ్ చేసినట్టు? 15 lakhs యాడ్ చేస్తుంటాం మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో. బట్ మన రైట్ ఓవర్ నెట్ అసెట్ ఎంత? 12 lakhs. ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ చేస్తాం? 3 lakhs. సో 3 lakhs మనది కాదు. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. ఏంటది? మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. అది 3 lakhs. సార్ ఈ 3 lakhs ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే, మనం అక్వైర్ చేసిన రోజు క్యాపిటల్ 10 lakhs, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 5 lakhs. మన షేర్ 80%, అవుట్ సైడర్ షేర్ ఎంత? 20%. సో ఇంటూ 20%, హౌ మచ్? 3 lakhs. సరిపోయిందా? సో ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నెంబర్ 1, టేక్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ. నెంబర్ 2, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ఫుల్ ప్లస్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇంటూ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసే బ్యాలెన్స్ షీట్ అక్విజిషన్ డేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 year అనుకుందాం, అది 5 కాదు 6 lakhs అయింది. అప్పుడు మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు? ఎక్స్ట్రా 1 lakh ప్రాఫిటే కదా. ఇప్పుడు ఆ 1 lakh ప్రాఫిట్ మొత్తం హోల్డింగ్ కంపెనీదా అంటే మొత్తం హోల్డింగ్ కంపెనీది కాదు. ఇన్ దాట్ 1 lakh ప్రాఫిట్ 80% ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హోల్డింగ్ అండ్ 20% ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మైనారిటీ. సో ఆ 80% ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. 15 lakhs ప్లస్ 80,000, 15 lakhs ప్లస్ 80,000 అండ్ 3 lakhs ప్లస్ 20,000. 3 lakhs ప్లస్ 20,000 అంటే మనం సబ్సిడరీ రిజర్వ్స్ నార్మల్గా అయితే అక్విజిషన్ డేట్ రిజర్వ్ యాడ్ చేయం. కానీ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ ఇన్ కేస్ సబ్సిడరీకి ఏమైనా ప్రాఫిట్ వస్తే ఆ పోస్ట్ ప్రాఫిట్లో మన షేర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ అదే పోస్ట్ ప్రాఫిట్లో మైనారిటీ షేర్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. మైనారిటీ షేర్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ షుడ్ బి ఇన్ ద కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో మన షేర్ హోల్డింగ్ షేర్. అంటే సబ్సిడరీ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో 5 lakhs ఉన్నది కాస్త 6 lakhs అయిందంటే 1 lakh. ఆ 1 lakhలో మన షేర్ ఎంత? 80%. సో దట్స్ వై 1 lakh ఇంటూ 80% నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎలిమినేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎలా వస్తుందంటే, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ holding company share in equity of subsidiary on the date of acquisition. It is always calculated based on the date of acquisition details. Enikama goodwill ki capital reserve ki. In case cost is more than equity, అంటే ఇది పాజిటివ్ ఉందనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ as goodwill. అదే నెగిటివ్ ఉందనుకోండి, విల్ కాల్ ఇట్ as capital reserve. అంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి లాస్ కదా, దట్స్ వై goodwill. అదే కాస్ట్ తక్కువ ఉంది, షేర్ ఇన్ నెట్ అసెటే ఎక్కువ ఉంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో ఇక్కడ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఇన్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఏది కన్సిడర్ చేయాలేమో? ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ. రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ ఫుల్ రిజర్వ్స్ ప్లస్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీలో హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్. అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్లియరా? అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. ఈ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ మల్టిపుల్ వేస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెంబర్ 1,
డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ రోజు షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్. అంటే ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్ చేస్తే యుల్ గెట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ అక్విజిషన్ డేట్ వస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సిన కన్సల్టేషన్ డేట్ రోజు కావాలి కదా. అగైన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్, దెన్ గెట్ దట్ అమౌంట్. సో ఈ రెండింటిని టోటల్ చేస్తే యుల్ గెట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ టు బీ ప్రెసెంటెడ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్, కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకేనా. ఒకవేళ అక్విజిషన్ డేట్ రోజే బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయమని అనుకోని ఇది ఒకటే వస్తుంది, పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఏమి ఉండవు కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్, ఇది ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. సో సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్లో సింపుల్గా షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్, అంటే ఇంకా అక్విజిషన్ డేట్తో సంబంధం లేదు, కన్సాలిడేషన్ చేసే రోజు షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్, డైరెక్ట్గా అమౌంట్ వచ్చేస్తుంది. అదే ఇందాక ఏం చేసాం మనం, ఈ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ రిజర్వ్స్ రాసాం, మళ్ళీ పోస్ట్ రిజర్వ్స్ రాసాం సపరేట్గా. ఓకేనా. ఆర్ ఎల్స్ థర్డ్ వన్, ఇది ఈచ్ వన్ సింపుల్ సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్, షేర్ క్యాపిటల్ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్, ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్ అండ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఇంటూ మైనారిటీ పర్సంటేజ్. 3 పాయింట్స్ ఒకటే అమ్మా. ఓకేనా. సో ఒకసారి చూడండి, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ సెకండ్ వన్, అండ్ ఈ 3 పాయింట్స్ని కంబైన్ చేసి ఈ పాయింట్ అవుతుంది. సో నువ్వు ఎలాగైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, సో నీకు ఏది ఫీజిబుల్గా ఉంటే అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో టోటల్గా షేర్ క్యాపిటల్ ఓన్లీ హోల్డింగ్ కంపెనీ, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఫుల్ రిజర్వ్స్, సబ్సిడరీ కంపెనీ పోస్ట్ రిజర్వ్స్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్, అండ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇస్ నోట్ చేయాలి. ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ విల్, ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ ఇస్ అంటే మళ్ళీ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో నోట్ చేయాలి. అండ్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్, షేర్ క్యాపిటల్, ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్, అన్నిట్లలో మైనారిటీ షేర్ మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్, విల్ గెట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా. ఇది మెయిన్ కంటెంట్ ఇన్ కన్సల్టేషన్ యాక్చువల్గా అయితే. ఓకేనా. నౌ నార్మల్గా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది చూసారా, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి హియర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హెచ్ లిమిటెడ్ బుక్స్ ఓపెన్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంటింగ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ పర్ AS 13 అకౌంట్ చేస్తున్నాం, యాజ్ పర్ AS 13. సో AS 13 ఈజ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. AS 13లో దర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్. డివిడెండ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా, ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. జాగ్రత్తనండి, we invested on 1st April 25. So this is 24-25 and this is 23-24. So we invested on 1st April 25. So X Limited purchased 80% of shares in Y Limited. Epudu purchase chesina date of purchase epudamma 1st April. So that is date of acquisition. Now on 30th June, Y Limited declared dividend. Y Limited declared dividend. Example ఒక 1 lakh rupees అనుకుందాం. Tell me date of declaration 30th June, date of acquisition 1st April. అయితే ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఫిక్స్ అవ్వకూడదు, అది ప్రియా పోస్ట్ అనేది. జనరల్గా నువ్వు పర్చేస్ చేస్తుందనే డివిడెండ్ వస్తుంది నీకు. సో డేట్ బేస్ మీద వెళ్ళకూడదు. సరే ఈ డివిడెండ్ ఇచ్చారు కదా, డివిడెండ్ విల్ బీ పెయిడ్ అవుట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు సబ్సిడరీ ఏ ప్రాఫిట్స్ నుంచి డివిడెండ్ పే చేస్తానో చెక్ చేయాలి. సార్ సబ్సిడరీ ఈస్ పేయింగ్ ప్రాఫిట్ విచ్ ఆర్ ఎర్నడ్ ఇన్ 23-24, అంటే 23-24లో వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నుంచి దే ఆర్ పేయింగ్ డివిడెండ్. మరి 23-24లో మనం అసలు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేసామా? మనం ఏం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలే కదా. Then whatever dividend we received
is called pre-acquisition dividend. Is called pre-acquisition dividend. And the accounting treatment of a pre-acquisition dividend is shall be reduced from the cost of investment. Shall be reduced from the cost of investment. See, normal ga tell me entry for investment purchased. Investment account debit to bank account. Normal entry for dividend received. Bank account debit to dividend account. Bank account debit to dividend account. But this entry is recorded only for post acquisition profits. If you are getting dividend from post profits, suppose example 30th June లో డివిడెండ్ ఇచ్చారమ్మా, ఆ డివిడెండ్ కి సోర్స్ ఏంటంటే ఈ 3 months లో ఎర్న్ చేసిన ప్రాఫిట్, అది యాక్చువల్ డివిడెండ్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ ద ఈ డివిడెండ్ కి సోర్స్ ఈజ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆర్ ఎల్స్ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకముందున్న ప్రాఫిట్స్ అనుకోండి, దాన్ని ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ అనాలి. అండ్ ఆ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రెడిటింగ్ డివిడెండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే నీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి డిక్రీజ్ చేయాలి. దేని నుంచి డిక్రీజ్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? సో వెన్ ఎవర్ వి గెట్ డివిడెండ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ ద డివిడెండ్ ఈజ్ ప్రీ అక్విజిషన్ పోస్ట్ అక్విజిషన్. సి ప్రీ అక్విజిషన్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ shall not be decided based on date of purchase and date of dividend. That should be based on source of income, like source of that dividend. ఆ డివిడెండ్కి సోర్స్ ఏ ప్రాఫిట్ చెక్ చేయాలి. నువ్వు అక్వైర్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుంచి నీకు డివిడెండ్ వస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. నువ్వు అక్వైర్ చేయలేదు, అంతకుముందు ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాఫిట్స్ నుంచి నువ్వు అక్వైర్ చేసిన తర్వాత నీకు డివిడెండ్ వచ్చింది, దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రీ అక్విజిషన్. And the accounting treatment of pre-acquisition dividend ఏంటమ్మా? Shall be reduced from the cost of investment. Shall be reduced from the cost of investment. See, sometimes in question they may specify that holding company failed to deduct from the investment. అంటే ఇన్వెస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయలేదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు డివిడెండ్ ఇన్కమ్ డైరెక్ట్లీ వాళ్ళు P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంటారు. సో బ్యాంక్ టు డివిడెండ్ దట్ ఈస్ P&L అని నోట్ చేసి ఉంటారు. మరి అది కరెక్టా? నో. మరి కరెక్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేయాల్సింది ఏంటి? P&L డిక్రీజ్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. అంటే క్రెడిట్ అయిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. నో రెక్టిఫికేషన్ ఎంట్రీ చెప్పండి. డివిడెండ్ దట్ ఈస్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అమ్మ. వెన్ వి రిసీవ్ డివిడెండ్ and the source of the dividend is a pre-acquisition profit, we'll call it as a pre-acquisition dividend, and that should be reduced from the cost of investment. But holding company failed to deduct from the cost of investment and they credited to P&L అనే పాయింట్ ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇప్పుడు P&L డిక్రీజ్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. P&L డిక్రీజ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. క్లియరా? డన్. నౌ సీ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. X Limited acquires 70% of the equity shares. X Limited acquires 70% of the equity shares of Z Limited on 31st March 2025 at a cost of 70 lakhs. At a cost of 70 lakhs. See, here we have to calculate the amount of goodwill or a capital reserve on acquisition of shares of Z Limited. So goodwill or a capital reserve find out చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? 2 points కంపేర్ చేయాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీలో మన షేర్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. సో అక్విజిషన్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 31st March 2025. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హౌ మచ్ చెప్పండి ఎంత? 70 lakhs. Now the following information is available from the balance sheet of Z Limited. So fixed asset 120 lakhs, investment 55 lakhs. See, it is Z Limited and a subsidiary balance sheet information. So fixed asset 120 lakhs, investment 55 lakhs, current asset 70 lakhs, loans and advances 15 lakhs. See, loans and advances is asset, liability, asset. So schedule 3 format lo long term loans and advances, short term loans and advances untadi. So 1 2 3 4 all are assets, and debentures and current liabilities are liabilities. Now 90 and 50 lakhs. Now the following revaluations have been agreed upon, not included in the above figure. See, while calculating equity of subsidiary on the date of acquisition, ముందే మనం డిస్కస్ చేసాం, you should always consider fair values. So if you consider the fair values, fixed asset is upward by
20%. And 120 plus 20%, how much? 144. Next, investments are down by 10%. So 55 minus 10%, 49.5. Now coming to current asset, it is 70 lakhs and loans and advances it is 15 lakhs. Now tell me total of assets. So 278.5 is a total assets value. 278.5 is a total asset value. And see here, Z Limited declared and paid dividend 20% on its equity shares. That is on 31st March 2025. See, 31st March 2025 కి డివిడెండ్ పే చేశారు అంటే ఖచ్చితంగా ముందున్న ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా. సి ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ అసలు మనకు తెలియదు, ఖచ్చితంగా ముందున్న ప్రాఫిట్స్. సి మన డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ కూడా అదే. అండ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద డివిడెండ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్. హెన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, ఎంత డివిడెండ్ వచ్చింది మనకు తెలియాలి. సి లిజన్, వి అక్వైర్డ్ 70% ఎట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 70 lakhs. అసలు మనకి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో తెలియాలి కదా. సో ఎక్స్ లిమిటెడ్ పర్చేస్డ్ షేర్స్ ఆఫ్ జెడ్ లిమిటెడ్ ఎట్ 20 per share. ఎట్ 20 per share. టోటల్ కాస్ట్ ఎంత? 70 lakhs కదా. సో 70 lakhsలో ఈచ్ షేర్ 20 rupees అంట. మనం కొన్న ప్రైస్ అదే అంటే ఎన్ని షేర్స్? సో 3,50,000 షేర్స్ అవే. సి ఫేస్ వాల్యూ ఫర్ 1 share ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 rupees అమ్మ ఇక్కడ. సో ఫేస్ వాల్యూ పర్ 1 share ఎంతమ్మా? 10 rupees. సో డివిడెండ్ ఎప్పుడు కూడా ఫేస్ వాల్యూ బేస్ మీద ఉంటుంది కదా. సో 3,50,000 shares ఇంటూ 10 ఇంటూ 20% is the rate of dividend. Now tell me amount. ఎంత? 7 lakhs. సో 70 lakhs లో 7 lakhs is a pre-acquisition dividend. మరి 7 lakhs అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ చేయాలి కదా. సో 70 lakhs నుంచి 7 lakhs మైనస్ చేసాం. అండ్ ఐ గాట్ 63 lakhs as a cost of investment. Net cost of investment. Net cost of investment. Now, see, this is a total asset. And liabilities చెప్పండి 90 plus 50. How much? 140. So, total asset minus liabilities. Now tell me net asset. See, 138.5 is a net asset of subsidiary on the date of acquisition. See, goodwill capital is a calculate చేసేటప్పుడు మనం ఏం కంపేర్ చేయాలి? కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ ఆర్ షేర్ ఇన్ ఈక్విటీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. సి ఈక్విటీ అంటే షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇవ్వాలి. మరి క్వశ్చన్లో షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ ఇచ్చారా? నో. అంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ అనదర్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ టోటల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. సో అలా అయితే 138.5 వచ్చింది. సి విల్ నాట్ కంపేర్ దిస్ with this 138.5. We have to compare only 70% of the share in net asset. So net asset లో only 70% కదా. So into 70%, how much? సో 96.95తో కంపేర్ చేయాలి. సో మనకున్న నెట్ కాస్ట్ ఎంత? 63 lakhs అండ్ 96.95. గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? క్యాపిటల్ రిజర్వ్. కాస్ట్ తక్కువ ఉంది కదా. సో క్యాపిటల్ రిజర్వ్ హౌ మచ్? 33.95. ఓకేనా. సో డివిడెండ్ is a pre-acquisition dividend reduced from cost of investment, and goodwill or a capital reserve on the date of acquisition is calculated based on fair values, not based on book values, all based on fair values. Clear? Any doubt? No? Now problem 3 చూడండి. Problem number 3. From the following data, determine in each case minority interest at the date of acquisition and at the date of consolidation. Minority interest ఎలా వస్తాం? క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ ఇంటూ మైనారిటీ షేర్, అంతే కదా. క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ ఇంటూ మైనారిటీ షేర్. ఇక్కడ ఏం అడిగారు? మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అడిగారు అండ్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ అడిగారు. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఫస్ట్ ఓన్లీ కేస్ 1 చూద్దాం. ఓన్లీ కేస్ 1, దట్ ఈస్ కంపెనీ ఏ, సబ్సిడరీ ఎంతమ్మా? ఏ. అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్స్ ఓన్డ్ 90% ఆఫ్ ద షేర్స్ హోల్డింగ్ మనం. సో హోల్డింగ్ కంపెనీ 90% అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీలో మైనారిటీ హోల్డింగ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 10%. సబ్సిడరీ కంపెనీలో మైనారిటీ హోల్డింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 10%. సో ఫర్ దిస్ 90% కాస్ట్ గివెన్ ఇస్ 1,40,000. ఇప్పుడు చూడండి. సో డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. సి మీకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనేది ఎలా, ఏ అప్రోచ్లో ప్రిపేర్ చేస్తారో ఐడియా ఉంది కదా. క్యుములేటివ్ అప్రోచ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ 1 lakh ఉంది, క్లోజింగ్ 2,50,000 ఉంది.
ఈ క్లోజింగ్లో ఓపెనింగ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే P&L అనేది రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ క్యూములేటివ్గా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఓపెనింగ్ 1 lakh, క్లోజింగ్ 2,50,000 అంటే ఈ 2,50,000 ఓపెనింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 1 lakh. కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎంత? 1,50,000. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ షేర్ క్యాపిటల్ ఇస్ 1 lakh, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్ 50,000. సో అక్విజిషన్ డేట్ రోజు షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ హౌ మచ్? 1,50,000. ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ 90% అని చెప్పారు, మన మైనారిటీ షేర్ ఎంత? 10%. సో 1.5 lakh into 10%, how much? So 15,000 is a minority interest on the date of acquisition. On the date of acquisition. అంతే కదా, minority interest at the date of acquisition అడిగారు. Now coming to on the date of consolidation. సో ఇంక ఎక్కువ ఆలోచించుకోండి, సేమ్ డేట్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్ లో షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ టోటల్ ఎంత? 1,70,000. సో 1,70,000 టు మైనారిటీ షేర్ 10%, హౌ మచ్? 17,000. ఇది ఒక అప్రోచ్. అంటే బిగినింగ్ డేట్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్, ఎండింగ్ డేట్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్ ఇంటూ 10% మైనారిటీ షేర్. లేదు అనుకుంటే బిగినింగ్ ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, హౌ మచ్? 15,000. సో ఈ బిగినింగ్ 15,000కి ప్లస్ ఇప్పుడు చూడండి, బిగినింగ్ P&L ఎంత? 50,000. ఎండింగ్ P&L ఎంత? 70,000. ఇంక్రీజ్ ఇన్ P&L 20,000. అదే కదా పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్. సో ఆ 20,000లో 10%, టోటల్ 17,000. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. లేదు సార్ నేను 3 ఆల్టర్నేటివ్స్లో చేయాలనుకున్నాను. థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1 lakh into 10%, that is 10,000. ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ అక్విజిషన్ డేట్ 50,000 into 10%. పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ 50కి 70కి డిఫరెన్స్ 20,000. సో 20,000 into 10%, 2,000. టోటల్ 17,000. క్లియరా? ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటలిజం అన్నారు. సో టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటలిజం వీ షుడ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ డీటెయిల్స్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చెప్పండి ఎంత? 1,40,000. సో 1,40,000 is the cost of investment. 1,40,000 is the cost of investment. Now share capital plus reserves and surplus total ఎంత? 1,50,000. సో 1,50,000లో మన పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎంత? 90%. అంటే ఎంత? 1,35,000. బట్ నువ్వు ఎంత పే చేసావు? 1,40,000. సో గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ ఇస్తావా? గుడ్ విల్ హౌ మచ్? 5,000. ఓకేనా? అంటే అక్విజిషన్ డేట్ వచ్చిన షేర్ క్యాపిటల్, అక్విజిషన్ డేట్ వచ్చిన రిజర్వ్స్ యాడ్ చేసి దాంట్లో మన షేర్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ యుల్ గెట్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ అండ్ కంపేర్ దట్ విత్ కాస్ట్. ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ మోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గుడ్ విల్. ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ లెస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, amount of holding company profit in the consolidated balance sheet assuming the holding company own P&L account balance is 2,000. So 2 lakhs. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ అస్ టు ఫైండ్ కన్సాలిడేటెడ్ రిజర్వ్స్. ఇంత మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా. సో వైల్ ప్రెసెంటింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కన్సాలిడేటెడ్ రిజర్వ్స్, సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, సో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫుల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇంటూ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్. ఫుల్ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ plus post profits of subsidiary into holding company share. Now if you observe first case, reserves of holding company, in all the cases they have given that it is 2 lakhs. Now to this amount we have to add only holding company share in post profits of subsidiary. Holding company share in post profits of subsidiary. See, post profits of subsidiary అంటే 50కి 70కి డిఫరెన్సే కదా. హౌ మచ్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్? 20,000. అందులో హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఎంత? 90%. సో 20,000 ఇంటూ 90%, హౌ మచ్? సో 2,18,000. క్లియరా? సో ప్రతి కేసుకి సేమ్ అలాగే చేయాలి. ఇన్ కేస్ మైనారిటీ పర్సంటేజ్ లేదనుకోండి, నో మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. నో మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. ఇన్ కేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, నో గుడ్ విల్, నో క్యాపిటల్ రిజర్వ్. ఇన్ కేస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెస్ దెన్
share in net asset. It is capital reserve. Capital reserve. Clear? Done? Now, సో ప్రాబ్లం 5 చూడండి అమ్మా. ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ క్లారిటీ తెచ్చుకోవడానికి హెచ్ లిమిటెడ్ డివిడెండ్ గురించి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది. హెచ్ లిమిటెడ్ అక్వైర్డ్ 3000 షేర్స్ ఇన్ ఎస్ లిమిటెడ్. హెచ్ లిమిటెడ్ అక్వైర్డ్ 3000 షేర్స్ ఇన్ ఎస్ లిమిటెడ్ at a cost of 4,80,000. At a cost of 4,80,000. That is on 31st July 2024. See, it is the date of acquisition. The capital of S Limited consisted of 5,000 shares of 100 is fully paid up. See, we purchased 3,000 shares. Total number of shares held 5,000. And the percentage చెప్పండి. 3,000 divided by 5,000. That is equals to 60% acquired చేసాం. Tell me date of acquisition. 31st July. Now the profit and loss account of the company for 2024 showed opening balance of 1,25,000. See, 2024 opening balance ante 1st January 2024 P&L balance how much given? 1,25,000. Date of acquisition cheppandi 31st July 2024. And now profit for the year was 3 lakhs. Profit for the year was 3 lakhs. See, beginning P&L ఎంత ఉందమ్మా 1,25,000. So total current year profit 3 lakhs అని చెప్పారు. So 31st December 2024 ఇది. Total current year profit is 3 lakhs. Now company at the end of the year, nothing but that is on 31st December 2024. At the end of the year it declared a dividend of 40%. A dividend of 40%. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హోల్డింగ్ కంపెనీకి డివిడెండ్ రిసీవ్ అవుద్దా లేదా? మనం పర్చేజ్ చేసింది ఎప్పుడమ్మా 31st July. డివిడెండ్ ఇచ్చింది ఎప్పుడు 31st December. సో డెఫినెట్గా విల్ గెట్ డివిడెండ్. సో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి మనకి 3,000 షేర్స్. 3,000 షేర్సే కదా. సో 3,000 షేర్స్. నౌ ఈచ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 100. సో 3,000 into 100 into rate of dividend 40%. How much? సో 1,20,000 డివిడెండ్ రిసీవ్ అయింది. ఎవరికి రిసీవ్ అయింది? హోల్డింగ్ కంపెనీకి. డేట్ ఆఫ్ రిసీట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ 31st December. సరే, ఈ డివిడెండ్కి సోర్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిటే కదా. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎంత 3 lakhs. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ మొత్తం ప్రీ పీరియడ్ ఉందా, పోనీ మొత్తం పోస్ట్ పీరియడా? ఇట్స్ ఏ కాంబినేషన్ ఉంది, అవునా కదా. సి 31st July నుంచి ఆఫ్టర్ పీరియడ్ ఈజ్ ఎ పోస్ట్ పీరియడ్. ఇదేంటమ్మా పోస్ట్ పీరియడ్. అండ్ 31st July to 1st January ఇదేంటమ్మా ప్రీ పీరియడ్. నౌ మన డివిడెండ్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? ఇఫ్ ద డివిడెండ్ సోర్స్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ప్రీ, రెడ్యూస్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్. అదే సోర్స్ పోస్ట్ అయితే ఇన్కమ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు రెండు సోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా. సి ఎక్కడ కూడా మనకి మొత్తం ప్రీ నుంచే ఇచ్చారు, మొత్తం పోస్ట్ నుంచి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. దెన్ ద ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ అ టైం ఫ్యాక్టర్. సో ప్రీ పీరియడ్ ఎంత టోటల్ January to July ఎండింగ్ 7 months. పోస్ట్ పీరియడ్ 5 months. సో వచ్చిన 1,20,000లో 7 months రిలేటెడ్ ఈస్ ప్రీ, దట్ ఈస్ 70,000. అండ్ అదే 1,20,000లో 5 months టైం పీరియడ్ ఈజ్ అ ప్రీ పీరియడ్, సో పోస్ట్ పీరియడ్. సో 70,000 ఇస్ అ ప్రీ డివిడెండ్, 50,000 ఇస్ పోస్ట్ డివిడెండ్. సో ప్రీ డివిడెండ్ ఏం చేయాలి? కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. పోస్ట్ డివిడెండ్ P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుందంటే see total we received bank balance 1,20,000. Now out of that 1,20,000 to investment should be 70,000 because that is pre-profit, and to P&L 50,000, that is post profit share. Okay na? Clear? Any doubt? No, right? See, total consolidation చేసేటప్పుడు total consolidation టైంలో we have to ఫాలో ద రూల్. లైక్ ఏ పాయింట్ మిస్ అవ్వకూడదు అంటే మనం ఒక ప్రొసీజర్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. సో ఫస్ట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఏంటి, డేట్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ తెలుస్తుంది. సో దట్ మనం ఏం చేసామా ప్రీ అండ్ పోస్ట్ సెగ్రిగేషన్ కోసం యూస్ అవుతాయి.
Date of acquisition details is relevant for calculation of goodwill or capital reserve. Next, number 2, shareholding pattern. అంటే మన పర్సంటేజ్ ఎంత, మైనారిటీ పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. నెక్స్ట్, number 3, based on this information, pre-post reserves of subsidiary ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. సమ్ టైమ్స్ అని డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లు ఇస్తారు, సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లు ఇవ్వరు. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్లో మనం అక్వైర్ చేయొచ్చు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా, అనాలిసిస్ టేబుల్ వేసుకోవాలి. సో అనాలిసిస్ చార్ట్ బేస్ మీద నువ్వు అనలైజ్ చేసుకోవాలి ప్రీ ఎంత, పోస్ట్ ఎంత అనేది. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు 4th పాయింట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అండ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఏమనాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. సో గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. నౌ కమింగ్ టు 5th పాయింట్. సో 5th పాయింట్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. బేసికలీ కన్సల్టేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రెలవెంట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర నోట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, డేట్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్. సెకండ్ వన్, షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్. థర్డ్ వన్, ప్రీ అండ్ పోస్ట్ segregation. Fourth one, goodwill or capital reserve. And fifth one, minority interest. And we know how to calculate goodwill, capital reserve, how to calculate minority interest. And after that, special points వస్తాయి ఇక్కడ. 6th one, elimination of intercorporate owings. Elimination of intercorporate owings. See, date of acquisition, date of consumption, by saying question you can get that point. Next, share holding pattern, అది కూడా క్వశ్చన్ లోనే ఉంటుంది. సో ప్రీ అండ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్. సో ఉన్న పిఎండ్ఎల్ని, జనరల్ రిజర్వ్ని ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ రిజర్వ్, అక్విజిషన్ డేట్ రోజున్న ప్రాఫిట్ ఎంత, ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత అనేది సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. సో దానికి 1 or 2 అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, లైక్ బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్, డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు. సో అది మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ వీ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ holding company share in equity of subsidiary company on the date of acquisition. Holding company share in equity of subsidiary on acquisition date, or else holding company share in net asset of subsidiary on acquisition date. Next, minority interest. Minority interest 3 different ways to calculate cheyachu. Opening share capital plus acquisition date profits into minority share plus post profits into minority share. లేదనుకుంటే total share capital and total reserves of subsidiary on consolidation date into minority share, or else share capital plus pre-profit plus post-profit into minority share. ఎలా చేసినా వస్తుంది. Now coming to elimination of intercorporate owings. Intercorporate owings కి separate adjustment ఏముండదు, but while preparing consolidation, before investment కి before there may be some transaction in between holding and subsidiary. Holding and subsidiary. Like example, holding company sold goods to subsidiary on a credit basis. ఇప్పుడు holding company కి ఏంటో రైట్ టు రికవర్ ఉంటుంది కదా, అండ్ సబ్సిడరీకి ఆబ్లిగేషన్ టు పే. బట్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఏ కన్సాలిడేషన్, గ్రూప్ ఎంటిటీస్ని వన్ సింగిల్ ఎంటిటీలో నోట్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే ఇక్కడ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ని, అక్కడ ట్రేడ్ పేబుల్ రెండింటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ అసెట్, at the same time you have to cancel liability. Now next, coming to 7th adjustment, and that is elimination of unrealized gains. Elimination of unrealized gains. So జాగ్రత్తనండి. elimination of unrealized gains అంటే holding and subsidiary. Now imagine holding company is having inventory worth rupees 10 lakhs. Okay now, and this inventory sold by H Limited lo S Limited. So H Limited sold to S Limited. So we'll call this type of transaction as a downstream transaction. Emanali downstream transaction. ఇప్పుడు inventory of 12 lakhs ని సేల్ చేశారు S Limited కి for 15 lakhs. సో 10 lakhs ని 15 lakhs కి సేల్ చేశారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ హూ గాట్ ద ప్రాఫిట్? హోల్డింగ్ కంపెనీ. అండ్ టెల్ మీ హౌ మచ్ ప్రాఫిట్? 5 lakhs. 5 lakhs కదా. సో నౌ ద రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ విల్ బి హ్యావింగ్ 5 lakhs. ఇన్వెంటరీ ఎలిమినేట్ అవుతుంది కదా, ఇన్వెంటరీ ఎలిమినేటెడ్. ఎగ్జాంపుల్, దే హ్యావ్ పెయిడ్ ద అమౌంట్. సో బ్యాంక్ 15 lakhs వచ్చింది.
Now, same inventory presented as a asset in the balance sheet of subsidiary. అంతేనా? చూడండి ఒకసారి ప్రజెంట్ ఒరిజినల్ ఇన్వెంటరీ ఎంతమ్మా వాల్యూ 10 lakhs. ఎవరిది? హోల్డింగ్. అండ్ దట్ ఇన్వెంటరీ సోల్డ్ టు సబ్సిడరీ ఎట్ వాట్ ప్రైస్? 15 lakhs. సో దట్స్ వై సబ్సిడరీకి కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ, ఇది ఇన్వెంటరీ అమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ 15 lakhs అండ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ గాట్ అ ప్రాఫిట్ 5 lakhs. నోట్ చేశాం. నౌ డ్యూరింగ్ కన్సాలిడేషన్, కన్సాలిడేషన్ మీనింగ్ ఇట్స్ ఎ లైన్ బై లైన్ అడిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ కదా. నౌ వైల్ యాడింగ్ inventory, you will add entire 15 lakhs in the consolidation. See, holding company inventory plus subsidiary inventory kada, ఈ 15 lakhs మొత్తం యాడ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి కదా, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 5 lakhs, అవునా కదా? ఎస్. నౌ లిసన్, కన్సల్టేషన్ టైంలో ఇన్వెంటరీ ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వెంటరీ ఎంత? 10 lakhs అండ్ యూ హ్యావ్ సోల్డ్ దట్ ఫర్ 15 lakhs. See, subsidiary 15 lakhs రాంగ్ అని చెప్పలేదు, ఫర్ subsidiary it is cost only. But when you're doing consolidation, group company point of view, cost 15 untada 10? 10. But here 15. Now you have to reduce that 5 lakhs. Inventory is asset. Asset reduce cheyalante credit. So asset lonchi you have to reduce 5 lakhs. Mar balance sheet tally avudha? No. Related element ekkada involve ayindi? Reserves and surplus. Andulonchi kuda 5 lakhs minus cheyali. Andulonchi kuda 5 lakhs minus cheyali. Clear? So whenever there is a downstream transaction and a holding company sold goods to subsidiary, a profit and element ni reserves nunchi minus cheyali, related asset nunchi kuda minus cheyali. Clear? Now ఇదే కేసు రివర్స్ లో కూడా ఉండొచ్చు. లైక్ సబ్సిడరీ సోల్డ్ గూడ్స్ టు హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ సోల్డ్ గూడ్స్ టు హోల్డింగ్ కంపెనీ. సో దిస్ ఈస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అండ్ దిస్ ఈస్ సబ్సిడరీ కంపెనీ. సో సబ్సిడరీ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఇన్వెంటరీ worth rupees 10 lakhs and that is sold to holding company for rupees, let's say example 15 lakhs. 15 lakhs. Now who got the profit? Subsidiary. We'll call this type of transaction as a upstream transaction. Emanali upstream transaction. Subsidiary to holding అయితే upstream transaction. Now ఇక్కడ inventory cancel అవుతుంది కదా and they got profit of rupees 5 lakhs. So reserves and surplus of 5 lakhs వస్తుంది. And they will receive example bank 15 lakhs. Okay. Now the same inventory present in the holding company balance sheet at 15 lakhs. Now if you are doing consolidation, presenting group entities as a single entity kada, see consolidation చేసేటప్పుడు ఈ 5 lakhs reserves and surplus ఏంటమ్మా post profits of subsidiary కదా. సో ఈ 5 lakhs మనం ఏం చేస్తాం, while doing consolidation will divide into two categories, holding company category, minority category. అంతే కదా, హోల్డింగ్ కంపెనీ కేటగిరీ, మైనారిటీ కేటగిరీ. ఎగ్జాంపుల్ 60% ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హోల్డింగ్, దెన్ అదేమవుతాము రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ ప్లస్ 60% ఆఫ్ దిస్ 5 lakhs ఎంత 3 lakhs. సో లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 3 lakhs, ఒక 13 lakhs ఉంది అనుకుందాం. హోల్డింగ్ కంపెనీ 10 lakhs, సబ్సిడరీలో మన షేర్ 3 lakhs. నెక్స్ట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక 5 lakhs ఉంది అనుకుందాం, ప్లస్ 40% మైనారిటీ షేర్ కదా, 40% ఆఫ్ 5 lakhs. How much? 2 lakhs. That is equals to 7 lakhs. And inventory will be 15 lakhs. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ వచ్చిన 5 lakh ప్రాఫిట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిందమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో 3 lakhs వచ్చింది, మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్లో 2 lakhs వచ్చింది. నౌ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అప్స్ట్రీమ్ ట్రాన్సాక్షన్, as it is an upstream transaction, profit of subsidiary will be included in two accounts. Number 1, reserves and surplus. Number 2, minority interest. మరి ఇది కూడా అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిటే కదా. సో రెడ్యూస్ 5 lakhs ఫ్రమ్ ద ఇన్వెంటరీ. మరి 5 lakhs మొత్తం రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ నుంచి మైనస్ చేస్తా? నో. సో ఇన్ దిస్ 5 lakhs 3 lakhs ఓన్లీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, అందుకే minus 3 lakhs. దిస్ విల్ బి 10 lakhs అండ్ హియర్ minus 2 lakhs. దిస్ విల్ బి 5 lakhs. అంటే when the goods were sold from subsidiary to holding, subsidiary to holding, subsidiary profit ni 2 accounts లో క్లాసిఫై చేస్తాం, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, మైనారిటీ. ఎందుకంటే సబ్సిడీలో మైనారిటీ పర్సెంటేజ్ కూడా ఉంది కదా, సో అందుకే మైనారిటీ షేర్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ నుంచి కూడా మైనస్ చేయాలి. క్లియరా? ఇది అప్స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అప్స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో కన్సాలిడేషన్లో in case whenever there is a transactions in between holding and subsidiary, you can find this kind of adjustment. Okay, అదేంటమ్మా అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్స్ అండ్
losses. Next, last one, consolidation of reserves and surplus. Consolidation of reserves and surplus అంటే హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్ కి సబ్సిడరీ పోస్ట్ రిజర్వ్స్ ని యాడ్ చేయాలి. సి ఇక్కడ ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు అన్రేజ్ గెయిన్ ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు సపరేట్ వర్కింగ్స్ ఏమి ఉండవు. బట్ ఈ ఎలిమినేషన్ వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఉంటుంది చూస్తారా, ఆ రిజల్ట్ ఈ కన్సల్టేషన్ రిజర్వ్స్లోకి వస్తుంది అండ్ డైరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ నుంచి మైనస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్రేజ్ గెయిన్ ఎలిమినేట్ చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ రిజర్వ్స్ అండ్ అసెట్. అసెట్ రిడక్షన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రిజర్వ్ రిడక్షన్ ఇన్ దిస్ స్టెప్ నెంబర్ 8. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్, అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అండ్ లయబిలిటీ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇఫ్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ విత్ ద సేమ్ అమౌంట్స్, నీకు ఎక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ కనపడదు, డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ రెడ్యూస్ చేస్తాం, లయబిలిటీ రెడ్యూస్ చేస్తాం. హవెవర్ దేర్ మే బి సిచ్యువేషన్ వేర్ cancellation of asset and liability with two different amounts. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, ఇన్ కేస్ అసెట్ ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ లాస్. ఆ లాస్ని రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. లేదు సార్ లయబిలిటీ ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయింది, దెన్ ఇట్ ఈస్ గెయిన్. ఆ గెయిన్ రిజర్వ్స్కి యాడ్ చేయాలి. సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దిస్ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. ఓకేనా. అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి, లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, సేమ్ అమౌంట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం, డెటార్ క్రెడిటర్, అసలు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. డెటార్ 1 lakh క్యాన్సిల్ అవుతుంది, క్రెడిటర్ 90,000 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎక్కువ క్యాన్సిల్ అయింది ఏంటి, డెటార్. అంటే 10,000 ఎక్స్ట్రా అసెట్ డిక్రీస్, రైట్. మరి 10,000 అసెట్ ఎక్స్ట్రా డిక్రీస్ అయితే అసెట్ సైడ్ 10,000 ఎక్స్ట్రా డిక్రీస్ అవుతుంది, మరి లయబిలిటీస్ అని మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. అది దట్స్ వై రిజర్వ్స్ నుంచి యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఇట్. ఓకేనా, క్లియరా. అదేంటమ్మా, unrealized gains and intercorporate owings. Unrealized gains and intercorporate owings. Clear? And one more concept, fair value adjustment. See, జాగ్రత్తగా హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీని అక్వైర్ చేసేటప్పుడు మనకు రిలవెంట్ ఏంటమ్మా, fair value adjustment relevant. So fair value is relevant. See, sometimes if subsidiary follows a fair value, asal problem undadu. But problem arises when subsidiary is following fair value cost method, but in consolidation will require fair value method. Imagine property, plant and equipment. On the date of acquisition. So property, plant and equipment of subsidiary S Limited is 10 lakhs. Adendama book value of asset. A fair value of asset is 12 lakhs. Eppudu the date of acquisition, that is year beginning anukundam. Ippudu nee consolidation ki relevant number 10 12 lakhs. But subsidiary wala financials anni deni base మీద చేస్తారమ్మా, 10 lakhs base మీద చేస్తారు. Now suppose example rate of depreciation 10% అనుకుందాం. So they will calculate 10 lakhs into 10%, 1 lakh depreciation. అంతేనా. కానీ ఒకవేళ ఫెయిర్ వాల్యూ బేస్ మీద అయి ఉంటే హౌ మచ్ డిప్రిసియేషన్ వుడ్ బి చార్జ్డ్, 1,20,000. సో బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మెథడ్, దే ఆర్ గెటింగ్ డిప్రిసియేషన్ 1 lakh. But as per AS 21, it is always allowing based on fair value. Now if it is based on fair value, what would be the depreciation, 1,20,000. మరి ఎక్స్ట్రా డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి కదా, హౌ మచ్, 20,000. సి సబ్సిడరీ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్స్ అన్నీ కరెక్టే. కన్సాలిడేషన్కి వచ్చిన టైంకి వాళ్ళు 10,000 ఛార్జ్ చేశారు డిప్రిసియేషన్, కానీ 1 lakh ఛార్జ్ చేశారు డిప్రిసియేషన్, బట్ వీ నీడ్ టు ఛార్జ్ 1,20,000. సో ఎక్స్ట్రా డిప్రిసియేషన్ 20,000 ఛార్జ్ చేయాలి కదా. నౌ దిస్ 20,000 shall be reduced from the profits of subsidiary while consolidating. Profits of subsidiary లోంచి మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫెయిర్ వాల్యూ బేస్ మీద మెజర్మెంట్ చేస్తాం, మరి ఫెయిర్ వాల్యూ బేస్ మీద డిప్రిసియేషన్ ఉండాలి. ఫెయిర్ వాల్యూ మీద డిప్రిసియేషన్ లేకపోతే ట్రూ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ రాదు యాజ్ పర్ AS 21. ఇది రివర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, అసెట్ క్యారింగ్ అమౌంట్ 10 lakhs ఉంది, బట్ ఫెయిర్ వాల్యూ 8 lakhs ఉంది, అండ్ దే విల్ ఛార్జ్ డిప్రిసియేషన్ 1 lakh. బట్ 8 lakhs బేస్ మీద అయితే 80,000 ఛార్జ్ చేయాలి, బట్ దే ఛార్జ్డ్ 1 lakh. ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేశారు కదా,
అంటే ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయి ఉంటుంది. నవ్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్ 20,000. ఏ ప్రాఫిట్స్ యాడ్ చేయాలమ్మా? ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ, పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. ఓకేనా? ఇది ఫేర్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్. ఓకేనా? సో అండ్ సమ్ టైమ్స్ లిసన్, హోల్డింగ్ కంపెనీ సబ్సిడరీ కంపెనీ కన్సల్టేట్ చేసేటప్పుడు holding company for its inventory, they are following first in first out method, whereas subsidiary is following weighted average method, and we cannot add weighted average method inventory to the first in first out method inventory. So that's why subsidiary policies anni kuda you have to change into the holding company policies. In case if it is impracticable, you have to make a note on that. You have to make a note point on that. And it is not possible to match subsidiary financials in line with the holding financials with respect to this item. Okay. And sometimes holding company follows financial year like April to March, but subsidiary company following calendar year January to December. Now can we consolidate 31st December financials with 31st March financials? No. That's why AS 21 provides, to the extent possible, try to find 31st March balances. If it is not possible, at least for a significant items, change the balances. If it is immaterial changes, you can add. If it is material changes, you must need to find revised balances, and after that you have to do consolidation. Clear? Emana doubt? No, right? So if మనం ఒక 2 to 3 ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్, డివిడెండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా స్పెసిఫిక్గా? సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 11 చేస్తే ఫెయిర్ వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తాము మనకి. థర్టీన్త్ వన్, ఎస్ 13th వన్లో చాలా పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, సి ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ 11. అలాపు టైం అవుతుంది, బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, చూడండి 11th వన్ చూడండి. From the following summarized balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited, drawn up at 31st March 2025, prepare a consolidated balance sheet as at the date having regard the following. So 31st March 2025 ki consolidated balance sheet kavalanta. Okay, so reserves and profit and loss account of S Limited stood at 25,000 and 15,000 respectively on the date of acquisition of its 80% shares by H Limited on 1st April 24. So tell me date of acquisition 1st April 24. Date of consolidation 31st March 2025. Now on the date of acquisition మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ P&L. How much? 25,000 and 15,000. Next, coming to second point, machinery book value. Book value అంటే as per financials of subsidiary. How much? 1 lakh. And the furniture book value 20,000. అది కూడా ఏంటమ్మా? as per subsidiary company financials. Were revalued at 1,50,000 and 15,000 respectively on 1st April 24 for the purpose of fixing the price of the share and the rate of depreciation computed on the basis of useful life. Machinery 10%, furniture 15%. See, first of all, book value ki fair value ki difference ఉందా లేదా? ఆ డిఫరెన్స్ మనం రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అనాలి. అండ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ రోజు. అండ్ వచ్చిన రీవాల్యుయేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. ఏమవుద్ది?
Pre-acquisition profit. See, existing subsidiary companies having two reserves, reserves and P&L. ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తగా బుక్ వాల్యూని ఫెయిర్ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తే యుల్ గెట్ న్యూ రిజర్వ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. సో ఫస్ట్ book value and fair value. Machinery. Tell me book value of machinery. 1 lakh. Fair value 1,50,000. Now tell me increase in asset or decrease in asset? Increase in asset. How much? 50,000. So 50,000 increase in. Next asset, furniture. Book value 20,000. Fair value increase in asset or decrease in asset? Decrease in asset. How much? ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చెప్పండి ఇంక్రీజ్ ఎంత. సో 45,000 ఇంక్రీజ్, రైట్? దిస్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ యాజ్ ఎ రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అండ్ దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ as a pre-acquisition reserve. Considered as pre-acquisition reserve. Now coming to extra adjustment. See, from subsidiary perspective, value of machinery is 1 lakh and value of furniture is 20,000 at the beginning. But holding perspective, it is not 1 lakh, it is 1,50,000 and it is not 20,000, it is 15,000. Now, but depreciation, current year complete and depreciation already charges ఉంటారు కదా, అవునా కదా? So, tell me depreciation on this 1 lakh, rate of depreciation given 10%, అంటే 10,000. Tell me depreciation on this 20,000, rate of depreciation 15%, how much? 3,000. And the total depreciation already charged by the subsidiary 13,000. Clear? Now tell me same depreciation based on fair value adjustment. 10% on 1,50,000, 15,000 and 10% on 15% on 15,000, 2,250. Now tell me total depreciation 17,250. See, this already subsidiary company accounted depreciation. Now this 17,250 depreciation based on fair value adjustment. Extra depreciation charge cheyali kada. How much extra? 4,000. So this 4,250 should be reduced from the current year profit of subsidiary because of consolidation adjustment. See, subsidiary point of view lo ivi assets value and వాళ్ళ point of view ఇది depreciation. Fair value measurement basis లో these are asset value and this is a depreciation charge to be charged. Already ఎంత charge అయింది? 13,000. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత charge అవ్వాలి? 4,250. మరి ఎక్స్ట్రా డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ అవ్వడం వల్ల ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. ఏ ప్రాఫిట్? సబ్సిడరీ పోస్ట్ ప్రాఫిట్. ముందు ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఆఫ్టర్ అక్వైరింగ్ రివైజ్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మనకి రిలవెంట్ ఫర్ కన్సాలిడేషన్. ఓకేనా? ఎంత ఇక్కడ? 4,250. సో ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ 45,000 ఎంటైర్ 45,000 is treated as pre-acquisition reserve and additional depreciation to be charged ఎంత? 4,250. 4,250. Now for consolidation purpose, date of acquisition రోజు మెషినరీ వాల్యూ ఎంత? 1,50,000. 1,50,000 కదా. ఈ 1,50,000 నుంచి డిప్రిసియేషన్ ఎంత మైనస్ అవుతుందమ్మా? 15,000. అంటే ఇప్పుడు కన్సాలిడేషన్ టైంకి రిలవెంట్ అమౌంట్ ఫర్ మెషినరీ ఆఫ్ సబ్సిడరీ 1,35,000. నెక్స్ట్ అక్విజిషన్ డేట్ ఫెయిర్ వాల్యూ 15,000 మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 2,250. 12,000. So these amounts are relevant for consolidation purpose. Okay. Next. So date of acquisition depend on 1st April 24. Consolidation 31st March 25. Shareholding pattern 80% and 20%. Clear? Now, for question low. Summarize the balance sheet of H Limited on 31st March. Year ending balances ఇచ్చారు మనకి. See, first only observe S Limited. Share capital of S Limited 1 lakh. Reserves of S Limited 1 lakh. Note number 2 చూడండి. General reserve P&L 75,000 and 25,000. మన దగ్గర ఓపెనింగ్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, క్లోజింగ్ రిజర్వ్స్ ఇచ్చారు. సో దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్. సో
First, see general reserve. Tell me, given general reserve at the beginning, first paragraph lecture reserve. How much? 25,000. ఎండింగ్ రిజర్వ్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, ఇయర్ ఎండింగ్ రిజర్వే కదా ఇది, 75,000. సి 31st March 25 రిజర్వ్ అండ్ దిస్ ఈస్ 1st April 24 రిజర్వ్. సో దిస్ ఈస్ ప్రీ. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ పోస్ట్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 75,000 మైనస్ 25,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 50,000. క్లియరా? నెక్స్ట్ P&L. గివెన్ P&L బ్యాలెన్స్ చెప్పండి, 15,000. ఇయర్ ఎండింగ్ P&L హౌ మచ్? అంటే ఈ 25 ఇయర్ బిగినింగ్ P&L ఉంటుంది కదా, అంటే ఎంత కరెంట్ ఇయర్ది? 10,000. అయితే ఈ 10,000 యాజ్ పర్ సబ్సిడరీ ఫైనాన్షియల్స్, అండ్ సబ్సిడరీ ఫైనాన్షియల్స్ ఫాలోస్ బుక్ వాల్యూ, ఒరిజినల్ కాస్ట్. బట్ ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, ఎక్స్ట్రా డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి 4,250 అని. అండ్ నౌ దట్ 4,250 షెల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద పోస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఎక్స్ట్రా మైనస్ 4,250. Now tell me revised P&L 5,750. That is used for consolidation purpose. Next, one more reserve, that is revaluation reserve. Consolidation time ki there is no revaluation reserve, but acquisition time should be calculated reserve. How much? 45,000. So ఇది pre, ఇది post. Tell me total of pre. 85,000 and total of post 55,750. అది 50,000. 55,750. సో ఇక్కడికి pre and post segregation అయిపోయింది. Now we'll calculate goodwill or capital reserve. So goodwill or capital reserve find out చేయాలంటే we need two elements. Number one, cost of investment. Number two, H limited share in equity of subsidiary on acquisition date. So cost of investment తెలియాలంటే H limited balance sheet చూడడం, asset side there is non-current asset in that PPE and non-current investment. Note number 4. So note 4 చూస్తే investment in shares in H limited 800 shares at 200 each. Cost ఎంతమ్మా? 1,60,000. So the cost of investment is 1,60,000. దీంట్లో చేంజ్ చేయాలి మనం. హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఇన్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఈక్విటీ. సో ఈక్విటీ అంటే షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. టెల్ మీ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ 1 lakh కదా. సో 1 lakh ప్లస్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ప్రీ 85,000. సో 1 lakh ప్లస్ 85,000 ఇంటూ హోల్డింగ్ కంపెనీ పర్సంటేజ్ 80%. 1,48,000. So 1,60,000 minus 1,48,000. How much? 12,000. ఇదేంటమ్మా? Goodwill. Next, minority interest calculation. So minority interest calculation లో share capital 1 lakh. Pre-acquisition reserves 85,000. Post-acquisition reserves 55,750. Tell me total of this three. 2,40,750. In this 20% minority share 48,150. Okay, now అదేంటమ్మా? Minority interest. Next, there is no intercorporate owings. There is no unrealized gains and losses. Now we can solve consolidation of reserves. Tell me holding company reserves. General reserve and P&L. So each account ki separate ga find out chesukoవాలి. So general reserve and P&L. Holding company general reserve ఎంత? 2 lakhs. P&L 1 lakh. Holding company reserve 2 lakhs. P&L 1 lakh. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం యాడ్ చేయాలి మనం? షేర్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ అంతేనా? టెల్ మీ సబ్సిడరీ పోస్ట్ జనరల్ రిజర్వ్
50,000. Now in that 50,000, we need 80%. How much? 40,000. Next, post profit of P&L subsidiary 5,750. So 5,750 into 80%. How much? 4,600 total. 2,40,000, 1,04,600 total. 3,44,600. And this will be your reserves and surplus in the balance sheet. Reserves and surplus in the balance sheet. Clear? Done? So the problem number 11. See, అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా, అండ్ దెన్ ఈచ్ అసెట్ ఈచ్ లయబిలిటీని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. బట్ యాడ్ చేసే ప్రాసెస్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఈ నాన్ ప్రాపర్టీ ప్లాంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎందుకు 4 lakhs, ఈ 4 lakhsలో కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ వాల్యూ కావాలి. కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్. 1 second, sorry. ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ ప్లాంటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ నోట్ నెంబర్ 3 చూడండి. మెషినరీ ఇక్కడ 3 lakhs ఉంది, ఇక్కడ 1,50,000 ఉంది. సి మెషినరీ అండ్ ఫర్నిచర్ ఈ వాల్యూస్ తీసుకోవద్దు, బికాస్ ఫేర్ వాల్యూ బేస్ మీద తీసుకోవాలి. బికాస్ ఇయర్ బిగినింగ్ అక్విజిషన్ డేట్ రోజు ఫేర్ వాల్యూ చేంజ్ ఉందా లేదా. సో హోల్డింగ్ కంపెనీ మెషినరీ ఎంత ఇక్కడ 3 lakhs ప్లస్ నౌ యూ నీడ్ టు యాడ్ సబ్సిడరీ మెషినరీ. సబ్సిడరీ కంపెనీ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ ఆన్ అక్విజిషన్ డేట్ ఎంత? 1,50,000. ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ మెషినరీ ఆన్ అక్విజిషన్ డేట్ ఈస్ 1,50,000. ఈ 1,50,000 మైనస్ డిప్రిసియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫేర్ వాల్యూ 15,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,35,000. సో ఇక్కడ మనం 1,35,000 యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ 1,50,000 అగైన్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ ఆన్ అక్విజిషన్ హౌ మచ్? 15,000 మైనస్ డిప్రిసియేషన్ 15% ఎంత? 12,250. 250 or 750? 750. So 12,750. So consolidated machinery 4,35,000 and consolidated furniture 1,62,500. Total consolidated property, plant and equipment 5,97,500. 750. 5 lakh. So 1,62,750. Okay na? Clear? And then number fair value adjustment. Now see next problem, problem number 13. So on 31st March 2025, the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follows. Equity and liability. See 31st March 2025 ki holding company and subsidiary company balance sheet ichcharam manaki. So share capital 12,000 and here it is 4,800 lakhs rupees. And reserves and surplus 5,499 and 3,000 lakhs. Trade payable and next short term borrowings. Other current liabilities includes dividend payable 1,200 and here it is 0. Non-current assets, property, plant and equipment, and then non-current investment. See, shares in S Limited cost in them 3,000 lakhs. 3,000 lakhs. Now current assets, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, and there is a short-term loans and advances. So holding company balance sheet and subsidiary company balance sheet they have given. Now in notes to accounts, share capital of holding company. See, authorized there is 15,000 lakhs and 6,000 lakhs, whereas issued and subscribed 12,000 and 4,800 lakhs. See, capital of subsidiary is 4,800 lakhs, that is on 31st March 2025 year ending ade. And the capital of subsidiary 4,800 lakhs. See, each share entam 10 rupees. And tell me number of shares? 480 lakh shares ade. Year beginning year ending year ending. Now reserves and surplus 2,784, 1,380, 2,715 and 1,620. Trade payable includes creditor and bills payable. Short term provision includes provision for tax,
Property, plant and equipment includes land and building, plant and machine and furniture and fittings. Trade receivables in the debtors and bills receivable. Short-term loans and advances, sundry advances. And the following information is also provided to you in that. First, H Limited purchased 180 lakh shares in S Limited as on 31st March 2024. See, date of acquisition is 31st March 24, but given details of balance sheet is about on 31st March 2025. So, number of shares acquired by H Limited 180 lakh shares on 31st March 24. Number of shares in S Limited is 480 lakh shares on 31st March 25. See, నీకు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ కావాలి అంటే నువ్వు ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్లో పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. But here we have information invested on 31st March 24, 180 lakhs. But given 480 lakh shares is on 31st March 25, year ending. And when the balances of general reserve and profit and loss account of S Limited stood at 3000 lakhs and 1200 lakhs. See, మనకి acquisition date రోజు. See, ఇక్కడ date of acquisition చెప్పండి అమ్మా. 31st March 2024. And date of consolidation 31st March 2025. See, 31st March 24 ki we have balances of general reserve and P&L. General reserve entamma 3000 lakhs, P&L 1200 lakhs. Epudu on the date of acquisition. So general reserve 3000 lakhs and P&L account 2000 lakhs. Clear? See, general reserve and P&L of subsidiary on the date of acquisition. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ప్రీ అక్విజిషన్ రిజర్వ్స్ అవి. ప్రీ అక్విజిషన్ రిజర్వ్స్ 1200 P&L. Okay, profit and loss 1200 lakhs. Now see, on 1st April 24, see, S Limited declared a dividend. Subsidiary declared dividend. ఎప్పుడేమో 1st April 24. See, our investment is on 31st March 24. అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే డివిడెండ్ ఇచ్చారు. సరే, ఈ డివిడెండ్కి సోర్స్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిటా, బిఫోర్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిటా? బిఫోర్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్. సో బిఫోర్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్ సోర్స్ అయితే విల్ కాల్ ఇట్ as a ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ అండ్ దట్ షల్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నౌ సీ, డిక్లేర్డ్ ఏ డివిడెండ్ 20% ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 24. అంటే మనం అక్వైర్ చేసే ముందున్న ఇయర్ మొత్తం ప్రాఫిట్కి డివిడెండ్ ఇచ్చారు అక్కడ. అండ్ హెచ్ లిమిటెడ్ క్రెడిటెడ్ ద డివిడెండ్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్ టు ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. H Limited and holding company kada. Sir, first of all, tell me number of shares held by holding company. 180 lakh shares. Each share face value 10 rupees. And rate of dividend 20%. How much? Cheppandi enta? 360 lakhs. See, 360 lakhs H Limited collect చేసుకున్నారు కదా. బట్ కలెక్ట్ చేసుకున్న H Limited అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చేసి ఉండాలి? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని రాయాలి. But instead of that, they credited to the profit and loss account. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి, P&L కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి. సో హోల్డింగ్ కంపెనీ P&L చూడడం ఇక్కడ. హోల్డింగ్ కంపెనీ P&L 2715. దాంట్లోంచి ఎంత మైనస్ చేయాలి? 360 lakhs. క్లియరా? చెప్పండి, ఎందుకు మైనస్ చేస్తాం మనం? వాళ్ళు P&L క్రెడిట్ చేశారంట, చేయకూడదు, అందుకే P&L డిక్రీస్ చేయాలి. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మైనస్ చేయలేదు కదా. నో, యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 3000 lakhs ఉంది కదా ఇక్కడ. సో ఫ్రమ్ దిస్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 360 lakhs. మరి ఎందుకు అక్కడ మైనస్ చేస్తాం మనము? యాక్చువల్గా అయితే ప్రీ డివిడెండ్ని కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, కానీ వాళ్ళు కాస్ట్ నుంచి మైనస్ చేయకుండా ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేశారు. అందుకే మనం ఏం చేసాం? ప్రాఫిట్ లోంచి తీసేసాం అండ్ కాస్ట్ నుంచి కూడా మైనస్ చేసాం. ఓకేనా? క్లియర్? అదేంటమ్మా అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఆన్ 1st January 25, సిలిసన్ బిగినింగ్ ఏంటమ్మా? 1st April 24 కదా. సో మనం అక్వైర్ చేసింది 31st March 24కి, బ్యాలెన్స్ చేయాల్సింది 31st March 25కి. సో మనం న్యూమరేటర్లో హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్స్ నోట్ చేసి డినామినేటర్లో సబ్సిడరీ కంపెనీ షేర్స్ నోట్ చేస్తే దెన్ విల్ గెట్ పర్సంటేజ్. న్యూమరేటర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్స్,
denominator subsidiary company shares also you'll get percentage. Now, acquisition date we purchased 180 lakh shares, but we don't know number of shares of subsidiary on acquisition date. And consolidation date we know subsidiary company shares are 480 lakhs, but we don't know number of shares of holding company. Now listen carefully. On 1st January 25, ante this date, on 1st January 2025, S Limited issued, and subsidiary issued 3 fully paid up bonus shares for every 5 shares held out of the balances of its general reserve on 31st March 24. See here, subsidiary company issued bonus shares. See, whenever there is a issue of bonus, reserves decrease అవుతుంది, capital increase అవుతుంది, అవునా కదా? Reserves decrease, capital increase. అయితే బోనస్ ప్రపోర్షన్ ఎలా ఉందమ్మా? 3 shares for every 5 shares. అంటే అప్పటి వరకు until that time, if you are having 5 shares, you will be getting 3 shares. Then total become 8 shares. ఓకేనా? నీ దగ్గర 5 shares ఉంటే they will give 3. అండ్ టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ అవుతాయేమో? 8 shares. ఇప్పుడు చూడండి, హోల్డింగ్ కంపెనీ బిగినింగ్లో ఎన్ని షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు? 180 lakh షేర్స్ పర్చేస్ చేశారు, అవునా కదా? అండ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 480 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని షేర్స్? 480 lakh షేర్స్. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ 180 lakh షేర్స్కి టెల్ మీ నెంబర్ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్, ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? క్యాలిక్యులేషన్ 180 lakhs into 3/5 divided by 5 into 3. See, అది బిఫోర్ బోనస్ షేర్సే కదా అవి 180 lakhs. ఆఫ్టర్ బోనస్ ఎన్ని షేర్స్ కావాలి మనకి? సో ఇదైతే 108 lakhs ఏనా? చెప్పండి, అర్థమైందా? 3 shares for every 5 shares అంటే 180 lakhs plus 108 lakhs. Now tell me total number of shares of H Limited, 288 lakhs. Total number of shares of subsidiary, 480. So 288 divided by 480 lakhs. 60% is a voting power. 60% is a voting power. అయితే టోటల్ సబ్సిడరీ ఎన్ని బోనస్ షేర్స్ ఇచ్చుంటారమ్మా? సి 480 lakhs అనేది ఏంటమ్మా? విత్ బోనసా వితౌట్ బోనసా? విత్ బోనస్, ఇయర్ ఎండింగ్ కాబట్టి. అంటే విత్ బోనస్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 కదా. సో ఫ్రీగా ఎన్ని షేర్స్ వచ్చాయి? 3 shares. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 180 lakhs. సో 180 lakhs బోనస్ షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు. సరే, నాకు ఈ బోనస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పండి. ఈచ్ షేర్ 10 rupees కదా, 1800 lakhs అంతేనా? 1800 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 1800 lakhs దేనిలోంచి మైనస్ అవ్వాలమ్మా? రిజర్వ్, జనరల్ రిజర్వ్. అది క్వశ్చన్లో చెప్పారు. జనరల్ రిజర్వ్ దట్ ఈస్ ఆన్ 31st March 24. అంటే ఈ 3000 lakhs నుంచి 1800 lakhs మైనస్ అవుతుంది. బికాస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ కదా, ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్. ఒకసారి చూడండి, సిలిజన్ సబ్సిడరీ దగ్గర 480 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు? 31st March 25. అంటే ఆల్రెడీ బోనస్ ఇష్యూ చేశారు కదా. బిఫోర్ 5 ఉంటే 3 ఫ్రీగా ఇస్తే ఆఫ్టర్ 8 ఉంటాయి. ఇది బిఫోర్ బోనస్సా, అది బోనస్ షేర్సా? అదే ఆఫ్టర్ బోనస్ టోటల్ షేర్స్. అవి ఆఫ్టర్ బోనస్ టోటల్ షేర్స్. అంటే ఇది టోటల్ 8కి ఈక్వల్. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ బోనస్ షేర్స్ కావాలి, అంటే ఇంటూ 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 180 lakhs. 180 lakhs are the free shares offered by subsidiary. మరి 180 lakhs అంటే ఈచ్ 10 rupees కదా, 1800 lakh shares. సో జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ 1800 lakhs నోట్ చేశారు వాళ్ళు. జనరల్ రిజర్వ్ మరి 3000 lakhs నుంచి 1800 మైనస్ అవుతా లేదా? బికాస్ ఆఫ్ బోనస్. సరే, ఈ బోనస్కి సోర్స్ జనరల్ రిజర్వ్ కదా, అది ప్రీ రిజర్వా పోస్ట్ రిజర్వా? ప్రీ రిజర్వ్. బికాస్ జనరల్ రిజర్వ్ ఆన్ 31st March 24 అని ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ on 31st March 25. On 31st March 25, all the bills payable in S Limited balance sheet were acceptance in favor of H Limited. So all the bills payable of S Limited balance sheet. See here, there is a bills payable in S Limited balance sheet. How much? 160. All the bills payable in S Limited balance sheet were acceptance in favor of H Limited. అంటే
ఈ 160 lakhs ఎవరికి పే చేయాలంట? హెచ్ లిమిటెడ్ పే చేయాలి. ఇక్కడ హెచ్ లిమిటెడ్ 360 ఉంది, అంటే హెచ్ లిమిటెడ్లో 160 హెచ్ లిమిటెడ్ నుంచి రావాలి, వేరే రిమైనింగ్ అదర్ పర్సన్స్ నుంచి రావాలి. నౌ బట్ ఆన్ ద డేట్ హెచ్ లిమిటెడ్ హెల్డ్ ఓన్లీ 45 lakhs, అంటే ఈ 360లో ఓన్లీ 45 lakhs ఉన్నాయంట. మొత్తం 160 lakhsలో 45 lakhs ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి. మరి రిమైనింగ్ 115 lakhs ఉంటే చూసారా, రిమైనింగ్ the rest having been endorsed in favor of its trade payable, and remaining హెచ్ లిమిటెడ్ ఇంకెవరికో ఇవ్వాలంటే ఆ ట్రేడ్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ఎండోర్స్ చేశారంట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ 360 lakhs in the books of హెచ్ లిమిటెడ్ బిల్స్ రిసీవబుల్, అండ్ ఎస్ లిమిటెడ్లో బిల్స్ పేయబుల్ ఎంతమ్మా? 160 lakhs. 160 lakhs. 160 lakhs బిల్స్ పేయబుల్ ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? హెచ్ లిమిటెడ్కి పే చేయాలి. అంటే లెక్క ప్రకారంగా అయితే 160 మొత్తం ఇందులో ఉండాలి, కానీ హెచ్ లిమిటెడ్ 45 lakhs దీంట్లో ఉన్నాయంట. రిమైనింగ్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వేరే వాళ్ళకి ఎండోర్స్ చేశారంట. అంటే హెచ్ లిమిటెడ్కి ఇంకెవరో పేయబుల్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఎండోర్స్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే హెచ్ లిమిటెడ్ బుక్స్లో అసెట్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 45. ఎస్ లిమిటెడ్ బుక్స్లో లయబిలిటీ ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 45 క్యాన్సిల్ చేయాలి. Because remaining 115 payable not to H Limited, payable to the creditor of H Limited. Payable to the creditor of H Limited. Common amount ni eliminate cheyali. So trade receivable and trade payable. So bills receivable and bills payable, intercorporate owings. Ikkada 45, akkada 45 cancel chesam. Any gain or loss? No. Next, coming to point E. On 31st March 25, S Limited inventory included. See about this point, inventory. 1956 included goods which it had purchased for 100 lakhs from H Limited. From H Limited made a profit of 25% on cost. See, అక్కడున్న ఇన్వెంటరీలో 100 lakhs ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేశారంట? హెచ్ లిమిటెడ్. నోట్ మీ ప్రాఫిట్ ఎవరికి వచ్చి ఉంటుంది? హోల్డింగ్ కంపెనీ. అప్ స్ట్రీమా డౌన్ స్ట్రీమా? డౌన్ స్ట్రీమ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ప్రాఫిట్ మొత్తం హెచ్ లిమిటెడ్కి వచ్చి ఉంటుంది కదా. 100 lakhs సేల్ ప్రైసే కదా. H Limited ki sale price, S Limited ki purchase price. So for H Limited it is a sale price. So 100 lakhs is a sale price and they will get profit 25% on cost. But 25% on cost ante, in case cost 100 unte, profit will be 25, sale will be 125. And this 100 lakhs is a sale price, right? Now I need profit. Allow some divided by 125 into 25. How much? 20 lakhs is a profit. The profit which is included in reserves of holding. Reserves of holding. And the same profit included in the inventory of subsidiary. Now while doing consolidation, inventory loan 20 lakhs minus cheyali, consolidated reserves P and L loans kuda 20 lakhs minus cheyali. Clear? Unrealized gain elimination. Unrealized gain elimination. Okay na? So ఇది క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్సర్ చూద్దాం. ఆన్సర్ చూసి ఓవరాల్గా డీటెయిలింగ్ అన్ని వర్కింగ్స్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి. డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అప్పుడు 31st March 24. కన్సల్టేషన్ 31st March 25. నౌ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ చూడండి. Initially, holding company purchased 180 lakh shares. That is on 31st March 24. Any shares? 180 lakhs. And later, subsidiary announced bonus 3 free shares for every 5 shares. So, మనకి 180 lakhs ఉన్నాయి కాబట్టి divided by 5 into 3, 108 lakhs free వచ్చాయి. అంటే ఇప్పుడు total number of shares held by holding 288. Total number of shares outstanding in subsidiary 480. So, 288 divided by 480 will get 60%. So, 60% is a holding percentage. 40% is minority percentage. Okay, now done. Next. Now let's analyze the reserves. See, first manaki subsidiary company ki year ending they have general reserve how much? 1380 lakhs general reserve year ending. See, 31st March 2025 year ending is 1380. See, cumulative operation వస్తారు కదా, అంటే బిగినింగ్లో ఉన్నది అందులో కూడా ఉంటుంది. అయితే ఈ బిగినింగ్లో ఉన్న రిజర్వ్స్ సమ్ పోర్షన్ బోనస్ ఇచ్చాం మనం.
So general reserve year ending how much? 1380. So that's why 1380 lakhs ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఆ 1380 lakhs లో బిగినింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 3000. Now from this 3000 during the year subsidiary announced bonus and the bonus value ఎలా వస్తాం? 480 lakhs as the total shares including bonus divided by 8 into 3 years you will get free shares. ఆ free shares into 10 that is equal total bonus. But because of bonus reserve ఏమవ్వాలి? Decrease capital, increase in capital already 480 lakhs ఉంది అక్కడ. So 4800 lakhs. So decrease in reserves by 1800. అంటే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1200. ఇక్కడ టోటల్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉంది? 1380. బిగినింగ్ నుంచి వచ్చింది ఎంత? 1200. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఫ్రెష్గా ఇంక్రీజ్ అయిన రిజర్వ్ ఎంత? 180. క్లియరా? స్టార్టింగ్లో 3000 ఉంది. ఆ 3000 నుంచి 1800 బోనస్ ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 1200 ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ది ఎంత ఉంటుంది? 1200. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇట్ బికమ్ 1380. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 180. ఆ 180 lakhs is a post profit, post general reserve. Next, come to P&L. P&L ఎంత ఉందమ్మా? ఇయర్ ఎండింగ్. See, ఇయర్ ఎండింగ్ there is 1620. అయితే డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ డివిడెండ్ ఇచ్చారు కదా. ఎంత పర్సెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఇచ్చారమ్మా? 20%. మొత్తం సబ్సిడరీ దగ్గర ఇయర్ ఎండింగ్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 480 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. సబ్సిడరీ బుక్స్లో ఇయర్ ఎండింగ్ 480 lakh షేర్స్. ఇదంటే బోనస్ షేర్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి కదా. బోనస్ షేర్స్ అన్ని 180 lakhs. అంటే బిఫోర్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయి? 300 షేర్స్, 300 lakh షేర్స్. 300 lakh షేర్స్ మీద డివిడెండ్ ఇచ్చుంటారు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో డివిడెండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 300 lakh షేర్స్ ఇంటూ 10 ఇంటూ 20%. అండ్ ఈ డివిడెండ్ కూడా ఏంటమ్మా? అప్పటి వరకు ఉన్న పిఎన్ఎల్ నుంచే ఇచ్చుంటారు కదా. సో బిగినింగ్ పిఎన్ఎల్ 1200. సో టోటల్ డివిడెండ్ పెయిడ్ బై సబ్సిడరీ 600 lakhs. మా ఈ 600లో ఇంటూ 60% ఇస్ రిసీవ్డ్ బై హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఎందుకంటే మన హోల్డింగ్ 60% కదా, మైనారిటీ 40%. సో ఇప్పుడు మనం డిడక్ట్ చేసే ఏంటి? సబ్సిడరీ ఓవరాల్గా ఎంత డివిడెండ్ పే చేశారు? 600 పే చేశారు. అంటే రిమైనింగ్ 600 బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చరికి ఎంత అయింది? 1620 అయింది. అంటే కరెంట్ ఇయర్ జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 1020 P&L. 1020 P&L. సో ఇది పోస్ట్, ఇది కూడా పోస్ట్. నౌ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ రిజర్వ్స్ చూడండి. జనరల్ రిజర్వ్ 1200, P&L 600. జనరల్ రిజర్వ్ 180, P&L 120. మా ఇక్కడ జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ నోట్ చేసిన 1200 lakhs బిఫోర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్, ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్? ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ బోనస్. సో వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్, క్యాపిటల్ కూడా ఆఫ్టర్ బోనస్ తీసుకోవాలి. క్యాపిటల్ కూడా ఆఫ్టర్ బోనస్ తీసుకోవాలి. లేదు సార్ ఈ జనరల్ రిజర్వ్ నేను బిఫోర్ బోనస్ 3000 lakhs నోట్ చేస్తాను అనుకున్నాను అనుకోండి, క్యాపిటల్ కూడా బిఫోర్ బోనస్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో టెల్ మీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ 4800 lakhs. ఇది బిఫోర్ బోనస్ ఆఫ్టర్ బోనస్? ఆఫ్టర్ బోనస్. మీరు 4800 lakhs కన్సిడర్ చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ 1200 lakhs తీసుకోవచ్చు. కానీ ఒకవేళ అక్విజిషన్ డీటెయిల్స్ 3000 lakhs ఉంది కదా జనరల్ రిజర్వ్, నేను 3000 కన్సిడర్ చేస్తా అంటే అప్పుడు ఇందులో 4800 తీసుకోవద్దు. దీంట్లో 1800 lakhs మైనస్ చేసి రిమైనింగ్ 3000 lakhs కన్సిడర్ చేయాలి. లేదు ఇదంతా నాకు వద్దు సార్ అనుకుంటే వెన్ ఎవర్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ బోనస్ టేక్ ఆల్వేస్ రివైజ్డ్ క్యాపిటల్. టేక్ ఆల్వేస్ రివైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 3000 lakhs. ఫ్రమ్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ దట్ ఈస్ 360 lakhs. మళ్ళీ పిఎన్ఎల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, బికాస్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు పిఎన్ఎల్ క్రెడిట్ చేశారని ఇచ్చారు. సో 360 lakhs, 3000 minus 360, net cost is 2640. Now see, calculation of holding company's share in equity of subsidiary. ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా టోటల్? 1800 కదా, అదే ప్రీ. సో 1800 క్యాపిటల్, రివైజ్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. లేదు సార్ నేను అలా చేయను అనుకుంటే P&L 600 lakhs, general reserve instead of 1200 you can take 3000 beginning general reserve 3000. If that is the case, capital కూడా before bonus తీసుకోవాలి, that is 3000.
లేదనుకో డైరెక్ట్గా 4800 ప్లస్ 1800 టోటల్ ప్రీ రిజర్వ్స్ ఇంటూ 60%, ఇలాగే 3960. సో కాస్ట్ ఏమో 2640, రిజర్వ్ షేర్ 3960 ఈక్విటీ షేర్. సో టోటల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ హౌ మచ్ 1320. సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఏ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ బోనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ కన్సిడర్ రివైజ్డ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రీ రిజర్వ్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రీ రిజర్వ్ వస్తామో ఆ ప్రీ రిజర్వ్ మొత్తం తీసుకోండి అండ్ కన్సిడర్ రివైజ్డ్ క్యాపిటల్. ఏ క్యాపిటల్ కన్సిడర్ చేయాలి? రివైజ్డ్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్, ఇది సింపులే కదా. టోటల్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ 4800, ప్రీ రిజర్వ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 1800, పోస్ట్ రిజర్వ్ 1200. సో ప్రీ రిజర్వ్, పోస్ట్ రిజర్వ్ అండ్ మైనారిటీ టోటల్ 7800 ఇంటూ 40% మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ సి ద కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. సి ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్లో నార్మల్గా అయితే ఇక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ తీసుకొని అక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ పోస్ట్ నుంచి యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ P&L తీసుకొని హోల్డింగ్ ది సబ్సిడరీ పోస్ట్ P&L షేర్ యాడ్ చేస్తాం. సో హోల్డింగ్ జనరల్ రిజర్వ్, హోల్డింగ్ P&L అండ్ వి గోట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సపరేట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి కదా మరి. నెక్స్ట్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్. సి ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ నార్మల్గా ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయం మనం, కానీ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ క్రెడిటెడ్ టు P&L అనే పాయింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ మైనస్ చేస్తాం. మనం ఏం చేస్తున్నామో ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ మైనస్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్. హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్. సో హోల్డింగ్ కంపెనీ షేర్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్. సో జనరల్ ఇస్ 180 into 60%, P&L 1020 into 60%, total 720. And then unrealized gain in inventory of S Limited. In the calculate చేసాక 20 lakhs. ఓకేనా. సో మీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు నేను ఈ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సపరేట్గా యాడ్ చేయించుంటా అండ్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కూడా సపరేట్గా మైనస్ చేయించుంటాం. ఓకేనా. ఇలాగే చేయాల్సిన వస్తుంది, మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినట్టు కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. దెన్ సో అల్టిమేట్గా అయితే అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ P&L నుంచి మైనస్ చేయాలి అండ్ ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ కూడా మైనస్ చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ద P&L. ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ టు ద P&L. సో ఇంకా తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లైన్ బై లైన్ అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఓకేనా. డన్. ఇంకేదైనా స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ ఉందా? సో కన్సల్టేషన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది, బట్ దీంట్లో అకౌంటింగ్ పాలసీస్ చేంజ్ అయినప్పుడు అండ్ న్యూ బ్యాలెన్సెస్, రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒకసారి 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి కంపల్సరీ చూడండి మీరు. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 14 అండ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 15. నేను పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్లో ఈ 2 మోడల్స్లో రాలేదు. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే సరే, ఇప్పుడు అవి డిస్కస్ చేద్దాం మనం వీలైతే. దెన్ సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 14 చూడండి, సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. సబ్సిడరీ బి లిమిటెడ్. Problem number 14. After that 15 discuss చేద్దాం and then we'll shift to the next standards. Okay. So subsidiary B Limited provides the following balance sheet: equity and liability, shareholder funds, share capital, reserves and surplus. 5 lakhs. ఇది చూడండి అమ్మా, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇచ్చారు మనకి. సో 2024, 2025. సో కరెంట్ ఇయర్ ఇస్ 25, ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇస్ 24. షార్ట్ టర్మ్ బోరింగ్స్, ట్రేడ్ పేబుల్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, property, plant and equipment, non-current asset, inventory, trade receivable, cash and cash equivalent, other current assets. See, this total 2 columns are subsidiary balance sheet, holding company balance sheet లేదు. అంటే ఇది ఓన్లీ సపరేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు. అండ్ మేబీ ఈ క్వశ్చన్ మనం కన్సల్టేషన్ చేయం, బికాస్ కన్సల్టేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ బి విత్ హోల్డింగ్ కంపెనీ డీటెయిల్స్ అండ్ సబ్సిడరీ డీటెయిల్స్. See, 5,000 equity shares of ₹10 is fully paid up. General reserve, short term borrowing, bank overdraft, short term provision for tax, PPE, cost less depreciation, other current asset includes prepaid expenses. Now also consider the following information. Make a చూడండి, restate the balance sheet of B Limited as at 31st December 2025.
So we just need to restate the balance sheet of subsidiary for the year 2025. 2025కి రీస్టేట్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా. అంటే వీఆర్ నాట్ అడ్జస్టింగ్ 2024, వీఆర్ జస్ట్ అడ్జస్టింగ్ 2025. ఓకేనా? క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో. సిలిజన్ మాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే ఇక్కడ 2024 P&L ఎంత చెప్పండి? రిజర్వ్స్ 2,86,000. 2025 రిజర్వ్స్ ఎంత? 7,14,000. సి ఫస్ట్ థింగ్, ఈ 7,14,000 2,86,000 ఉంటుందా లేదా? ఎస్, విత్ ఇంక్లూషన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ P&L, ఓపెనింగ్ రిజర్వ్స్. సో వీ హ్యావ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఓన్లీ. అంటే ఈ 7,14,000లో 2,86,000 విల్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఇన్ కేస్ ఈ 2,86,000 చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇది కూడా చేంజ్ అయినట్టు ఆటోమేటిక్గా. అవునా కదా? ఎస్. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ద అబోవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్సాలిడేషన్. సో కన్సాలిడేషన్ పర్పస్ కోసం వీ జస్ట్ నీడ్ టు రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఫర్ ద ఇయర్ 24 or 2025. 2025. Now listen. So B Limited is a subsidiary of A Limited. Both the companies follow in calendar year as its accounting year. So danto problem ledu. Two company holding and subsidiary same year follow avutunnadu. Now point number B chudandam. A Limited values inventory on weighted average method. A Limited ఏంటమ్మా? హోల్డింగ్ కంపెనీ, ఫాలోయింగ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్, వైల్ B Limited using first in first out method. మరి టూ holding and subsidiary, when you are adding subsidiary financials into holding financials, both should follow the same policies, but here different policies ఉంది కదా. Now you have to convert the subsidiary policy into the holding policy so that amount change అవుతా లేదా? ఎస్. అండ్ మీకు ఇన్వెంటరీకి రిజర్వ్కి రిలేషన్ తెలుసా? ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజ్ అయితే రిజర్వ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఇన్వెంటరీ డిక్రీజ్ అయితే రిజర్వ్ డిక్రీజ్. సి బ్యాలెన్స్ షీట్లో విల్ రైట్ ఇన్వెంటరీ ఇన్ అసెట్ సైడ్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఇన్ ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీ సైడ్. ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీజెస్, ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, బికాస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇంక్రీజెస్, ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజెస్. అండ్ ఇఫ్ ఇన్వెంటరీ డిక్రీజెస్, రిజర్వ్ షుడ్ బి డిక్రీజ్. నౌ listen. So to bring B Limited's value అంటే సబ్సిడరీ వాల్యూ ఇన్ లైన్ విత్ దోస్ ఆఫ్ A Limited, అంటే A Limited తోటి ఈక్వల్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి reduced by 12,000 at the end of 24 and 34,000 at the end of 25. So 12,000 at the end of 24 ఇన్వెంటరీ రెడ్యూస్ చేయాలంట. సి 2024 ఇన్వెంటరీ రెడ్యూస్ చేస్తే 2024 ప్రాఫిట్ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా. అంటే 2,86,000లో మైనస్ ఎంతమ్మా? 12,000. జాగ్రత్తనండి. సో ఇక్కడ 12,000 రిజర్వ్ డిక్రీస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ డిక్రీస్ అయిందని ఇక్కడ కూడా ఆటోమేటిక్గా డిక్రీస్ అన్నట్టే కదా. క్లియర్? సో 12,000 డిక్రీస్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఈ 12,000 క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 24 అంటే సేమ్ 12,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ 25. ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిక్రీస్ అయిపోయినట్టే కదా. మరి ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిక్రీస్ అయితే ప్రాఫిట్ అగైన్ డిక్రీసెస్. సో ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లారిటీ ఉందా? సి వెన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిక్రీస్, ప్రాఫిట్ విల్ ఇంక్రీజ్. వెన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డిక్రీస్, ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్. సి 2024లో 12,000 స్టాక్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే 2024 ప్రాఫిట్ మైనస్ అవ్వాలి. మరి సేమ్ 12,000 ప్రాఫిట్ 2025 ఓపెనింగ్ స్టాక్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. మరి 2025 ఓపెనింగ్ స్టాక్ చేంజ్ అయినప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవుతుందా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బేసిక్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లస్ మైనస్ నల్లిఫై అవుతుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్లస్ మైనస్ ఏమవుతుందమ్మా? ఎఫెక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తగ్గాలి అంటున్నారు. కరెంట్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా.
సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మరి కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్. ఇక్కడ ఏదైతే డిక్రీజ్ అయింది అది ఇంక్రీజ్ అయింది, రెండు క్యూములేటివ్ ఎఫెక్ట్ జీరో. అంటే నువ్వు ఈ 12,000ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ కమింగ్ టు ఇయర్ ఎండ్ 34,000. 2025 క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏమైందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2024 12,000 అండ్ 2025 34,000 రెడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇన్వెంటరీ 34,000 డిక్రీజ్ చేయాలి. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ డిక్రీజ్ అయితే రిజర్వ్ ఏముంది? డిక్రీజే కదా. సో 7,14,000లోంచి 34,000 రెడ్యూస్ చేయాలి. క్లియర్? అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సి, బి లిమిటెడ్ డిడక్ట్స్ 1% ఫ్రమ్ ద ట్రేడ్ రిసిబుల్ యాజ్ ఎ జనరల్ ప్రొవిజన్ అగేన్స్ట్ డౌట్ఫుల్ డెట్. సో బి లిమిటెడ్ 1% జనరల్ రిసిబుల్ డిడక్ట్ చేశారంట. అంటే 100 డెటార్ ఉంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో 99 రాస్తారు. మరి ఏ లిమిటెడ్ గురించి ఏమైనా డిస్కస్ చేస్తారా? అంటే ఏ లిమిటెడ్ ఈజ్ నాట్ మెయింటైనింగ్ దట్ ప్రొవిజన్ అని. మరి ఇప్పుడు బి లిమిటెడ్ని ఏ లిమిటెడ్లో మ్యాచ్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రొవిజన్ ఏం చేయాలమ్మా? క్యాన్సిల్ చేయాలంటే యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రేడ్ రిసేబుల్ హౌ మచ్? 8,91,000. 8,91,000 అనేది ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ ప్రొవిజనే కదా, అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 99. మరి ఇప్పుడు అవన్నీ యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. సో 8,91,000 డివైడెడ్ బై 99 ఇంటూ 1 హౌ మచ్? 9,000. అంటే యాడ్ 9,000. మరి డెటార్ 9 ప్రొవిజన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే రిజర్వ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కదా. సో యాడ్ 9,000 టు ద రిజర్వ్. నెక్స్ట్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ బి లిమిటెడ్ ఇంక్లూడెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ 60,000 2024. అంటే ఈ 72లో 60,000 2024 నుంచి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందంట. అండ్ rupees 30,000 in 2025. In this 48,000 there is 30,000. See, prepaid expense అంటే ఇదే కదా, being part of initial advertisement cost of 90,000 in 2024. సో బేసికల్లీ 2024లో 90 ఖర్చు పెట్టారు. ఆ 90లో 60 క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇయర్కి. అండ్ మళ్ళీ 2025లో 30 క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేశారు 2026కి. ఇప్పుడు ఇంకా క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసిన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? అక్కడ 30,000 ఉంది. నౌ similar amount of advertisement expense of A Limited has been fully written off in 2024. అంటే ఫుల్గా రైట్ ఆఫ్ అయిపోయిందంట ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఎంత రైట్ ఆఫ్ అవ్వాలి? 30,000. ఆ 30,000 ఇప్పుడు రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే ఏం చేయాలము? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అదర్ కరెంట్ అసెట్లోంచి మైనస్ 30,000 అండ్ ద సేమ్ రిజర్వ్స్ నుంచి మైనస్ 30,000. సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్లో రిజర్వ్స్ చేంజ్ అవుతాయి, ఇన్వెంటరీ చేంజ్ అవుతాయి, ట్రేడ్ రిసిబుల్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఇన్వెంటరీ 7,42 మైనస్ 34, దట్ ఈస్ 7,08,000 వర్కింగ్ నోట్ అమ్మది. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ రిసేబుల్ 8,91,000 ప్లస్ 9,000, దట్ ఈస్ 9 lakhs. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ 48, ఇంకా అన్అమౌంటైజ్డ్ అమౌంట్ ఎంత రైట్ ఆఫ్ చేయాలమ్మా? 30,000, దట్ ఈస్ 18,000. సేమ్ ఇవే పాయింట్స్ అన్నీ, ఇక్కడ 34, ఇక్కడ 9 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 30. ఆ 3 పాయింట్స్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలి, దట్ ఈస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. జస్ట్ న్యూ బ్యాలెన్సెస్ అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే అదే బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోతుంది. కన్సల్టేషన్ ఏం చేయలేదు, జస్ట్ రివైజ్ చేస్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్ని. ఓకేనా? డన్? ఏమైనా డౌటా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 15 చూడండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ సమ్మరైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. షేర్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ A Limited. See, A Limited balance sheet 31st March 25, but B Limited balance sheet is 31st December 24. Same reporting dates ne? No, reporting dates change అయినాయి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా? సబ్సిడరీ రిపోర్టింగ్ డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వాట్ ఆర్ ఆల్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఐటమ్స్, ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఐటమ్స్కి న్యూ బ్యాలెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ యూజ్ దట్ న్యూ బ్యాలెన్సెస్ ఫర్ కన్సాలిడేషన్ పర్పస్. సో ఇక్కడ చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, డిబెంచర్స్ 3 lakhs ఎక్కడ మాది? సబ్సిడరీ బి లిమిటెడ్. అండ్ ట్రేడ్ పేబుల్ అండ్ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. నౌ A Limited and B Limited fixed asset. Investment చూడం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ 40,000 షేర్స్ ఇన్ B Limited 8 lakhs and investment 1,000 debentures in B Limited 1,50,000.
1000 debentures and B Limited 1,50,000. ఇక్కడ చూడండి, holding company is having investment in equity share of subsidiary and debenture of subsidiary. మనం కన్సల్టేషన్ డిబెంచర్ హోల్డింగ్ బేస్ మీద చేస్తామా, ఈక్విటీ బేస్ హోల్డింగ్ బేస్ మీద? ఈక్విటీ హోల్డింగ్. డిబెంచర్ పర్చేస్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఓటింగ్ పవర్. సో మనకు ఓటింగ్ పవర్ దేని వల్ల వస్తుందమ్మా? ఈక్విటీ షేర్. అంటే నీ కన్సల్టేషన్ మొత్తం కూడా ఈక్విటీ షేర్ బేస్ మీద ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ కరెంట్ అసెట్స్, ఇన్వెంటరీ, ట్రేడ్ రిసీవబుల్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. ప్రిపేర్ consolidated balance sheet as on 31st March 25 after making necessary adjustments in the balance sheet of B Limited. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ బి లిమిటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేయాలో చెప్తున్నా. రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ చూసి కన్సల్టేషన్ రెగ్యులర్ ప్రొసీజరే. ఓకేనా? ఏవైతే స్పెషల్ పాయింట్ అవి వర్కింగ్స్ చూపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. నో ఆన్ 5th January 25 మా ఇక్కడ చూడండి, మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే బి లిమిటెడ్ 31st December బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు. నో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 31st March 25 బ్యాలెన్సెస్. అంటే ఇంకో 3 months కూడా అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ జరుగుంటే రివైజ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత కనిపిస్తుంది అనేది పాయింట్. ఓకే. ఫస్ట్ ఆన్ 5th January సర్టన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్, అంటే ఇన్వెంటరీ గురించే కదా ఇక్కడ. సో గివెన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ చెప్పండి ఎంత? గివెన్ ఇన్వెంటరీ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ 3,50,000. ఏంటమ్మది? ఇన్వెంటరీ. How much given? 3,50,000. Now, on 5th January, and after 5 days, certain inventory of B Limited costing 20,000 were completely destroyed by fire. But completely destroyed by fire ante, for that inventory increase avudda, decrease avudda? Decrease. So plus or minus? So minus 20,000. Inventory decrease అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, now the insurance company paid 75% of the claim. అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకి 75% రికవర్ చేస్తారు. ఇన్వెంటరీ తీసుకొచ్చేస్తారా? దిల్ గివ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో గివెన్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 1,05,000. సో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 1,05,000. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ వీ గాట్ ఏ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ 75%. నో 75% ఆన్ 20,000. ప్లస్ మైనస్? సో 15,000. ఇప్పుడు చూడండి, యాక్చువల్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత? 20,000. వి గాట్ క్లెయిమ్ బ్యాక్ 15,000. నెట్ లాస్ ఎంత? మరి నెట్ లాస్ 5,000 వల్ల మన కంపెనీ రిజర్వ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయా, డిక్రీజ్ అవుతాయా? డిక్రీజ్. సో రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఎంత? 2,05,000 కదా. సో 2,05,000. నా ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు డిడక్ట్ 5,000. మీకు చూడండి, ఓవరాల్గా ఇన్వెంటరీ అయిన అసెటే, బ్యాంక్ అయిన అసెటే. ఓవరాల్ చూడండి, -20 అయింది, +15 అయింది. ఓవరాల్గా 5,000 మైనస్ అయింది. అదే 5,000 ఇక్కడ డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? వీఆర్ జస్ట్ ఫైండింగ్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ. నెక్స్ట్, నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఆన్ 20th January 25, A Limited sold goods to B Limited costing 1,50,000 at an invoice price of a cost plus 20%. So A Limited send goods to B Limited. A Limited ki cost entam? 1,50,000. And they sent at cost plus 20%. అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత? 30,000. 1.8 lakhs సెండ్ చేస్తుంటారు కదా. సో సోల్డ్ టు బి లిమిటెడ్ అంటే 1,80,000కి బి లిమిటెడ్ పర్చేస్ చేశారు. బి లిమిటెడ్ ఏం చేశారమ్మా? పర్చేస్ చేశారు. సో బి లిమిటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కదా, పర్చేస్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ. మరి ఇన్వెంటరీ పర్చేస్ చేస్తే ఇన్వెంటరీ ప్లస్ అవుదా, మైనస్ అవుదా? ప్లస్. ఎంత పర్చేస్ చేశారమ్మా? కాస్టే కదా అది. ఎవరికి? బి లిమిటెడ్కి. అయితే ఇప్పుడు బి లిమిటెడ్ ఏ లిమిటెడ్కి ఎంత పే చేయాలి? 1,80,000 పే చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ పేయబుల్. It is a payable by B Limited towards A Limited. Now listen carefully. Listen. 50% of those goods were resold by A Limited to B Limited within 31st March 2025. అంటే వచ్చిన గూడ్స్లో 50% మళ్ళీ రీసేల్ చేస్తారంట. సరే, 50% అంటే ఆ 50%కి కాస్ట్ ఎంత?
90,000. సి ఒరిజినల్ కాస్ట్ కాదు, బి లిమిటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మా జాగ్రత్త వినండి. ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్కి సెండ్ చేశారు కదా, బి లిమిటెడ్కి ఆ కాస్ట్ ఎంత టోటల్ 1,80,000. 1,80,000 అందులో 50% మళ్ళీ రీసేల్ చేస్తారంట. ఇప్పుడు వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఆ 50%కి కాస్ట్ ఎంత 90,000. మరి వెన్ వి సోల్డ్ గూడ్స్ ఇన్వెంటరీ డిక్రీస్ అవుతుంది కదా, సో మైనస్ 90,000 కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ సోల్డ్. సి ఆల్రెడీ మనము 1,80,000 పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 90,000 స్టాక్ రీసేల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మనకు పే చేయాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకు పే చేసి మనం వాళ్ళకి పే చేస్తామా? నో. నేను ఆల్రెడీ నీకు పే చేయాలి కదా, దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటా అని చెప్తాం మనం, అవునా కదా. సో ఇక్కడ బి లిమిటెడ్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆబ్లిగేషన్ 1,80,000 టువర్డ్స్ ఏ లిమిటెడ్. Now when B Limited resold the same goods to A Limited, instead of collecting cash, it will adjust the payable. It will adjust the payable. So present payable entundamma 1,80,000. Now by the end of the process, the as on 31st March 25, B Limited owes 60,000 to A Limited. అంటే 1,80,000 ప్లేస్లో 60,000 పే చేయండి సరిపోద్ది అని ఉంది అక్కడ. అంటే నీకు లయబిలిటీ ఎంత రెడ్యూస్ అని చెప్పండి, 1,20,000. బేసికల్లీ అది ఈ 90,000 సేల్ చేయడం వల్ల డిక్రీస్ అయిన లయబిలిటీ. 90,000 సేల్ చేయడం వల్ల డిక్రీస్ అయిన లయబిలిటీ. ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 1,20,000 లయబిలిటీ డిక్రీస్ అయింది. ఇన్వెంటరీ ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 90,000. ప్రాఫిట్ లాస్? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? 30,000. ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? రిజర్వ్స్కి యాడ్ చేయాలి. ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టు ద రిజర్వ్స్. సి ఫస్ట్ 1,80,000 పెట్టి కొన్నాం అంటే 1,80,000 కట్టాలి. ఇందులో హాఫ్ గూడ్స్ రీసేల్ చేసాం, 1,80,000 ప్లస్ 60,000 కడితే చాలా అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ హాఫ్ గూడ్కి రిడక్షన్ ఇన్ లయబిలిటీస్ సేల్స్. సో సేల్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ లయబిలిటీ, ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ లయబిలిటీ. సో సేల్ అయిన స్టాక్ కాస్ట్ ఏమో 90,000, డిక్రీస్ ఇన్ లయబిలిటీ 1,20,000, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ సబ్సిడరీ గాట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20,000, సారీ 30,000. సో ఆ 30,000 ఏం చేసాం? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి యాడ్ చేసాం. అంతే, ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం చేంజెస్ లేవు కదా. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చేంజెస్ చూసుకుంటే రివైజ్డ్ ఇన్వెంటరీ చెప్పండి, 4,20,000. అంటే మనం క్వశ్చన్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,50,000 వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ 4,20,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 1,05,000 ఉంది అక్కడ. నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ 1,20,000. Next, reserves and surplus given 2,05,000, but we have to consider 2,30,000. And by the end of the process, there is a trade payable 60,000. By 60,000 ever pay cheyali? B Limited. Everki pay cheyali? A Limited. And both entities are group entities, hence intercorporate domains eliminate outai. No gain, no loss. Now థింక్ అబౌట్ డిబెంచర్. ఇక్కడ డిబెంచర్ చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ఇది ఎన్ని డిబెంచర్స్ అమ్మ? ఇది 1,000 డిబెంచర్స్. కాస్ట్ ఎంతమ్మా టోటల్? 1,50,000. నౌ వెన్ యూఆర్ కన్సాలిడేటింగ్ సబ్సిడరీ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ వచ్చేస్తాయి కదా. సో సబ్సిడరీ కంపెనీ డిబెంచర్స్ చూడండి ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 3 lakhs. ఈచ్ డిబెంచర్ ఎంత? 100. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండి 3,000 డిబెంచర్స్. సో బేసికలీ 3,000 డిబెంచర్స్లో 1,000 debentures held by holding. When consolidation మనలో మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుందా? నో, యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్, రైట్? సరే, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 1,50,000 క్యాన్సిల్ అవ్వాలి. అంటే అసెట్ 1,50,000 రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఎన్ని డిబెంచర్స్? 1,000 డిబెంచర్స్. మరి ఈ 3 lakhsలో 1,50,000 క్యాన్సిల్ చేస్తారా? సి ఫర్ 1,000 డిబెంచర్స్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ఓన్లీ 1,00,000. మరి 1,00,000 క్యాన్సిల్ అయితే లయబిలిటీ 1,00,000 డిక్రీస్ అవుతుంది, అసెట్ మాత్రం 1,50,000 డిక్రీస్ అవుతుంది. లాస్ అగైన్ లాస్, ఎక్కువ అసెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్ బై 1,50,000 అండ్ లయబిలిటీ ఈస్ డిక్రీస్డ్ బై 1,00,000. హయ్యర్ అసెట్ ఈస్ డిక్రీసింగ్ అండ్ ద ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఈస్ ఎ లాస్. అది కన్సాలిడేటెడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్లో చూపించాలి 50,000. సో ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్ ఇది. So inventory divised balance 4,20,000. So opening minus goods lost plus goods purchased minus cost of goods sold. And cash and bank opening 1,05,000 plus insurance claim 15,000. Total 1,20,000.
క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ పేయబుల్. ఒరిజినల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఎంత ఇయర్ బిగినింగ్, గివెన్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఇస్ 80,000 అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇంకా 60,000 పే చేయాలిగా ఏ లిమిటెడ్కి, అంటే టోటల్ ట్రేడ్ పేయబుల్ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ ఇస్ 1,40,000. And then calculation of reserves and surplus 2,05,000, net abnormal loss 5,000 minus, and then profit on goods resold, that is 2,30,000. ఇక్కడ చూడండి షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ 80% and 20%. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ రిజర్వ్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే దే హ్యావ్ గివెన్ ప్రీ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ 75,000 అని. టోటల్ రిజర్వ్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 2,30,000. సో 2,30,000 minus 75,000 is a post, pre and post. Cost of control, cost of investment only in equity share 8 lakhs and share capital plus pre reserves into 80% 4,60,000. Then you will get goodwill how much 3,40,000 and minority interest ఎలా find out చేయాలమ్మా, equity share capital, pre reserve, post reserve total into minority share. Equity share capital 5 lakhs, pre acquisition reserve 75,000, post reserves 1,55,000 into 20, that is 1,46,000. Consolidation of reserves ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇందులో. చూడండి ఏ లిమిటెడ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ హౌ మచ్ 4,50,000, అది హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్. నౌ ఈ హోల్డింగ్ కంపెనీ రిజర్వ్స్కి వీ నీడ్ టు యాడ్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ హోల్డింగ్ షేర్ అంతేనా. సో పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఎంత వచ్చింది మనకి 75,000, సో 1,55,000 ఇంటూ 80% 1,24,000. యాక్చువల్గా అయితే ఇక్కడికి అయిపోద్ది, బట్ దెర్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఆ ఇంటర్నల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా, నెంబర్ 1 లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ డిబెంచర్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసెట్ ఏమో 1,50,000 డిక్రీస్ అవుతుంది, అదే డిబెంచర్ లయబిలిటీ 1,00,000 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ట్రా అసెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ 50,000. ఆ 50,000 ఇక్కడ రాస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, సి క్వశ్చన్ నీకు ఎక్కడ పాయింట్ కనపడదు, బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇనీషియల్గా 1,50,000 వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది 1,80,000కి అంతేనా. ఈ 1,80,000లో హాఫ్ రివర్స్ వచ్చింది, బట్ ఇంకో హాఫ్ 90,000 అక్కడే ఉంది కదా. ఆ ఇంకో హాఫ్లో 15,000 ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంది. సి టోటల్ 30,000 ప్రాఫిట్, హాఫ్లో 15,000 ప్రాఫిట్. మరి 15,000 అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిటే కదా, బికాస్ అక్కడ ఉన్న ఇన్వెంటరీ ఇక్కడికి యాడ్ అవుతుంది. దెన్ ఇన్వెంటరీ రెడ్యూస్ చేయాలి, రిజర్వ్స్ కూడా రెడ్యూస్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఇక్కడ అన్రియలైజ్డ్ ప్రాఫిట్ 1,80,000లో 1,50,000 కాస్ట్, 1,80,000 సేల్, 30,000 ప్రాఫిట్. 30,000 50% స్టాక్ రీసేల్ అయింది, బట్ రిమైనింగ్ 50% స్టిల్ లయింగ్ విత్ సబ్సిడరీ. ఆన్ దట్ 15,000 ప్రాఫిట్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్. సో ఇక్కడ 15,000 మైనస్ చేసాక మళ్ళీ ఇన్వెంటరీలో 15,000 మైనస్ చేయాలి. ఇన్వెంటరీస్, హోల్డింగ్ ఇన్వెంటరీ, సబ్సిడరీ ఇన్వెంటరీ మైనస్ 15,000. ఓకేనా, అది whenever there is a change in date of reporting period. Change in date of reporting period. Clear? ఓకేనా. P&L కన్సల్టేషన్ ఉంటుందమ్మా. P&L కన్సల్టేషన్ వెరీ సింపుల్. సో P&L కన్సల్టేషన్లో ఈ మ్యూచువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి. అండ్ మన పర్సంటేజ్ సంబంధం లేదు, మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ సంబంధం లేదు. ఇఫ్ యువర్ పర్సంటేజ్ హ్యావింగ్ 70%, ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 100% ఇన్కమ్స్, 100% ఎక్స్పెన్స్. ఎగ్జాంపుల్, హోల్డింగ్ కంపెనీ సోల్డ్ గూడ్స్ టు సబ్సిడరీ. ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీకి అదేంటమ్మా రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, సబ్సిడరీ కంపెనీకి పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్లో మైనస్ చేయాలి, పర్చేస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్లో కూడా మైనస్ చేయాలి. అంటే 100% ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రిమైనింగ్ అన్ని యాస్టిస్ కన్సల్టేషన్. ఎగ్జాంపుల్, హోల్డింగ్ కంపెనీ ప్రొవైడింగ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ టు ద సబ్సిడరీ. ఇప్పుడు కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ హోల్డింగ్ కంపెనీ ఏమవుతుందమ్మా, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, అది మైనస్ చేయాలి అక్కడ. అండ్ సబ్సిడరీకి ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్స్ అదర్ ఎక్స్పెన్స్. P&L స్టేట్మెంట్ అదర్ ఎక్స్పెన్సే కదా, అదర్ ఎక్స్పెన్స్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, హోల్డింగ్ కంపెనీ కలెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ సబ్సిడరీ. దెన్ హోల్డింగ్ కంపెనీకి ఏమవుతుంది, అదర్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్, అక్కడ మైనస్ చేయాలి. సబ్సిడరీకి ఏమవుతుంది, ఫైనాన్స్ కాస్ట్ అవుతుంది, అక్కడ మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా. అంటే మ్యూచువల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ దట్ రిమైనింగ్ ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే P&L అది మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా. దెన్ సో ఇక్కడికి లెట్స్ క్లోజ్ కన్సాలిడేషన్. మా AS23 అసోసియేట్ డిస్కస్ చేయలేదు కదా, జస్ట్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఫార్మాట్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. సో అసోసియేట్ కంపెనీలో
సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ అసోసియేట్ కంపెనీ. సేమ్ ఇనీషియల్గా హోల్డింగ్ సబ్సిడరీ డిస్కస్ చేస్తాం కదా, సేమ్ అలాగే ఇన్వెస్టర్ కంపెనీ అండ్ అసోసియేట్ కంపెనీ ఉంటుంది. సో ఇన్వెస్టర్ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ద అసోసియేట్ కంపెనీ అండ్ ద పర్సంటేజ్ అట్లీస్ట్ చెప్పండి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉండాలి? 20% ఆర్ మోర్, ఆల్ టుగెదర్ అప్ టు 50. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ 50 lakhs. 50 lakhs. ఓకే. నౌ అసోసియేట్ కంపెనీకి షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్, లయబిలిటీస్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ అసెట్స్. సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ కూడా అప్లికబుల్ అమ్మా. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హౌ మచ్? 50 lakhs minus నెట్ అసెట్స్ ఆఫ్ అసోసియేట్ ఇంటూ మన పర్సంటేజ్. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 25% అనుకుందాం. సో నెట్ అసెట్స్ ఇంటూ 25% చేస్తే ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి గాట్ 35 lakhs. మన ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఎంత పెట్టని చెప్పండి? 15 lakhs. సో నెట్ అసెట్స్ అంటే టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. సో 15 lakhs called as goodwill or capital reserve? Goodwill. For suppose cost of investment 50 lakhs, but share in net asset is 53 lakhs. Now tell me, goodwill or capital reserve? Capital reserve 3 lakhs. See, in case of associate, we will not add all assets and liabilities of associate to the investor company. We just alter the balance of investment in the consolidated balance sheet. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటే చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ సబ్సిడరీ విల్ యాడ్ ఆల్ అసెట్స్, ఆల్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ సబ్సిడరీ ఇన్ టు ద హోల్డింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద అసెట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద హోల్డింగ్ ప్రెసెంట్ యాజ్ అ మైనారిటీ. అంతే కదా, మనం ఫుల్ నెట్ అసెట్స్ యాడ్ చేసుకొని మనది ఏదైతే కాదో అది మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అసోసియేట్ కంపెనీ మనమే మైనారిటీలా ఉంటాం. 100% యాడ్ చేసుకొని 70% హోల్డింగ్ కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ అని రాస్తారా? అలా నోట్ చేయకూడదు. సో అందుకే AS23లో దే సజెస్టెడ్ అప్రోచ్ కాల్డ్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. ఏంటది? ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో వీ జస్ట్ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్యారీయింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఓకేనా? నౌ సో ఈ క్యారింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ప్రెసెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 50 lakhs. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేస్ అనుకోండి, మన ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 35 lakhs ప్లస్ గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ 50 lakhs. ఇలా ఉండాలి ప్రజెంటేషన్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ అనుకోండి, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 50 lakhs. షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ 53 lakhs. క్యాపిటల్ ఇస్ 3 lakhs. ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉండాలమ్మా? షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ హౌ మచ్? 53 lakhs మైనస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ 3 lakhs. దెన్ విల్ గెట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 50 lakhs. అంటే ఉన్న కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని కాంపోనెంట్ వైజ్ డివైడ్ చేయాలి. షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ ఎంత, గుడ్ విల్ ఎంత, షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ హౌ మచ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ హౌ మచ్ అని. ఓకేనా? నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ whenever we got a profit, share in post profit of associate, యాడ్ చేసుకోవాలి. సి పోస్ట్ అక్విజిషన్ తర్వాత ఉన్న ప్రాఫిట్లో మాత్రమే. ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ ఇయర్ 1st April 25 ending 31st March 26 and we purchased on 1st August, so 1st June 25. ఇప్పుడు 1st April నుంచి 1st June ఎన్ని మంత్స్ అమ్మ? ఇక్కడ ఏప్రిల్ అండ్ మే 2 months ఉంది. ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ 10 months ఉంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఇస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ 12 lakhs. నువ్వు 12 lakhsలో షేర్ యాడ్ చేయొద్దు. 12 lakhs అనేది ఫుల్ ఇయర్ ప్రాఫిట్. ఫస్ట్ 2 months యు ఆర్ నాట్ ఎ ఇన్వెస్టర్. ఆఫ్టర్ 2 months యు ఆర్ ఎ ఇన్వెస్టర్. దెన్ ఆఫ్టర్ 2 months అంటే టోటల్ 10 months ప్రాఫిట్లో మాత్రమే షేర్ యాడ్ చేయాలి. అంటే
12 lakhs into 10 by 12. Then you'll get 10 months profit into mana share entam 25%. That is 2,50,000. So 2,50,000 share in profit add cheyali. If it is share in profit will add. Ade case lo loss kuda ravachu. Then appudu em cheyalama? Minus share in losses. And minus share. For suppose sometimes you'll get dividend. Example, ఇదే కేసులో current year profit ఎంతమో full profit 12 lakhs కదా. Current year they declared dividend and paid 1 lakh to investor. అంటే మనకి 1 lakh rupees వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఈ 1 lakh ప్రీ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ అయినా పోస్ట్ అక్విజిషన్ డివిడెండ్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. సో అదే ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వెన్ యూ రిసీవ్ డివిడెండ్ minus dividend received if any, that should be deducted. So overall ga share in net asset plus or minus goodwill or capital reserve, then you will get cost of investment. Aa cost lo nunche dividend వచ్చినప్పుడు minus cheyandi, post profit unte add cheyandi, post losses unte minus cheyandi, but only our share in profit, our share in losses, our share in profit and our share in losses. Okay na. See, net asset ante either total asset minus liability or else share capital plus reserves and surplus. Share capital plus reserves and surplus. Okay no? అదేంటి మా ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో దాని బేస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయించట్లే నేను. ఈక్విటీ మెథడ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో యూ జస్ట్ నీడ్ టు బైఫర్కెట్ చేయాలి. సో మనకి లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి కదా. అదే ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఆ క్యారింగ్ అమౌంట్లో షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ కాంపోనెంట్ ఎంత, ఈ గుడ్ విల్ క్యాపిటలైజర్ కాంపోనెంట్ ఎంత డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ కాంపోనెంట్ ఎంత, గుడ్ విల్ క్యాపిటలైజర్ కాంపోనెంట్ ఎంత డిస్క్లోజ్ చేయాలి. క్లియర్? డన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇది ఐ థింక్ క్లాస్లో లాస్ట్లో రాపించుంటాను నేను ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి చూడమ్మా, ఇంపార్టెంట్. సో అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అది ఎంసీక్యూ అవ్వచ్చు, క్వశ్చన్ అవ్వచ్చు. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అని చాలా సింపుల్గానే ఉంటాయమ్మ. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం ఒక న్యూ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఏ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బి లిమిటెడ్. ఆన్ 1st April there is a 10%, on 1st October there is 15%. మరి 15లో 10 ఉంటుందా? సపరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది. On 1st October total investment became 25%. 25%. సో ఇప్పుడు 1st April 24కి 10% ఉంది కదా. ఎట్ దట్ 10% టైం AS 23 అప్లికబిలిటీ ఉంటుంది అసలు? నో, బికాస్ అసోసియేట్ కాదు కదా, ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బట్ అదే 1st October రోజు అనుకోండి 15% ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. దెన్ ద కంటిన్యూస్ స్టెప్ అక్విజిషన్ ఉంటుంది. నేను ఏమనాలి? స్టెప్ అక్విజిషన్. అంటే నువ్వు అసోసియేట్ అవ్వడానికి 2 steps వేసావాను. 25% కదా. Then you have to calculate goodwill capital by considering both the investments. So cost ఎంతమ్మా? 1 lakh. Net asset 8,50,000. So 10% on 8,50,000 how much? 85,000. So 85,000 and cost 1 lakh. That is equals to 15,000 is a goodwill. దేనికి? ఈ 10%కి. Now same calculation for 15%. Net asset ఎంతమ్మా? 10 lakhs. On that 15%, 1,50,000. Cost 1,45,000. ఇది ఎక్కడమ్మా? క్యాపిటల్ ఇస్ 5,000. సో అంటిల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికమ్ అసోసియేట్, ఎన్ని టైమ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేసెస్ అన్ని టైమ్స్కి గుడ్ విల్ క్యాపిటల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అండ్ యాడ్ టోటల్. ఇక్కడేమో గుడ్ విల్ 15,000, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇస్ 5,000. టోటల్ ఎంతమ్మా? 10,000 గుడ్ విల్. 10,000 గుడ్ విల్. ఎగ్జాంపుల్ సార్ 5%, 5%, 5%, 10%, 4 steps వేసారు ఇక్కడ. దెన్ ఈచ్ స్టెప్కి గుడ్ విల్ క్యాపిటల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అన్నిటిని యాడ్ చేయండి. ఓకేనా? అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు గుడ్ విల్ రావచ్చు, క్యాపిటలిజం రావచ్చు. క్లియరా? ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ 10 సార్, 15 సార్, 15 సార్. ఇప్పుడు ఏమైందమ్మా?
సెకండ్ స్టెప్లోనే అసోసియేట్ అయింది కదా, అవునా కదా. ఈ థర్డ్ స్టెప్ని గుడ్ విల్ క్యాపిటల్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ మాత్రమే గుడ్ విల్ క్యాపిటల్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి. ఫస్ట్ 25%, నెక్స్ట్ 5%. ఫస్టే అసోసియేట్ అయిపోయింది. దెన్ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ ఇస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ కేసుని మాత్రం తీసుకోవాలి. సో 25% ఆన్ 5 lakhs, హౌ మచ్? 1,25,000. కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 1,50,000. దట్ ఈస్ గుడ్ విల్ 25,000. నౌ మరి ఈ 5% పర్చేస్ చేసినప్పుడు సి ఈ గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దగ్గర ప్రాఫిట్ లాస్ కదా. ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటలిజం అంటున్నాం, లాస్ వస్తే గుడ్ విల్ అంటున్నాం. అయితే ఈ 5% కూడా ప్రాఫిట్ లాస్ ఉంటుంది కదా. ఆ ప్రాఫిట్ లాస్ని రెగ్యులర్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఏంటమ్మా, ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. లాస్ వస్తే మైనస్ చేయాలి. సేమ్ అదే ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెట్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలిగా, మరి అది అవైలబుల్ లేదు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి. ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ బి లిమిటెడ్ డ్యూరింగ్ 24-25 ఈజ్ 90,000 అలొకేటెడ్ ఇన్ 2:1 రేషియో ఫర్ ఈచ్ 6 months. అంటే 24 నుంచి 31st March 25 వరకు టోటల్ 90,000 ప్రాఫిట్ అంట. మరి ప్రాఫిట్ వల్ల షేర్ నెట్ అసెట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. అయితే మనం ఫుల్ 90,000 ఇంక్రీస్ చేయొచ్చు, ఫుల్ 90,000 ఇంక్రీస్ చేయకూడదు. రీజన్ ఏంటి? దిస్ 90,000 ఈజ్ ఫర్ ఫుల్ ఇయర్, బట్ వీ నీడ్ ఓన్లీ ఏప్రిల్ టు అక్టోబర్. అంటే ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా? 6 months. సో ఫస్ట్ 6 monthsకి రేషియో ఏముంది? 2/3. సో 90,000 ఇంటూ 2/3 హౌ మచ్? 60,000. సో ఈ 60,000 ఈ 5 lakhsకి యాడ్ అవుతాయి. దెన్ దట్ బికమ్ 5,60,000. 5 lakhs ప్లస్ 90,000 ఇంటూ 2/3 ఇది 60,000. సో 5,60,000 ఇంటూ 5% ఎంత? 28,000. బట్ యూ పర్చేస్ ఎట్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 20,000. అంటే 8,000 గెయిన్ కదా. ఇప్పుడు గెయిన్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై ఒకసారి చూడండి. షేర్ అండ్ నెట్ అసెట్ 1,25,000, గుడ్ విల్ 25, ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టెప్. నౌ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దగ్గర 20,000. మరి ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా. నో బికాస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వి గాట్ ఎ గెయిన్ అండ్ అగైన్ యాడ్ దట్ గెయిన్ 20 ప్లస్ 8,000 అండ్ దెన్ షేర్ ఇన్ పోస్ట్ ప్రాఫిట్స్. నువ్వు అక్వైర్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ అక్వైరింగ్ 2 స్టెప్స్లో చేస్తాం కదా. See, for this 25%, entire profit is a post acquisition. But for this 5%, only next 6 months is a post acquisition. So, అందుకే మనం ఏం చేసాము? Full 90,000 for 25% and second 6 months profit is for 5 months, 5%. Total 90,000 కదా. ఈ 90,000లో ఫస్ట్ 6 monthsకి 60,000, నెక్స్ట్ 6 monthsకి 30,000. 2:1 ప్రపోర్షన్ ఫర్ ఎవరీ 6 months. బిగినింగ్ నుంచి 25% ఉంది కాబట్టి మొత్తం 90,000 ఇస్ అ పోస్ట్ ప్రాఫిట్. ఈ 5% ఎప్పుడు యాడ్ అయింది? 6 months తర్వాత యాడ్ అయింది. అందుకే 5% ఈజ్ ఆన్ 30,000. లేదనుకుంటే ఇది 25% చేయండి, మళ్ళీ ఇది 5% చేయండి. 25% ప్లస్ 5% 30%. ఎలాగైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో అది స్టెప్ అక్విజిషన్ ఉన్నప్పుడు షేర్ ఇన్ నెట్ అసెట్ అండ్ అసోసియేట్ ఈక్విటీ మెథడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను అది. ఓకేనా. అది S23. చాలు, ఇంక ఈ కాన్సెప్ట్ సరిపోద్ది. నౌ AS22 taxes on income. మరి taxes on income లో మెయిన్లీ మనకి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా లయబిలిటీయా క్రియేషనా రివర్సలా ఈ 4 పాయింట్స్ వస్తే స్టాండర్డ్ వచ్చేసినట్టే, అదర్వైజ్ రాదు. ఓకేనా. సో కొంచెం జాగ్రత్త వినండి.
సో విల్ ఫైండ్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3, రైట్? షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, కాన్సెప్ట్స్, షెడ్యూల్ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో బేసికల్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని, షెడ్యూల్ 3 రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి మనం ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. ఏమనాలి? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs. ఓకేనా? సి గవర్నమెంట్కి వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్, రైట్? బట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ taxable ప్రాఫిట్. సో నువ్వు షెడ్యూల్ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ప్రాఫిట్ 10 lakhs మీద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయరు. మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో టోటల్ ఇన్కమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ శాలరీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ పీజీబీపీ, క్యాపిటల్ గెయిన్స్, అదర్ సోర్సెస్. ఈ 5 heads ఆఫ్ ఇన్కమ్ అన్నింటినీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ టోటల్ ఇన్కమ్ మీద విల్ ఫైండ్ ట్యాక్స్. సో యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్, if you are finding profit, we'll call it as a taxable profit. ఏమనాలి? taxable profit. Suppose example 15 lakhs. Example 15 lakhs. See, as per accounting profit ఎంత? 10 lakhs. As per income tax profit ఎంత? 15 lakhs. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది బేస్డ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్, income tax profit. Now let's say example 30% is a tax rate. 30% is a tax rate. And income tax no pages ఎంత minus tax paid. ఎంత? 4.5 lakh. ఎలా వచ్చినది? 15 lakhs into 30%. That is equals to remaining profit after tax ఎంత? 10,50,000. సో నువ్వు ఏదైతే పేజెస్ అది ఇక్కడ అకౌంట్ చేయాలి. సో లెస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. మనకి షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా. వన్ ఈస్ కరెంట్ ట్యాక్స్, అదర్ వన్ ఈస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. జాగ్రత్త వినండి. కరెంట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4.5 lakhs. గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్యాక్స్ ఆన్ అ taxable ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఏ కరెంట్ ట్యాక్స్. ట్యాక్స్ ఆన్ అ taxable ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 4.5 lakh రాశాను అనుకోండి, ఈ 10 lakhs 30% ఉంటుంది, ఇది ఉండదు. బట్ ఇక్కడ నేను రాసే ఎక్స్పెన్స్ ఈ 10 lakhs 30% ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? 3 lakhs రాయాలి. అక్కడ 3 lakhs రాయాలంటే ఇక్కడ ఎంత అడ్జస్ట్ చేయాలి? 1.5 lakh అడ్జస్ట్ చేయాలి. అవునా కదా? సో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.5 lakh. అప్పుడు నీకేమవుతాము? ఈ టోటల్ 3 lakhs అండ్ 10 lakhs అంటే 30%, 3 lakhs వచ్చేసింది. అయితే క్వశ్చన్ అంటే ఈ 1.5 lakh ఎలా వచ్చింది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు ప్లస్ చేసాం, మైనస్ చేసాం, మనం మైనస్ చేసాం. ఎందుకు మైనస్ చేసాం చెప్తాను ఇక్కడ. సో 1.5 lakh క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా అయితే 10 lakh into 30% 3 lakhs రావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4,50,000 ఉంది. అదే 3 lakhs రావాలంటే 1.5 lakh మైనస్ చేయాలి. ఇలా ఆలోచిస్తాం. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా ఆలోచన చేస్తే వచ్చేస్తుంది, ఫైన్. బట్ సమ్ టైమ్స్ అది పాసిబుల్ అవ్వదు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్కి డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 5 lakhs కదా. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ అండ్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ 5 lakhs ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్. ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? 30%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1,50,000. అర్థమైందా? అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్కి డిఫరెన్స్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్, దట్ ఈస్ 1,50,000. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ 1,50,000 ఇక్కడ ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మనకు అంటే, లిసన్ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అకౌంటింగ్లో ఎక్కువ ఉందా, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ ఉందా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ ఉంది. గవర్నమెంట్కి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ చేసినట్టు మనం, గవర్నమెంట్కి ఎక్స్ట్రా పేమెంట్. వెన్ యూ పెయిడ్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్, అది ఫ్యూచర్లో అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కదా. ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇట్ ఇస్ లైక్ అడ్వాన్స్ పేమెంట్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నట్టు. సో ప్రీపెయిడ్ అంటే అది అసెటా లయబిలిటీ? అసెట్. సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఏమనాలి? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. నో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎందుకు మైనస్ చేసాం? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అనేది కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్సా? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్. కానీ నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ రాస్తున్నావు కదా ఇక్కడ. సో అందుకేం చేసాం? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి.
నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మైనస్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ అ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఇట్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ సేమ్ లైక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. సేమ్ లైక్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? నో రైట్? నో. కమ్ ఇన్ టు రివర్స్ కేస్. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఈస్ 15 lakhs. As per income tax, the profit is 10 lakhs. Then you will pay to the government 3 lakhs, 30% kada. Then profit after tax will be 7 lakhs. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మైనస్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ టూ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 3 lakhs. 3 lakhs కరెంట్ ట్యాక్స్. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ taxable income 5 lakhs into tax rate 30%, that is equals to 1.5 lakh. ఇప్పుడు మనం డిసైడ్ చేయాలి ఈ 1.5 lakh డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ డిసైడ్ చేయాలి. అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్ ఎంత? 15 lakhs. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ 10 lakhs. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంది, దెన్ పేమెంట్ కూడా తక్కువ చేస్తాం, అంటే ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఫ్యూచర్లో మోర్ పేమెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లయబిలిటీ, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్. ఎక్స్పెన్స్కి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేస్తాం కదా. లైక్వైజ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ యాడెడ్ 1.5 lakh, దెన్ ఇట్ విల్ బి 4.5 lakh. మ్యాచ్ అయిందా లేదా? సో అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ 30% చేసిన ఆన్సర్ రావాలి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంటూ 30% చేసి ఈ ఆన్సర్ రావాలి. ఆన్సర్ రావడం కోసం వీఆర్ మేకింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కాల్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలంటే కరెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ deferred tax liability is equals to tax expense. Current tax plus deferred tax liability is equal to tax expense, or else current tax minus deferred tax asset is equals to tax expense. Deferred tax asset అంటే prepaid expense లాగా, deferred tax liability అంటే outstanding expenses లాగా. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ బేస్ మీద విల్ ఫైండ్ డిటిఏనా డిటిఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? నో. ఫస్ట్ వన్, లెట్స్ టేక్ డిప్రిసియేషన్. సి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్కమ్ ఇస్ డిప్రిసియేషన్. ఎందుకంటే డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ AS 10, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ప్రొవిజన్స్. ఓకేనా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ప్రొవిజన్స్లో ఏదైతే ప్రీ డిటర్మైన్ రేట్స్ ఉంటే అవే రేట్స్ తీసుకోవాలి. మరి ఆ రేట్స్ తీసుకుంటే అకౌంటింగ్లో ఆ రేట్స్ తీసుకుంటామా? డెఫినెట్గా ప్రాఫిట్లో చేంజెస్ వస్తాయి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సి నేను అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ బోత్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సేమ్ అనుకోండి, ప్రాఫిట్ ఇన్ బోత్ ద బుక్స్ సేమ్ అనుకుందాం, ఎక్సెప్ట్ దిస్ డిప్రిసియేషన్. ఎక్సెప్ట్ దిస్ డిప్రిసియేషన్ జాగ్రత్తనండి. డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఇస్ 1 lakh, as per income tax is 1.5 lakh. This is the only difference in the books of accounts. Remaining అన్ని సేమ్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, డిప్రిసియేషన్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్పెన్సే కదా. నౌ వేర్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ మోర్ చెప్పండి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. వెన్ ద ప్రాఫిట్ ఈజ్ లెస్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పేమెంట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్. When payment to the government is less, in future there will be high payment. Future lo high payment ante adi liability asset, liability, then we'll call it as a deferred tax liability. But deferred tax liability ఎలా వస్తుందంటే difference in depreciation 50,000. So 50,000 into 30%, that is equals to 15,000 deferred tax liability added to tax, current tax. Okay na? క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అర్థమైందా? నా ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ తీసుకుందాం. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అమ్మా ఇది 10 lakhs ఉంది. యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 9 lakhs. Now income is less in income tax. అవునా కదా? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో తక్కువ ఉందంటే ప్రాఫిట్ విల్ ఆల్సో లెస్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సో గుర్తుపెట్టుకో, ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్కి రిలేషన్ తెలుసా? రివర్స్ ఉంటుంది. ఎక్స్పెన్స్కి ప్రాఫిట్కి, ఇన్కమ్కి ప్రాఫిట్కి డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటుంది. సో ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇన్కమ్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంటుంది. నౌ హియర్ ఇన్కమ్ ఇస్ లెస్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దట్ మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఆల్సో లెస్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్.
When profit is less, payment is also less. When payment is less, in future there should be higher payment. If there is a higher payment, it is a liability, deferred tax liability. So again, 1 lakh into 30%, 30,000 deferred tax liability. Now, if the same case, it is a interest expense. Interest expense. Now, think about income tax. Less expense. That means more profit. More profit ante more tax. More tax ante prepaid tax. In future, no need to pay that much tax. Under deferred tax asset. Deferred tax asset. 10 lakhs minus 9 lakhs into 30%, that is equals to 30,000. Deferred tax asset. See, because of deferred tax asset, tax expense will increase or decrease. Because of deferred tax asset, tax expense will increase or decrease. Decrease, because deferred tax asset minus చేస్తాం మనం. Now because of deferred tax liability, tax expense will increase. Add చేస్తాం కదా. So journal entry for deferred tax liability. Deferred tax liability credit balance కదా. So to deferred tax liability. మరి డెబిట్ ఏమొస్తుంది? Tax expense. Now entry for deferred tax asset. So because of deferred tax asset, which balance? Debit balance. So deferred tax asset. Because of the deferred tax asset, tax expense will decrease. So to tax expense. Now in these two journal entries, tell me list of carry forward ledgers. Deferred tax liability and deferred tax asset. This is credit balance and this is debit balance. Okay na? Clear? Emana doubt? No, right? Now listen carefully. మరి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటంటే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, క్రియేషన్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సి సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి రివర్సల్. ఇట్ మే బి రివర్సల్. రివర్స్ కూడా అవ్వచ్చు. సి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ ఏ క్యుములేటివ్ బేసిస్. ఆన్ ఏ క్యుములేటివ్ బేసిస్. ఇప్పుడు నేను 3 years డిప్రిసియేషన్ కంపారిజన్ చెప్తా. దాని బేస్ మీద అది క్రియేషన్ రివర్సల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, third year, as per accounting, as per income tax, as per accounting and as per income tax. Depreciation as per accounting 1 lakh, depreciation as per accounting 2 lakhs, depreciation as per accounting 3 lakhs. ఇది cumulative. ఏంటది? Cumulative. Accumulated depreciation. Now depreciation as per income tax, first year 3 lakhs. Cumulative 3 lakhs. Cumulative 3 lakhs. ఇప్పుడు చూడండి టోటల్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 3 lakhs. 6 కాదు, క్యూములేటివ్ ఉన్నా కదా. 3 yearsకి 3 lakh డిప్రిసియేషన్. 3 yearsకి 3 lakh డిప్రిసియేషన్. ఫస్ట్ ఇయర్లో అకౌంటింగ్ ఎంత అయింది? 1 lakh అయింది. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కలిపి ఎంత అయింది? 2 lakhs. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 years కలిపి 3 lakhs. అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే 3 lakhs అయిపోయింది. అంటే సెకండ్ ఇయర్ యాక్చువల్గా ఏం డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయలేదు మనం, అందుకే 1 + 2 కూడా 3 ఉంది. థర్డ్ ఇయర్ కూడా నో డిప్రిసియేషన్. 1 + 2 + 3 7 3. ఓకేనా? నౌ టెల్ మీ క్యూములేటివ్ డిఫరెన్స్. 2 lakhs, 1 lakh and 0. So listen carefully. AS22 deals with only those items difference arise in 1 year, and definitely the difference will be closed in 1 or more after years. Like in future the difference will become 0, and someday the difference should become 0. అలాంటి కేసు అయితేనే అది AS22 డీల్ చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ కరెంట్ ఇయర్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఇంకా డిఫరెన్స్ ఎప్పటికీ రివర్స్ అవ్వదు. ఎగ్జాంపుల్, డొనేషన్ టు ప్రైవేట్ ట్రస్ట్. డొనేషన్ టు ప్రైవేట్ ట్రస్ట్. యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డొనేషన్ టు ప్రైవేట్ ట్రస్ట్, నీకు అది డిడక్షన్ ఉండదు, అంటే ఎక్స్పెన్స్ అనే కన్సిడర్ చేయరు. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఎక్స్పెన్సే. ఇదేమో ఎక్స్పెన్స్ కాదు అసలు, ఇక్కడేమో ఎక్స్పెన్స్. ఈ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, అది ఎప్పటికి రివర్స్ అవ్వదు. రివర్స్ అవుద్దా? నో. అండ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ నువ్వు ఎంతైనా పే చేయి, క్యాష్లో పే చేయి, చెక్లో పే చేయి, నో ప్రాబ్లం, విల్ రైట్ ఎక్స్పెన్స్. బట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 10,000 కంటే ఎక్కువ క్యాష్ పే చేస్తే అది ఇస్ డిజలౌడ్. మరి డిజలౌడ్ ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పటికీ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వదు, దెన్ అది ఎప్పటికీ మ్యాచ్ అవ్వదు. సో ఆ డిఫరెన్స్ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్ అనాలి. ఏమనాలి? పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్.
అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెంపరీ డిఫరెన్స్. ఇక నీకు ఫస్ట్ ఇయర్లో 2 lakh డిఫరెన్స్ వచ్చింది, బట్ అదే డిఫరెన్స్ సెకండ్ ఇయర్కి ఏమైందమ్మా 1 lakh డిక్రీస్ అయింది, అండ్ థర్డ్ ఇయర్కి వెళ్ళేసరికి ఆ 1 lakh కూడా డిక్రీస్ అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటూ 30% ఇంటూ 30% ఇంటూ 30%, ఇట్ ఈస్ 60,000, it is 30,000, it is 0. Now think about first year. As per income tax, depreciation is more. Depreciation is more. If it is a higher depreciation, lower profit. Lower profit and lower payment. Future lo you have to pay higher tax. Then it is deferred tax liability. ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ there should be deferred tax liability 60,000. Now second year ending, again as per accounting 2 lakhs, as per income tax 3 lakhs. Depreciation is more in income tax and expense is more, that means profit will be less. Expense ఎక్కువ ఉంటే, ఖర్చు ఎక్కువ అయితే ప్రాఫిట్ తక్కువ అవుతుంది. సో ఎక్స్పెన్స్ మోర్, ప్రాఫిట్ ఈస్ లెస్, దట్ మీన్స్ పేమెంట్ విల్ ఆల్సో లెస్. మరి పేమెంట్ లెస్ ఉంటే ఫ్యూచర్లో దేర్ ఇస్ హయ్యర్ పేమెంట్ and deferred tax liability. No DTL. Now జాగ్రత్తనండి, ఇయర్ ఎండింగ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉండాలి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి. అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఎస్, ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంత 60,000, 60,000. సో ఈ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ పిఎన్ఎల్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఏమవుతామో సెకండ్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అంటే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత 60,000. నో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ డిటిఎల్ షుడ్ బి ఓన్లీ 30,000, బట్ యూ హ్యావ్ 60,000. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి, మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తావు రివర్సా? రివర్స్. క్రియేషన్కి ఎంట్రీ తెలుసు మనకి, ఎంట్రీ ఏంటి ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. మరి రివర్సల్కి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ ఇయర్, ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ మన క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతామా 30,000. ఆ 30,000 నెక్స్ట్ ఇయర్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అప్పుడు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ 0. అగైన్ రివర్సల్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్. సో అది రివర్సలా క్రియేషనా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిందనుకోండి రివర్సల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇయర్ డెఫినెట్గా క్రియేషనే, డెఫినెట్గా క్రియేషన్. సో ఇఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ దెన్ డిఫరెన్సెస్ ప్రతిసారి ఏదర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్ అవ్వచ్చు, డిటిఏ అవ్వచ్చు. బట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ బోత్ ఎలిమెంట్స్. క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రివర్స్ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ డిటిఏ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సల్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ డిటిఎల్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సల్. సో నో డిటిఏ, నో డిటిఎల్ బ్యాలెన్స్, దెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేషన్. ఇట్ ఈస్ క్రియేషన్. పేజ్ నెంబర్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి అమ్మా. 2. ఓకే, ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడమ్మా. 201 పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ సేమ్ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ ఎంసీక్యూకి వచ్చింది. పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ నెంబర్స్ చేంజ్ అయ్యాయి అంతే, వర్డింగ్ సేమ్. So the following particulars are stated in the balance sheet of Deep Limited as on 31st March 2025. Now, there is a deferred tax liability and deferred tax asset existing balances. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయితే కాదు, సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ అనుకుందాం. ఆర్ ఎల్స్ లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే కాదు, ఫ్యూచర్. ఓకేనా? ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఉంది ఇక్కడ బిజినెస్కి. నౌ
ఈ ప్రాసెస్లో క్రియేషన్ రావచ్చు, రివర్సల్ రావచ్చు. మనం కేర్ఫుల్గా అనలైజ్ చేయాలి. The following transactions were reported during the 25-26. See, 31st March 25 అంటే 25-26కి బిగినింగ్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఈ రెండు. Now see, depreciation as per books. See, as per books of accounts and accounting అని 70 lakhs, whereas depreciation as per tax purpose is 42 lakhs. There were no additions to fixed asset during the year. అంటే కరెంట్ ఇయర్లో కొత్తగా కొన్న అసెట్ కాదు, అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్. నో, అకౌంటింగ్లో డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 70 lakhs. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో 42. ఫస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్, if this is a first year of business, income tax lo depreciation shows more or less? Less. If depreciation shows less, profit will be more. Profit more ante payment more. Payment more ante deferred tax asset. Deferred tax asset. Eppudu if this is the first year, కానీ ఇక్కడ ఏంటో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా. అండ్ ఇప్పుడు మన థింకింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఏ మెథడ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందమ్మా? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ. రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ కదా. అకౌంటింగ్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ జనరల్గా రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో ఇనీషియల్ ఇయర్స్లో హయ్యర్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది, సబ్సీక్వెంట్ ఇయర్స్లో లోవర్ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, 70 lakhs ఉంది, 42 lakhs ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. అంటే ఇది ఇనీషియల్ ఇయర్ అయితే కదా, సబ్సీక్వెంట్ ఇయర్. అంటే ఇనీషియల్ ఇయర్లో ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసి ఉంటారు కదా. ఇఫ్ డిప్రిసియేషన్ మోర్, ప్రాఫిట్ లెస్, దెన్ పేమెంట్ టు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్, దెన్ ఇట్ ఇస్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్. అవునా కదా? చెప్పండి, గవర్నమెంట్కి తక్కువ పేమెంట్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డిటిఎల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ అసెట్ రిలేటెడ్ ఆల్రెడీ డిటిఎల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఇనీషియల్గానే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? యూ హ్యావ్ టు టేక్ రివర్సల్ ఆఫ్ డిటిఎల్. ఏంటది? రివర్సల్ ఆఫ్ డిటిఎల్. సింపుల్ లాజిక్. డిప్రిసియేషన్ ఇంతకు ముందు అకౌంటింగ్లో తక్కువ ఉండి ఉండొచ్చు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వెన్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ మోర్, profit will be less. When profit will be less, payment is also less. When payment is less, DTL. ఎప్పుడు? స్టార్టింగ్లో. అంటే స్టార్టింగ్లో DTL ఉన్నప్పుడు మరి అదే అసెట్ రిలేటెడ్ కదా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ DTL ఇప్పుడు ఏమవ్వాలమ్మా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సల్ ఆఫ్ DTL. రివర్సల్ ఆఫ్ DTL. ఆ 70కి 42కి డిఫరెన్స్ 28 into 40%. నెక్స్ట్, expenses disallowed in 24-25. current year endamma 25-26. expenses disallowed in 24-25 and allowed for tax purpose in 25-26. now think about last year. last year income tax లో expense allow చేయలేదంట, అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పెన్స్ రాయనీయలేదు. if expense is disallowed, profit will be more, payment will be more as per income tax. అంటే ఆఫ్టర్ పేమెంట్ మోర్ కాబట్టి ఎర్లియర్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. నౌ ద ఎక్స్పెన్స్ సేమ్ ఈజ్ అలౌడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. మరి ఎక్స్పెన్స్ అలౌ చేస్తే ట్యాక్స్ ఏమవుద్దమ్మా? సేవ్ అవుద్ది కదా. ప్రీవియస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేస్తావు కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ రివర్సల్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. రివర్సల్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ ఇయర్ డిజలో అయింది. మరి డిజలో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్పెన్స్ రాయలేదు అని. ఎక్కడ? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఎక్స్పెన్స్ రాయకపోతే ప్రాఫిట్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అయితే గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఎప్పుడు? లాస్ట్ ఇయర్లో. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఇక్కడ అలో చేసాం, మరి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఉండొద్దు కదా. ఇంకా రివర్సల్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. Reversal of deferred tax asset. Now coming to third one, share issue expenses allowed under 35D of the Income Tax Act for the year 25-26. 1/10 of the 70 lakhs incurred in 24-25. సో బేసికల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు అలో చేశారు అని చూడండి ఒకసారి. షేర్ ఇష్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ 35D of Income Tax 1961 for the year 25-26. That is 1/10 of 70 lakhs incurred in 24-25. అండ్ ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడేమో? లాస్ట్ ఇయర్. బట్ అలౌడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. సేమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్.
లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెన్స్ అలో చేయలేదు, దెన్ వి క్రియేటెడ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. సి ఎక్స్పెన్స్ రాయకపోతే ప్రాఫిట్ విల్ బి మోర్, ట్యాక్స్ పేమెంట్ విల్ ఆల్సో బి మోర్. వెన్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ ఈస్ మోర్, deferred tax asset will be created. Now, ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్పెన్స్ అగైన్ అల్లుడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, దెన్ deferred tax asset will be reversed. So, due to disallowance of full expenditure under Income Tax Act, payable in the earlier years as higher. అంటే earlier year లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ విల్ బి మోర్. రివర్షన్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఇంతకుముందు అలో చేయలేదు, ఇప్పుడు అలో చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ మిటిగేట్ అవుతుంది. దట్స్ వై earlier creation of DTA, now it is reversal of DTA. Next, repairs to plant and machinery were made during the year 140 lakhs and was spread over the period of 25-26 and 26-27 equally in the books of accounts. మనం ఏదో అసెట్కి రిపేర్ చేయించాం, కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్ రాయాలి, కానీ అకౌంటింగ్లో ఏం చేస్తున్నారంట, కరెంట్ ఇయర్లో సమ్ ఎక్స్పెన్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్లో సమ్ ఎక్స్పెన్స్, టోటల్ ఎంత 140 కదా. ఆ 140లో కరెంట్ ఇయర్ 70 ఎక్స్పెన్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్ 70 ఎక్స్పెన్స్ వస్తాం ఇక్కడ అకౌంటింగ్లో. However, the entire expenditure was allowed for the income tax purpose. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 140 lakhsలో యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అకౌంట్ చేసాం, 70 lakhs. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో 140 lakhs. ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, దెన్ ప్రాఫిట్ విల్ బి లెస్, పేమెంట్ టు ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో లెస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ DTA నా DTL, DTL ఫస్ట్ ఇయర్ ఇదే కదా, క్రియేషన్ ఆఫ్ DTL, ఇంక్రీజ్ ఇన్ DTL, ఇంక్రీజ్ ఇన్ DTL. మొత్తం ఏ స్టూడెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. మనం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఆ డిఫరెన్స్ ఈ ఇయర్లో వచ్చిందా, ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వచ్చిందని రివర్స్ చేస్తామని చూసుకోవాలి. ఇంతకు వచ్చిందని రివర్స్ చేస్తామని ఇట్ ఈస్ రివర్సల్. నువ్వు అప్పుడు ఫస్ట్ ఏం ఆలోచించాలి, ఇంతకుముందు ఏం జరిగి ఉండొచ్చు అనేది ఆలోచించి దానికి రివర్స్ చేయాలి. లేదు ఇదే స్టార్టింగ్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రియేషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్రియేషన్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాట్, మినిమం ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ అని ఉంటుంది, మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ అని. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్లో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ అండ్ మినిమం ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ట్యాక్స్ని. ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి, ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. ఓకేనా, రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్, మ్యాట్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్. మ్యాట్ సపరేట్ ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తాయి, ఇప్పుడు అవసరం లేదు, బట్ మనకు క్వశ్చన్ ఉంది. సో మ్యాట్ రేట్ అని సపరేట్గా చూడండి ఒకసారి. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, 6 lakhs. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 60,000. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మ్యాట్ 3,50,000. ట్యాక్స్ రేట్ 20%, మ్యాట్ రేట్ 7.5%. రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత చెప్పండి, 60,000. రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ రేట్ 20%. సో 60,000 to 20%, హౌ మచ్, 12,000. నౌ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ 3,50,000 into MAT provision rate 7.5, how much, 26,250. ఇప్పుడు నువ్వు గవర్నమెంట్కి పే చేసే ట్యాక్స్ ఎంత అంటే 26,250, అది కరెంట్ ట్యాక్స్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది, కరెంట్ ట్యాక్స్. బట్ ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మ్యాట్ ప్రొవిజన్తో సంబంధం లేదు మనకి, రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ రేట్ రిలవెంట్, రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ రేట్. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత, 6 lakhs. ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 60,000. డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ 5,40,000 ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ 20%, హౌ మచ్, 1 lakh. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అది డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా లయబిలిటీ చెక్ చేయాలి. నౌ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అకౌంటింగ్తో కంపేర్ చేస్తే షోస్ మోరా లెస్, లెస్. వెన్ ఇట్ షోస్ లెస్, పేమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్. When the payment is less, deferred tax asset liability, deferred tax liability. So 1,08,000 is a deferred tax liability added to current tax. Problem 3 చూడండి ఒకసారి.
Omega Limited is working on different projects which are likely to be completed within 3 years period. Within 3 years period. It recognizes revenue from these contracts on a percentage of completion method for financial statements. So AS7 follow అవుతున్నారు percentage completion method యూజ్ చేస్తారంట. So 24-25 11 lakhs, 25-26 16 lakhs, 26-27 21 lakhs. So year wise details ఇచ్చారు. Cumulative find out చేయడం వస్తుంది కదా మనకి. Tell me first year cumulative 11 lakhs. Second year cumulative 11 plus 16 how much? 27 lakhs. Third year 11 plus 16 plus 21 48 lakhs. Idendam as per accounting. Now come to as per income tax. However, for income tax purpose, it has adopted the completed contract method. Completed contract method which it has recognized revenue 7, 18 and 23. First year cumulative 7 lakhs. Second year cumulative 7 plus 18 how much? 25 lakhs. Third year cumulative 7 plus 18 plus 23 48 lakhs. Now tell me cumulative difference 4 lakhs 2 lakhs and 0. మీరు చూడండి డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చింది డిఫరెన్స్. సెకండ్ ఇయర్కి ఏమైందమ్మా డిఫరెన్స్ రెడ్యూస్ అయింది. థర్డ్ ఇయర్కి కంప్లీట్గా 0 అయింది. అర్థమవుతుందా? సరే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చింది, ఇది సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చింది, టోటల్ 6 lakhs వచ్చింది. అది క్యుములేటివ్గా చూడాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది క్రియేషన్ డిఫరెన్స్ 4. సెకండ్ ఇయర్ 1 and 2 కంబైన్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ 2 అయింది, అంటే డిక్రీజ్ అయింది. అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏదైనా క్రియేట్ చేసి ఉంటే అది సెకండ్ ఇయర్కి ఏమవ్వాలి రివర్సల్. అగైన్ థర్డ్ ఇయర్కి మళ్ళీ రివర్సల్. ట్యాక్స్ రేట్ చూడండి ఒకసారి. హౌ మచ్ ట్యాక్స్ రేట్? 35%. 4 lakhs into 35% how much? 1 lakh. See 1,40,000 balance should be there. Next year 70,000 balance should be there, and here 0 balance should be there. So first year ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం రాసింది ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? వర్కింగ్ అండర్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ రికగ్నైజెస్ రెవెన్యూ. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్? ఇన్కమ్. ఫస్ట్ ఇయర్ చూడండి ఇన్కమ్. ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ షోస్ మోర్ ఆర్ లెస్? లెస్. వెన్ లెస్ ఇన్కమ్ is there, profit is also less. When profit is less, payment to the government will also less. Deferred tax liability. So DTL balance అది 1,40,000 ఉండాలి. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి సేమ్ DTL బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 70,000 ఉండాలి. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి DTL బ్యాలెన్స్ షుడ్ బి 0. నౌ దిస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ బిగినింగ్. ఎండింగ్ DTL 1,40,000 ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్. సో క్రియేట్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలి? 1,40,000 క్రియేట్ చేయాలి. ఎంట్రీ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఎంత? 1.4 lakh. 1.4 lakh. నౌ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి దేర్ షుడ్ బి 70,000 DTL. ఇక్కడ నువ్వు 1,40,000 DTL క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఆల్రెడీ 1,40,000 ఉంది. నౌ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇట్ షుడ్ బి 70,000. అంటే నువ్వు 70,000 ఏం చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. ఎంట్రీ. సో రివర్సల్ 70,000. ఎంట్రీ DTL అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 70,000. 70,000. మరి ఇక్కడ రోజు చేస్తే 70,000 ఈ 70 కాదు, రిమైనింగ్ 70 ఉంది చూసారా అది. ఇక్కడ నుంచి 1,40,000 వచ్చింది. 70,000 లెఫ్ట్ ఓవర్ అవ్వాలి అక్కడ. అంటే క్యాన్సిల్ అవ్వాల్సిన 70 చూసారా, క్యాన్సిల్ అవ్వాల్సిన 70 ఇది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత క్రియేట్ చేసాం? 1,40,000. క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎంత? 1,40,000. సెకండ్ ఇయర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసామా? నో. ఉన్న దాంట్లోనే 70,000 రివర్స్ చేసాం. రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 70. ఆ 70 క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. నో ఇట్ బికమ్ 0. అంటే ఉన్న క్యారీ ఫార్వర్డ్ అండ్ 70 ఏం చేయాలి? మళ్ళీ రివర్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 70,000. 70,000. ఈ 3 years టైంకి డిఫరెన్స్ 0 అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు చూడండి ఈ 3 ఎంట్రీస్ కంబైన్ చేసుకోండి ఒకసారి. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్రెడిట్ ఎంత? 1,40,000.
డెబిట్ 70, డెబిట్ 70, మొత్తం డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా? దెన్ నౌ లిసన్. మరి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటే పే చేయాల్సిందే కదా. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే సేవ్ చేసేది. ఫ్యూచర్లో అసలు ప్రాఫిటే రాదనుకోండి, నువ్వు ఎలాగో గవర్నమెంట్కి పే చేయవు. పే చేస్తామా? నో. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ రాదేమో అనే డౌట్ ఉందనుకోండి, డోంట్ క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. లయబిలిటీ క్రియేషన్కి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ని మిస్ చేయొద్దు. నీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనే రీజనబుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటేనే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. అదర్వైజ్ డోంట్ క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఇన్ కేస్ మనం డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేయలేదనుకోండి, క్రియేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఏముందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, రివర్స్ చేసే పాసిబిలిటీ ఏముందో చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే బేసిక్గా డిటిఏని డిటిఎల్ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్ రివ్యూ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ సెట్ ఆఫ్ చేసి రాయొచ్చా లేదా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో సపరేట్గా ఉంటుంది కదా. మనకి నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ ఉంటుంది, నాన్ కరెంట్ అసెట్లో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఉంటుంది. మరి రెండింటిని సపరేట్ చేసే ఉన్నాం కదా, రెండింటిని మర్జ్ చేసి నెట్ ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ చూపించచ్చా అంటే జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. హవెవర్ నువ్వు ఒకవేళ గవర్నమెంట్కి ఒరిజినల్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ కాదు, రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఉంటుంది కదా, ఈ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని సెట్ ఆఫ్ చేసి, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ని ట్యాక్స్ లయబిలిటీని సెట్ ఆఫ్ చేసి పే చేస్తున్నావా? అది క్వశ్చన్ 1. నెంబర్ 2, ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ బోత్ ఆర్ అండర్ సేమ్ ట్యాక్సింగ్ అథారిటీ. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ ఇన్ ఇండియా రెండింటి కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీస్ ఉండి నీకు అక్కడ సెట్ ఆఫ్తో సెటిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటే, అంటే లీగల్గా ఇట్ ఈస్ పర్మిసిబుల్ ఫర్ యువర్ ఎంటిటీ, దెన్ యూ కెన్ షోన్ ఇట్ యాజ్ ఎ నెట్ ఆఫ్ బేసిస్. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ సెట్ ఇట్ ఆఫ్. ఓకేనా? ఇన్ జనరల్ గవర్నమెంట్కి మనం అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కట్టామనుకోండి, రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ కట్టి అడ్వాన్స్ రీఫండ్ తీసుకోవాలి. ఆ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ అడ్జస్ట్ చేయరు. బట్ సమ్ ఎంటర్ప్రైజ్, సమ్ అసెసీస్కి దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్. అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆల్సో యూ కెన్ సెట్ ఆఫ్. ఓకేనా? క్లియర్? అది AS22. ఓకే, నెక్స్ట్ AS22 లాజిక్ ఒకటి అర్థమైతే సరిపోద్దమ్మా, రిమైనింగ్ అంతా చేసేసుకోవచ్చు. బట్ ఆ లాజిక్ ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. డన్. AS1 సింపుల్ టాపిక్, డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. అకౌంటింగ్ పాలసీ అంటే there are different principles. We are having different principles. So out of those principles, you have to select one of the principle. And a principle ni select chesi, you have to use that principle to find the amount. Amount ఎందుకు అంటే to prepare financials. When you are having multiple principles, among that multiple principles, you have to select one principle. And using that selected principle, you have to find the amount. And with that amount, you have to prepare financials. Best example, inventory valuation. Inventory valuation లో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ మెథడ్ ఉంది, వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. ఎగ్జాంపుల్, ఐ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. అండ్ యూజింగ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ కాస్ట్, అమౌంట్ వచ్చింది, అండ్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్. ఈ కాస్ట్ని ఎన్ఆర్వీని కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ తీసుకో. One more example. AS10 లో while writing property, plant and equipment, we have 2 options: cost model, revaluation model. Cost model and revaluation model. Example, I selected revaluation model. Then based on revaluation model, you have to find the amount. వచ్చిన అమౌంట్ ని దేనికోసం యూజ్ చేయాలి? ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ పాలసీ. ఇన్ అకౌంటింగ్ there are multiple policies in multiple areas. మరి నువ్వు ఏ ఏరియాలో ఏ పాలసీ తీసుకున్నావో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఫైనాన్షియల్స్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై AS1 కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్. సో వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ టు టేక్ మల్టిపుల్ పాలసీస్, ఏ టైంలో ఏ పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనేది నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్, disclosure of significant accounting policies which are used for preparation presentation of financial statements. So objective is
to disclose a significant accounting policies which are followed in preparation and presentation of financials. In preparation and presentation of financials. Accounting policy and accounting policy refers to specific principles and method of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. ఇందాక నేను చెప్పింది ఇదే, మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్లో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ and use that selected option to find the amount and use that amount for preparation of financials. Okay. Now, while taking policies, sir, management can select any policy, sir. Yes, you can select any policy, but only the point is, while selecting, make sure that these three should not be deviated. And these 3 points deviate ayettattu undaddu. First priority, prudence. And conservatism principle violate avakudadu. See, you can select a policy, but while selecting the policy, you cannot deviate the principle of conservatism. అంటే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకునే పాలసీ ఎలా ఉండాలంటే యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్ని అకౌంట్ చేయొచ్చు, బట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని అకౌంట్ చేయొద్దు. ఓకేనా? యూ కెన్ రైట్ యాంటిసిపేటెడ్ లాసెస్, బట్ యూ కెనాట్ రైట్ యాంటిసిపేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. సో బీ కాషియస్ వెన్ మేకింగ్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ అండర్ అన్సర్టనిటీ. సో మనకి ఫ్యూచర్లో ఏమవుద్దో తెలియదు అనుకున్న టైంని కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. సో డోంట్ రికార్డ్ ప్రాఫిట్స్ అంటిల్ దే ఆర్ earned, and but record all expected losses immediately even it is not yet certain. When you are anticipating a loss in the future, you have to recognize provision, and the provision for bad debt. Reason for writing provision for bad debt is prudence concept. Next, substance over form. See, you should always give priority to the economic reality, not to the legal form. Purchased a building and we started using the asset, but ఇంకా బిల్డింగ్ మన నేమ్ మీద రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు, రిజిస్ట్రేషన్ లేదు కదా, డాక్యుమెంట్ లేదు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ బిల్డింగ్. నేను అసెట్ రాయనంటే కుదరదు. ఆ అసెట్ నుంచి బెనిఫిట్ నువ్వు తీసుకుంటున్నావు లేదా? ఎస్, యూ మస్ట్ రికగ్నైజ్ అసెట్. సో సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్ అంటది రియాలిటీ. రికార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ పర్ దేర్ రియల్ ఎకనామిక్ ఎఫెక్ట్, నాట్ జస్ట్ బై లీగల్ పేపర్ వర్క్. నెక్స్ట్, మెటీరియాలిటీ. సి, ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్ కాల్డ్ as material items, and you must disclose all the material items, related policies and all the material items in the notes to account, so that it may influence the user decision. It may influence the user decision. So information is material. If leaving it out or showing it wrongly can change the decision of people using the financial statements. So ikkada material item, it is not always about amount. Sometimes nature is also important. Sometimes nature is also important. Example, penalty to the government, 1 rupee. See, 1 rupee is not that much important, but penalty to the government is a specific transaction which definitely alters decision of the user. Okay, now. So, fundamental accounting assumptions. There are 3 fundamental accounting assumptions. One is going concern, second one is accrual, third one is consistency. ఈ consistency meaning ఏంటంటే same policy should be followed for similar nature transactions for continuous period of time. Example, we are having inventory valuation and we have taken first in first out in the first year. Second year కూడా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ తీసుకోవాలి, థర్డ్ ఇయర్ కూడా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ తీసుకోవాలి, ఫోర్త్ ఇయర్ కూడా అదే, అలా కంటిన్యూస్గా ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ తీసుకోవాలి. సార్ అసలు పాలసీ చేంజ్ చేసుకోకూడదు సార్, జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. హవెవర్ నువ్వు పాలసీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఈ 3 రీజన్స్లో ఏదో ఒక రీజన్ అయి ఉండాలి. అమాంగ్ ద 3 రీజన్స్, ఫస్ట్ రీజన్ రిక్వైర్డ్ బై అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్, అంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లోనే చెప్పారు చేంజ్ చేయమని. Then you don't have any other option, you must alter. And coming to second point, statutory requirement, and as per the law there is an amendment and you must alter the policy. And if it is for more appropriate presentation of financials, more appropriate presentation of financials, okay, and the management is in a expectation that if they alter the policy and it will reflect a more relevance of a true and fair view information, అలాంటి టైంలో యూ కెన్ ఆల్టర్. బట్ ఓన్లీ థింగ్, వెన్ యూ ఆర్ ఆల్టర్ ద పాలసీ, మెన్షన్ ద రీజన్స్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. అదేమో ఫస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్, అక్రూవల్. సి, అండర్ దిస్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వీ షుడ్ రికార్డ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ అండ్ క్యాష్ పెయిడ్. ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ అకరెన్స్. అంటే ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఏ ఇన్కమ్ should be recognized in the year of its earning, in the year of its incurring. అంతేగాని ఎప్పుడైతే కలెక్ట్ అయిందో అప్పుడు రికగ్నైజ్ చేస్తా అంటే కరెక్ట్ కాదు. ఓకేనా?
So irrespective of whether cash is received or not, if transaction happened, it should be recorded. Adentama accrual. Now coming to going concern. See, you should prepare your financials in such a way that entity is having a foreseeable future, neither intention nor requirement to curtail its operations materially. అంటే టు క్లోజ్ ఇట్స్ బిజినెస్, అంటే బిజినెస్ క్లోజ్ చేయాలి ఒపీనియన్ ఇంటెన్షన్ లేదు అండ్ అవసరం కూడా లేదు అన్న ఒపీనియన్ తోటి యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్స్. విల్ కాల్ ఇట్ అస్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ డిస్క్లోజర్. సి ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఒకవేళ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి, డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ దోస్ అజంప్షన్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ఎవ్రీ ఎంటిటీ. బట్ ఒకవేళ ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. See, all significant accounting policies adopted in preparation and presentation of financial statements should be disclosed at one place, and that should form part of the financial statements. See, నువ్వు ఫాలో అయ్యే పాలసీస్ అన్నీ కూడా ఒకటే ప్లేస్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ నోట్స్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, సి షెడ్యూల్ 3 1 పేజ్ వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ పిఎన్లో 1 పేజ్ వస్తుంది, లేకపోతే 1.5 పేజ్. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి, 500,000 పేజెస్ కూడా ఉండొచ్చు. మరి 1000 పేజెస్ ఒక్కొక్క పేజ్ ఒక్కొక్క పాలసీ డిస్క్లోజ్ చేస్తాం అనుకోండి, యూజర్ అవన్నీ చూసే ఒప్పుకు ఉంటుందా? మనకి ఒక పెద్ద పారాగ్రాఫ్ అంటే చదవద్ది కాదు, మరి 1000 పేజెస్ చదువుతాడా పాలసీస్ కోసం? నో. దట్స్ వై ఆల్ పాలసీస్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. అంటే 1000 పేజెస్ నువ్వు ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు, బట్ అన్నీ కూడా ఒకటే దగ్గర మెన్షన్ చేయాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ. సో నువ్వు పాలసీ చేంజ్ చేయడం వల్ల sometimes effect may not that much material, but sometimes there will be huge difference. First total 10 lakhs ఉందమ్మా, weighted average 100 lakhs ఉంది ఇన్వెంటరీ. మరి అలా చేసుకుంటే 90 lakhs ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా, అండ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. సో వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ, వెన్ ఎనీ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ మస్ట్ బి డిస్క్లోజ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్. మేజర్గా డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఆ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత అనేది చెప్పాలి. అది కూడా ఏంటమ్మా, ఇఫ్ మెజరబుల్. సి సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్ బి మెజరబుల్ ఆన్ ఎ రిలయబుల్ మేనర్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఇఫ్ ద ఎఫెక్ట్ ఈస్ అన్నోన్ ఆర్ విల్ అరైజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఫ్యాక్ట్ షుడ్ బి మెన్షన్డ్. అంటే మేనేజ్మెంట్ knows that there is a material change, but only thing we cannot able to identify the exact effect, then disclose the same fact in the notes to accounts. And there is a huge difference, but we cannot able to estimate reliably the difference exactly అనేది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇది ఏంటమ్మా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 1. ఓకేనా? డన్.
So related party disclosures, AS18. So it covers only 5 types of relations. So ఈ 5 types of relations ఉన్నప్పుడు management in its financial statements should disclose a related party relationships. See, normally every company will prepare financials at the end of the year, right? So in that financials, one of the core important part is notes to accounts, where it explains details of balance sheet, details of P&L and details of cash flow. So in the notes to accounts, every entity prepare a related party report. And the notes to accounts లో how we like representing segment report ఎలాగైతే represent చేస్తామో, likewise you have to present related party report. So in that report you have to mention related party relationships and with the transaction, related party transactions. See, related party అనేది త్రూఅవుట్ ఇయర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇయర్లో ఏ ఒక్క రోజు రిలేటెడ్ పార్టీ ఉన్నా కానీ రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, ఆ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో 1 డే రిలేటెడ్ పార్టీ అయినా రిలేటెడ్ పార్టీ, బట్ ఆ 1 డే జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు రిలేటెడ్ పార్టీ. జూన్ తర్వాత నుంచి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, అది డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏప్రిల్ టు జూన్ మధ్య జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఆర్ ఎంటర్డ్ బై ద కంపెనీ అండ్ రిలేటెడ్ పార్టీ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్. ఓకేనా? నౌ సో related party relationships as per AS18. See, each related party relationship deals with a specific type of relation. First one is about control. See, control case lo basic చెప్పాలంటే all group companies where there is involvement of a control. Group companies అన్న వస్తే control through group ఉన్న group companies, subsidiary holding, co-subsidiary, sub-subsidiary, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి. Enterprises that directly or indirectly through intermediaries control or controlled by or are under common control with the reporting enterprise. అంటే మన ఎంటిటీ ఇంకో ఎంటిటీని కంట్రోల్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ మన ఎంటిటీని వేరే ఎంటిటీ కంట్రోల్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ మన ఎంటిటీని అదర్ ఎంటిటీని one common controlling entity unna, all these entities are related parties. So this includes holding companies, subsidiary companies and fellow subsidiary companies. Holding, subsidiary and fellow subsidiary companies. AS18 ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసి మనం క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్? ఆఫ్టర్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ తర్వాతనా? సరే,
సో చూడండి, ఇది దీనికంటే ముందు బ్యాచ్ నోట్స్ ఇది. సో హెచ్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఎస్ లిమిటెడ్ 75%, కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కదా. సో రిలేటెడ్ పార్టీ. హెచ్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ S2 లిమిటెడ్ 81%, రిలేటెడ్ పార్టీ. S1 ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ S3 60%, రిలేటెడ్ పార్టీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, హెచ్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ 75% ఇన్ S1, S1 ఇన్వెస్టెడ్ 60% in S2. సో S1 is controlled by H limited, S3 is controlled by S1 limited, both entities are controlled by H limited. అంటే ఇక్కడ H limited is controlling S3 through the intermediary. సో బేసిక్గా ఈ గ్రూప్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతాయి. అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, అసోసియేట్స్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్స్. అసోసియేట్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్. రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే మన ఎంటిటీ, అంటే మన ఎంటిటీ వేరే ఎంటిటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం, అండ్ దాట్ ఎంటిటీ బికమ్ అసోసియేట్, రిలేటెడ్ పార్టీ. అండ్ మన ఎంటిటీ ఇంకొక జాయింట్ వెంచర్ క్రియేట్ చేసాం, అండ్ దాట్ జాయింట్ వెంచర్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్సో ద ఇన్వెస్టింగ్ పార్టీ ఆర్ అ వెంచరర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ ద రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇస్ అన్ అసోసియేట్ ఆర్ అ జాయింట్ వెంచర్. అంటే మన ఎంటిటీలో ఇంకో కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు, దెన్ వీ విల్ బికమ్ అసోసియేట్ టు దట్ ఎంటిటీ. అండ్ మనల్ని ఒక జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీలా చేశారు, దెన్ ఇన్వెస్టర్కి మనం జాయింట్ వెంచర్ అవుతాం. సో మనం అసోసియేట్ అయినా, మనకు అసోసియేట్ అయినా, మనం జాయింట్ వెంచర్ అయినా, మనకి జాయింట్ వెంచర్ అయినా రిలేటెడ్ పార్టీ. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో సి ద ఎగ్జాంపుల్స్. A limited invested in B 20%, associate కదా, yes it is a related party. A limited invested in C limited 25%, associate కదా, yes it is a related party. Common investor associate related parties above. Common subsidiaries related parties, but common associate not a related party, not a related party. And next, A limited invested in D limited 12%, associate అవుద్దా, less than 20 కదా. సో అసోసియేట్ అని చెప్పాలంటే 20% ఆర్ మోర్ ఉండాలి, ఓకేనా. బేసిక్ అయితే సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి. ఆ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది 20% ఆర్ మోర్ ఓటింగ్ పవర్ త్రూ వస్తుంది. నార్మల్ రిలేటెడ్ పార్టీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ ఆర్ ఏబుల్ టు సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఆపరేటింగ్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఎవరికైతే ఆ ఎబిలిటీ ఉందో వాళ్ళని రిలేటెడ్ పార్టీ అంటాం మనం, ఓకే. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఏ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ బి లిమిటెడ్ 61%, related party kada, yes. On which aspect? Control aspect. And B limited invested in C limited 21, which aspect? Associate. Bridgewandi, A limited is also influencing C limited through B limited, okay na. అంటే ఇక డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయకపోయినా B limited లో 61% ఉంది కదా, అంటే A limited can control B limited, B limited influence C limited, అంటే A limited indirectly influencing C limited. Now listen, X limited and Y limited are venturers. They created a joint venture ABC. X limited and ABC limited is a related party. Y limited and ABC is also related party. ఇక్కడ అందరూ మిస్టేక్ చేస్తారు మాక్సిమం కేసెస్లో. 2 వెంచరర్స్ స్టార్టెడ్ ఏ జాయింట్ వెంచర్, దెన్ ద 2 వెంచర్ రిలేటెడ్ పార్టీ కదంటే నో, నాట్ ఏ రిలేటెడ్ పార్టీ. ఇక్కడ నీకు డెఫినేషన్లో ఎక్కడ కూడా వెంచరర్స్ రిలేటెడ్ పార్టీ అనలేదు. వెంచరర్ అండ్ జాయింట్ వెంచర్ ఇస్ రిలేటెడ్ పార్టీ. Joint venture and venture is a related party, but 2 venturers are not related parties. ఇద్దరు కలిసి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే జాయింట్ వెంచర్, అండ్ దట్ 2 persons ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నువ్వు ఆలోచించాల్సిన ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, జాయింట్ వెంచర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఓకే. నెక్స్ట్, ఏ లిమిటెడ్ హ్యావింగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సి లిమిటెడ్ 25%, yes related party. B limited is also having investment in C limited, yes related party 30% కాబట్టి. బట్ 2 investors of a same company are not related parties. నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేశారు, బట్ వీ బోత్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. మీ అండ్ ద కంపెనీ రిలేటెడ్ పార్టీ, అండ్ యూ అండ్ ద కంపెనీ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ పార్టీ బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 20 ఆర్ మోర్ ఉంది కదా. బట్ నేను అండ్ మీరు రిలేటెడ్ పార్టీ అవ్వరు. జస్ట్ బికాస్ సేమ్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసామని రిలేటెడ్ పార్టీ అవ్వరు. ఇన్వెస్టింగ్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్, ఓకే. నెక్స్ట్, A limited having control, A limited having significant influence in C limited. ఇప్పుడు మన సబ్సిడరీ అండ్ మన అసోసియేట్ ఆ రెండు రిలేటెడ్ పార్టీ
అవ్వవు. సి ఎప్పుడు కూడా ట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే మీరు ఓన్లీ సబ్సిడరీ గ్రూప్, ఓకేనా. అండ్ అసోసియేట్ జాయింట్ వెంచర్ కేసు ఓన్లీ స్ట్రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేటెడ్ పార్టీస్ అవుతాయి, ఓకేనా. కామన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ రేటెడ్ పార్టీ, కామన్ అసోసియేట్ నాట్ రేటెడ్ పార్టీ, వన్ అసోసియేట్ వన్ సబ్సిడరీ నాట్ రేటెడ్ పార్టీస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ సి. ఇండివిజువల్ హ్యావింగ్ owning directly or indirectly on interest in the voting power of a reporting enterprise that gives them control or a significant influence and relative of such individual. See, ippudvaraku first 2 point it is only entities unnayamma, but point C deals with the individual. See, individual manalni control chesna, individual ki mana dantlo significant influence unna, and individual tho paatu relative of such individual is also related party. See, ikkada related ante mother, father, brother, sister, స్పౌస్, సన్ అండ్ డాటర్ అంతే, అంటే ఓన్ ఫ్యామిలీ అన్నట్టు. మదర్, ఫాదర్, బ్రదర్, సిస్టర్, వైఫ్, సన్ అండ్ డాటర్ ఆర్ హస్బెండ్. సో స్పౌస్, చిల్డ్రన్, పేరెంట్స్, సిబ్లింగ్స్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడు మనం రిలేటెడ్ పార్టీ అయితే మన రిలేటివ్ ఈజ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ పార్టీ, అంటే మన పేరెంట్స్, మన స్పౌస్, మన చిల్డ్రన్, మన సిబ్లింగ్స్, ఓకేనా. డన్. సో ఇది ఇండివిజువల్. ఇండివిజువల్ కేసు కంట్రోల్ ఉన్నా అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నా రిలేటెడ్ పార్టీ అంటాం. నెక్స్ట్ డి, కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ అండ్ దేర్ రిలేటివ్స్. కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ పార్టీ. కీ మేనేజరియల్ పర్సన్కి ఓటింగ్ పవర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉన్నా లేకపోయినా రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతారు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం టు గెట్ కంట్రోల్, టు గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఓటింగ్ పవర్. బట్ ఇక్కడ కీ మేనేజర్ పర్సన్ అంటే the person who have authority and responsibility for planning, directing and controlling activities of the enterprise. అంటే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ని ప్రయర్ అంటే లైక్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ చేసే పర్సన్ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో తీసుకుని అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ టేక్ కేర్ చేసే పర్సన్ అండ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చే పర్సన్, ఇవి అందరూ కూడా ఏమన్నా రిలేటెడ్ పార్టీస్. ప్లానింగ్, డైరెక్టింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ ఎ కీ మేనేజరియల్ person. Now, point number E, enterprises influenced by C and D, అంటే individuals and key manager persons. For example, X Limited and Mr. A is a key managerial person of X Limited, and Mr. A is having significant influence in A Limited. Then A Limited and X Limited are related parties. మనం ఇందాక కామన్ అసోసియేట్ రిలేటెడ్ పార్టీ కాదు అన్నాం, బట్ ఆ హోల్డింగ్ పర్సన్ అయితే రిలేటెడ్ పార్టీ. అంటే టాప్ లైన్ ఐటెంలో పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి 2 అసోసియేట్స్ రిలేటెడ్ పార్టీ అవ్వచ్చు, కానీ అదే హోల్డింగ్లో ఎంటిటీ ఉందనుకోండి 2 అసోసియేట్స్ రిలేటెడ్ పార్టీ అవ్వవు. అంటే పర్సన్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ అదర్ ఎంటిటీ, కీ మేనేజర్ పర్సన్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ అదర్ ఎంటిటీ, దెన్ దట్ అదర్ ఎంటిటీ అండ్ యువర్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ parties. Enterprises over which any person decided in point C and D is able to exercise significant influence. Example, I'm a key managerial person of X Limited. If I'm having influence over B Limited, then this B Limited and X Limited are related parties. And a person through ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే అదర్ ఎంటిటీలో దట్ అదర్ ఎంటిటీ ఇస్ రిలేటెడ్ పార్టీ, ఓకేనా. మీకు చూడండి, ఎంటిటీ రిలేటెడ్ పర్సన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎంటిటీ. బట్ ఈ ఎంటిటీ దేని బేస్ మీద ఉంటుందమ్మా? ఈ 2 persons బేస్ మీద ఉంటుంది. ఫస్ట్ 2 బేస్డ్ ఆన్ ఎంటిటీస్, 5th one is also entity, 4th one, 3rd one. ఈ 2 pointsలోనే పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ 2 pointsలో ఉన్న పర్సన్స్ ఏదైనా ఎంటిటీలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే ఆ ఎంటిటీ కూడా రిలేటెడ్ పార్టీ అంటున్నాం, ఓకేనా. బట్ చూడండి, who are not deemed to be related parties under A18. See, some specific relationships related party above. See, but prime of AC మీరు చూస్తే related party అనిపిస్తుంది, but those are not related parties. Example, companies with only a common director. X Limited ఉంది, Y Limited ఉంది, both entities having a one common director. See, in general గా డైరెక్టర్ అంటే we can say it as a key managerial person, then related party అవ్వచ్చు. కానీ just because of having common director, entities అన్ని related party అవ్వవు.
ఒక పర్సన్ 20 కంపెనీస్ డైరెక్టర్లా ఉండొచ్చు, అంటే 20 రిలేటెడ్ పార్టీస్ అవుతాయా? అలా కాదు, అంటే డైరెక్టర్ ఉంటే సరిపోదు, అండ్ హీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అదర్ ఎంటిటీ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్ టూ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఎక్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్, వై లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ సేమ్ పర్సన్. ఈ ఎక్స్ లిమిటెడ్కి వై లిమిటెడ్కి ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది, ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఈ డైరెక్టర్ ఏదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు రిలేటెడ్ పార్టీ అవుతాయి. అయితే ఈ డైరెక్టర్ కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ఎక్స్ లిమిటెడ్, కెన్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ వై లిమిటెడ్, కానీ ఈ ఎక్స్ వై మ్యూచువల్ ట్రాన్సాక్షన్ డైరెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు, దెన్ నాట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. నాట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. నెక్స్ట్, సిగ్నిఫికెంట్ ఎకనామిక్ డిపెండెన్స్, అంటే ఎంటిటీస్ హ్యావింగ్ ఎ సోల్ కస్టమర్, అంటే సింగిల్ కస్టమర్ ఫర్ మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎగ్జాంపుల్, 100 lakhs సేల్ అయితే 95 lakhs సేమ్ కస్టమర్. మరి సేమ్ కస్టమర్ డెఫినెట్గా ఆ కస్టమర్ నువ్వు ఒక కన్సర్న్ చూపిస్తావు, ఒక పాజిటివ్ కార్నర్ ఉంటుంది, వాడు ప్రైస్ కొంచెం డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి, దెన్ యూ అలౌడ్ డిస్కౌంట్. వాడు కంట్రోల్ చేస్తున్నట్ట? నో. అంటే జస్ట్ బికాస్ హ్యావింగ్ ఏ సోల్ ఏజెంట్, సోల్ కస్టమర్, సింగిల్ సప్లయర్, వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవుతున్నామంటే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టు కాదు. నో రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్, జస్ట్ మన బిజినెస్ వయబిలిటీ కోసం వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తాం అంతే. నెక్స్ట్, entities engage in normal dealings like providers of finance, trade unions, public utilities, government departments, agencies, government sponsored bodies. Example, income tax authority ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏ ప్రొవిజన్స్ చెప్తే నువ్వు అదే ప్రొవిజన్స్ ఫాలో అయ్యి ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాళ్ళు మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారా? వాళ్ళ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అదే. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఉంది, దే విల్ చేంజ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాళ్ళు ప్రైస్ చేంజ్ అయితే మనం కూడా చేంజ్ అయిన ప్రైస్ పే చేస్తాం, అండ్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నట్ట? నో. సో నార్మల్ డీలింగ్స్ విత్ ద ఎంటిటీస్ ఎంగేజ్ విత్ నార్మల్ డీలింగ్స్, అంటే వాళ్ళ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయో మనం అది ఫాలో అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద రూల్. అది రిలేటెడ్ పార్టీ అవ్వదు. అండ్ డిస్క్లోజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు ఏఎస్ 18. సో కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ నేమ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్. అండ్ వెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ రిలేటెడ్ పార్టీస్, అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు నువ్వు ఏమేమి డిస్క్లోజ్ చేయాలి? నేమ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్, నేచర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే రిలేటెడ్ టు అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీయా, అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత పర్సంటేజ్లో చేస్తున్నావు, ఆర్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్కర్ అవుతున్నావు, any other relevant items, and sometimes there is a trade payables and receivables from related parties, అది డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ అమౌంట్స్ రిటర్న్ ఆఫ్, ఇన్ కేస్ రిలేటెడ్ పార్టీ అమౌంట్ మీరు ఏదైనా బ్యాడ్ డెట్ రాశారా, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాడ్ డెట్ రాసిన తర్వాత అది మళ్ళీ రికవర్ అయిందా, బేసిక్గా చెప్పాలంటే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే. అండ్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఫ్రమ్ రిలేటెడ్ పార్టీ డిస్క్లోజర్స్. సి సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ దో దేర్ ఇస్ అ రిలేటెడ్ పార్టీ రిలేషన్షిప్, నో నీడ్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్. ఎప్పుడు సార్ అంటే when disclosure conflict with the confidentiality duties. See, as per regulation నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అంటే ఏఎస్ 18 అప్లికబిలిటీ ఉన్న డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు. ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్. సి బ్యాంక్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్. సి బ్యాంక్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ బట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎవరికి డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ మేనేజర్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మే హ్యావ్ అకౌంట్ ఇన్ ద ఎస్బీఐ బ్యాంక్. సో మేనేజర్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ అంటే కీ మేనేజర్ పర్సన్, he can plan, he can control, he can direct the activities of the bank. ఇప్పుడు ఆ మేనేజర్కి ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంది అండ్ ఈ డిపాజిట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ 10 crores. సి ఇట్ ఈస్ అ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ బట్ డిస్క్లోజ్ చేయదు. రీజన్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఎ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్ హోల్డర్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అది నువ్వు పబ్లిక్ డిస్క్లోజర్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, consolidated financial statement. See, consolidated financial statements lo we are eliminating intercorporate doings, right? See, X Limited sold goods to Y Limited. Y Limited is a subsidiary of X Limited. Y Limited is a subsidiary of X Limited. మరి ఇన్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఇన్కమ్ మైనస్ చేస్తాం, వై లిమిటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ మైనస్ చేస్తాం, అంటే కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం కదా. మరి కన్సల్టేషన్లో అసలు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కనిపిస్తుందా? అంటే నువ్వు హైడ్ చేస్తున్నావంటే AS 21 ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ దోస్ ఐటమ్స్. డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు, హైడ్ చేస్తున్నాను కాదు. అక్కడ ఇంటర్ కార్పొరేట్ రిసీవబుల్స్, పేయబుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాం మనం? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ విత్ రిలేటెడ్ పార్టీస్. ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీకి దేర్ ఈస్ ఎ రిసీవబుల్ ఫ్రమ్ సబ్సిడరీ. మరి కన్సల్టేషన్లో ఏం చేస్తాం మనం? ఆ రిసీవబుల్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం, ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓవింగ్స్ అని. అంటే ఇప్పుడు AS 18 వాయిలేట్ చేస్తామన్నా? నో, అక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్, స్టేట్ కంట్రోల్డ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ బై ద గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్. ఓకేనా? సో గవర్నమెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్
విల్ వర్క్ ఫర్ ఎ పబ్లిక్, అంటే ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తారు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ అదర్ గవర్నమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, గవర్నమెంట్ కంపెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినా డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దేర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు నాట్ టు అర్న్ అ ప్రాఫిట్, అంటే ఏదో మ్యానిపులేట్ చేయాలని ఇంటెన్షన్తో ట్రాన్సాక్షన్లోకి ఎంటర్ అవ్వరు. సో డిస్క్లోజర్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. డిస్క్లోజర్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అది అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 18. ఓకేనా, డన్. పెండింగ్ ఒకటి ఉంది AS5, అది జస్ట్ B&L స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మా. ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్, నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్, చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్. సో చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఎస్టిమేట్స్ సేమ్ AS5లో డిస్కస్ చేసాం కదా, ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ, రెట్రాస్పెక్టివ్ అడ్జస్ట్మెంట్. ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ అంటే 1 or more ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన ఎర్రర్స్ని కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ క్రియేట్ అయితే సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ మెయింటైన్ చేయాలి, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్ అని. అంటే కరెంట్ ఇయర్లో ఎక్స్పెన్స్ క్రియేట్ అయింది, రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ అకౌంట్ చేయలేదు, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్. ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్ అంటే మన కంపెనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల నీకు లాస్ అయింది ఆర్ గెయిన్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, లాస్ డ్యూ టు ఎర్త్ క్వేక్, గవర్నమెంట్ అటాచింగ్ ద ప్రాపర్టీ, సీజ్ చేస్తారు కదా బిల్డింగ్స్ని. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సో దోస్ ఆర్ అబ్నార్మల్ ఎలిమెంట్స్, అన్యూజువల్ ఎలిమెంట్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐటమ్స్. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్. అయితే ఈ ఆర్డినరీలో సమ్ ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, అంటే రెగ్యులర్గా జరగవు, బట్ దట్ ఈస్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. ఎగ్జాంపుల్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ ఫర్నిచర్ సేల్ అనేది మన బిజినెస్ యాక్టివిటీయే, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. సో ఈ ఫర్నిచర్ సేల్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఈ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ అనేది ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్. డిస్క్లోజ్ చేయాలి. సమ్ టైమ్స్ మనం ఫుడ్ బిజినెస్ చేస్తాం. ఫుడ్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మేబీ కస్టమర్ డిస్సాటిస్ఫై అయితే వాడు కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. అది మన బిజినెస్ యాక్టివిటీ వల్ల వచ్చిన రెస్పాన్సే, ఆర్డినరీయే, బట్ ఎక్సెప్షనల్ ఐటమ్, రెగ్యులర్గా జరగదు. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో బిజినెస్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్. సో ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఇన్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు, ఇన్ ద ఇన్సిడెంటల్ టు ద బిజినెస్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కలెక్టింగ్ ఫీజ్ ఈజ్ అవర్ ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. బట్ ఆ ఫీజ్ మేము బ్యాంక్లో కలెక్ట్ చేస్తాం, బ్యాంక్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ కలెక్ట్ చేయడం ఆ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీయా? బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. రీజన్ ఏంటి? నువ్వు పే చేసిన ఫీజ్ బ్యాంక్ లేయడం వల్ల బ్యాంక్ మాకు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది, అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంటల్ టు ద ఒరిజినల్ యాక్టివిటీ. అంటే ఒరిజినల్ యాక్టివిటీ జరగడం వల్ల ఇన్సిడెన్స్ అయింది. ఓకేనా? సపోజ్ వి ఇన్కర్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయించడం మన రెగ్యులర్ బిజినెస్? నో. టు ప్రమోట్ ద బిజినెస్, అంటే ఫర్ ద ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఐఎమ్ పేయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. అది కూడా ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ. అంటే ఆర్డినరీ యాక్టివిటీ అంటే రెగ్యులర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు, ఇన్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు, ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ అవ్వచ్చు. ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ టు ద ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆర్డినరీ. ఓకేనా? డిస్క్లోజ్ ఎక్సెప్షన్ ఐటమ్ సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్సెప్షన్ అంటే అన్యూజువల్, లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, హ్యూజ్ అమౌంట్, హ్యూజ్ డిఫరెంట్ నేచర్, అలాంటివి సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మీరు AS5లో చదివేటప్పుడు ప్రతి పాయింట్ డిస్క్లోజర్ పాయింట్ చదవండి. మాక్సిమం AS5 నుంచి క్వశ్చన్ రాదు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం ఆ డిస్క్లోజర్ అనే పాయింట్ కంపల్సరీ రాయాలి. అంటే ఆర్డినరీకి ఒక డిస్క్లోజర్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రాడినరీకి ఒక డిస్క్లోజర్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ప్రయర్ ఐటమ్స్ డిస్క్లోజర్, ఎస్టిమేట్ డిస్క్లోజర్, అండ్ చేంజ్ ఇన్ పాలసీ డిస్క్లోజర్. ఓకేనా? డన్ ఫర్ ద డే. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.